Hello. Hello. Ha- Check. Hello. 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 Check. Hello. 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 Check. Hello. 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 Test. Test. Hello. 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 Check. Hello. 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 Test. Hello. Hello. Test. Test. Hello. Hello. Test. Hello. Hello.
I suppose all of you who are seated here have this card with you. Kindly check if you have this card. If you do not have this card, please let me know. All those who have signed and enter here should be having this card with you. And post receiving this card, you will have to have a second signature at the entrance. Hope you sign the second signature as well. Validation, right? Check-in, okay. Kindly confirm this is the card which you'll be using for voting. In case anybody who are here without a card, please approach me. Hello. Hello, check. Hello. Hello, test. Test, hello.
Once again, good morning to all of you. Time is 9:05. The quorum is 114. We are adjourning the meeting for another half an hour. Thank you.
Check. I suppose each one of you are sitting here have your member card with you. Kindly check and confirm each one of you are sitting here have your member card with you. Anybody here without a member card? எல்லார்கிட்டயும் member card இருக்குங்களாங்க? Voting இதுதான் பயன்படுத்தணும். This is what will be used for your voting. Please check and confirm if each one of you seated here have your member card. Thank you.
Check. Just to reconfirm, kindly verify if each one of you have your member card. Just in case anybody is leaving out for some emergency, please go to the respective counters pertaining to your tower number, surrender the card, and then leave. Please do not step out without surrendering the ID card in case you're stepping out for any emergencies. And please check and confirm if each one of you have your member card. The member card எல்லார்கிட்டயும் இருக்கான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க. வெளியே போக வேண்டிய நிலைமை இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய டவர் நம்பருக்கு போய்ட்டு இந்த கார்டை சரண்டர் பண்ணிட்டு you can leave outside. Thank you. You can also come back, yes. So temporarily if you want to step out, you can go surrender the card, and when you come back, you can take back your card from the concerned tower.
Check, check. Good morning, members. Am I audible? Once again, good morning to all Prestige Bella Vista Owners Welfare Association members. Welcome to 12th Annual General Body Meeting, scheduled and started today at 9/11/2025. The quorum of the House now is 205. We adjourned the meeting twice, and now we formally begin. Before I begin, I invite the office bearers to dais, and then we'll start with the lamp lighting and the prayer. I request Chairperson President S. Maria to join the stage, Vice President S. Sundar, Treasurer Dr. Shanmugam, Joint Treasurer Vasudevan, Joint Secretary Harini, Joint Secretary Bhuvaneshwari, Joint Secretary Kannan to join the dais. Now I request few lady members, please come forward, light the lamp, and then we'll begin with Tamil Thai Valthu. Please request for few please come forward, please. Any members, please. Dinesh, you matchbox could. And once again, as requested by Nirmal, all those who present here, hope you have the blue card with you. Please keep the card with you. Stay in the entire proceedings. And then before leaving the meeting, hand over card and go. All other people, the staffs, please stay out except few of us to help here. And I also formally welcome the authorities who are here for us. The Inspector Prabhu sir and his team. Thanks for joining here and also supporting us, sir. Thank you so much. The last night has been a marathon meeting with all the fellow residents, association members, police officials and revenue inspector. And we all come to the meeting around 2 o'clock to begin this meeting formally today. So we acknowledge their support and presence here as well. Thank you. Please raise for Tamil Thai Valthu. சீராரும் வடனென திகழ்பரத கண்டநிதி திக்கணமும் அதிசிறந்த ராதிடமல் திருநாடும் தக்க சிறு திருடலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ்வணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரமை திறந்தியந்து செய்ய மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you. Please take a seat. We will have the proceedings of the meeting in English predominantly. யாருக்காவது தமிழில் இடையில வந்து டவுட் இருக்குது, தமிழில் பேசணும்னா நீங்கள் தெரியப்படுத்தா தமிழ்லையும் பேசலாம். பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் அது இங்கிலீஷ் போகும். பட் தமிழ் கலந்து பேசவும் முயற்சிக்கிறோம். தவறாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். The agenda notice has been circulated to all the members on 19th of October along with the necessary documents which you already have a receipt of it. I'll read quickly the agenda. Slide. So we've done the first part of it.
So we've done the lamp lighting. That's the third part of the agenda point today. For agenda number 4, I welcome the chairperson, Ms. Priya, to give her welcome address. And post that, I'll give the annual report and we'll go to start the proceedings. President Maria. Good morning all. Welcome to the 12th Annual General Body Meeting at Prestige Bavesta. It has perhaps been the most anticipated and deliberated AGM thus far. The day officially marks the completion of our term, which started about 2 years back on ending this AGM. The journey had been through thicks and thins, twists and turns. While the first year of the term was challenging, team efforts resulted and considerable progress were made in overall transition to a new FMS. The second year of the term posed perturbing challenges establishing the facility operations and continuity. I would like to thank all the members who stood firm by the association to complete the term successfully. For the benefit of the members gathered here, let me walk you all through the term by a way of synopsis on various events and happenings. The AGM on 28th October 2023 ratified the present set of MCs and office bearers. At the point of time, the society was being managed by Builder Appointed Service Provider PPMS. It was also a time when there was a lot of deliberation and possibility on the HOTO following the RERA verdict. It was a balanced team combining hands-on experience, knowledge and fresh ideas. On the first things that the current set of office bearer did was to meet the chairman of Prestige and discuss on the bottlenecks and prevailing deadlock in the matters of excess car parking sold, seepage and other infrastructure-based issues. In spite of the best efforts, the builder appointed service provider decided to walk on 31st March 2025 without completing HOTO. The onus was on the management committee to face the unprecedented situation by seamlessly ensuring continuity of services to the members while parallelly taking appropriate legal steps for the deliverables and proper completion of HOTO. For the process of continuing services, the vendor committee shortlisted FMS vendors were deliberated by the management committee and UPSPL was selected. In a similar fashion, JLL was appointed as the OSTO consultant. Considering the fact the knowledge transfer had not happened to the new FMS vendor by PPMS, the management committee via various subcommittees supported FMS vendor in managing the day-to-day functioning. The situation threw challenges one after the other, starting from poor maintenance of equipment, resulting in breakdowns, repair work, statutory obligations like lift license renewal and insurance, lack of proper SOPs, drawings, AMCs, etc. by PPMS. As the association was just starting to handle the maintenance, camp working with an approximate or expected budget was presented and explained to the members that after a year, the camp charges would be fine-tuned basis exact expenditure as the association would have better data by then. An EGM was convened by fixing the camp charges in which the members widely expressed the intent to keep the charges below ₹4. Following the feedback, the committees optimized the cost, especially on the manpower requirements, and camp charges were fixed at ₹3.98 per square feet. All the committees were on toes, rendering excellent support by monitoring the performance of the FMS in the respective area of work. The period between June 24 to December 24 was very productive in terms of implementation of SOPs and systems. RFID was put in place. Various SOPs were drafted and implemented, inventory software implemented,
Internal procurement process was built via MyGate, etc. Parallelly, the appeal against PEPL continued in RERA. In the AGM dated 29th October 2024, it was decided the advance camp collected will be refunded after holding auto consultancy charges as per the commitment in the association while collecting the advance camp. Many more productive and objective targets were in progress, like CCTV in basements, centralization of access card system, assessment on the possibility using water flow meter, etc. The committees, especially vendor committee, security committee, maintenance committee, were in full flow. December 2024 marked turn of events when waterborne infection broke out across the society, putting the members through hard time. The RCA revealed that PPMS had basic mistake which otherwise could not have been found. The maintenance committee, aided by UPSPL, found the root cause and eliminated the source of contamination. The distressed fellow residents was indeed a matter of pain and regret to the association. A section of members had a feeling that association should have been proactive to avoid the situation. However, it was a matter of fact that such mistakes were not expected from a builder as seasoned as Prestige to leave an opening through which there could be a seepage into the sump. RERA verdict in January 2025, where our pleas were not fully addressed, necessitating further appeal to the High Court. Section of members had expressed on the representation, and if association provides relevant supporting documents to the council, the association obtained and shared the complete typeset to all the members. In May 2025, it was a time to refix the camp charges. With the data on actual spends over a year, the association reviewed a holistic approach to arrive at rupees 3.98 and now at 3.75 square feet as on date. Despite many challenges we have gone through, we stayed united as a team. I'm happy and proud to have been part of the team which was close-knitted and made 100% effort to fulfill the obligations of the respective position taken. As a president, in addition to the prescribed role, I'd been in the office for most of the week, interacted and facilitated solutions for many senior citizens and residents, attended various committee meetings, taken up the security-related matters on priority. Most importantly, had been available round the clock for any assistance. Likewise, each office bearer, management committee members, respective committee members have shared their valuable time and made extra efforts to ensure peaceful living of the fellow residents. Standing the test of time as a team, here we are finally at the verge of legally completing our tenure. It's time to bid adieu, before which I would like to thank from the bottom of my heart all my co-office bearers who stuck together through all the highs and lows. Yes, we had difference of opinion, yet when it came to adversity, we sailed together like a true team. Thank you, my team. The management committee, we had 41 MC meetings this term, and many of them had special meetings called just in time. The MCs responded, attended, and deliberated the matters in the most democratic manner. They were distinguished and learned members, and it was my pleasure to closely interact with them. Thank you all to you. All the committees, including security, vendor committee, maintenance, housekeeping, etc., the complete UPSPL teams and staffs, all the members of the association, my co-owners and residents. Last but not the least, I would like to congratulate the new set of the management committee members. I'm sure they will appreciate the efforts of the outgoing team on assumption of office and getting a feel on the quantum and nature of work.
Thank you all once again. We will always stay connected to you as Prestige Bella Vista. Thank you all so much for all the support and care received from all of you. Thank you. Thank you, Chairperson, for the address. So over next 5-10 minutes or so, whatever Chairperson spoke as an overall address for the society, I'll give a key highlights of that summary's annual report for last 2-year term. And then post that, we'll go to the remaining agenda points. To begin with, once again, I do thank each one of you for extending support to the current management team and particularly the office bearers. And I personally, being here for the last 4 years, serving with all of you, with all your support and cooperation. Thanks for each one of you for extending those cooperation support. The President addressed, highlighted about key things about the way we convene the meetings, the number of meetings what we had. On a slide, Varnama. How many meetings we had and what are the various things we have done. I think most of the communications there in public domain. You all know the whole efforts and things happen over last 2 years of time. But just give a quick recap. This 2-year term had two significant things. One, with respect to preparing the association for a situation where we have to maintain ourselves. And second being, if we maintain ourselves, how do we maintain with respect to the process, system, procedures, vendors, எல்லாமே. ஸோ 2 முக்கியமான விஷயங்கள் நடந்திருக்கு கடந்த 2 வருஷத்தில். ஒன்று வந்து அசோசியேஷன் வந்து நமக்கு எடுத்து நடத்தணும்னா நமக்கு என்ன பண்ணணும், அப்படி எடுத்து நடக்கக்கூடிய சூழல் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம என்னென்ன தயார்படுத்தி வச்சுக்கணும். இந்த 2 விஷயம் வந்து So the 2 key significant things has happened in this 2-year term. We can say we are fortunate. We can also say we have been also in the team who went through significant hardship in crossing these 2 milestones. First milestone of preparing the association happened in 2023 itself. The work began somewhere by 22 and then 23. You all know we prepared the association financially by collecting an advance camp through a resolution so that in the event of the builder, the maintenance company walks out, we can run the society on our own funds. That's a major milestone. And also evaluating vendors in the market to identify who can run a society like this. Then vendor committee, the current vendor committee, then HOTO committee, the current HOTO committee, the previous HOTO committee members, all of them has worked together over marathon meetings for 3-4 years, evaluating almost 10 plus vendors in the market, identified a company for consulting who can do the due diligence of the project, identified a company who can do the service management, which is UPSP today. And the 2 tasks may a significant task which has immense effort of evaluation, documentation, meeting, எல்லாமே cross பண்ணி தான் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கோம். That was the first part of our term. The second part was even more tougher because RERA verdict came. It said the association should take over the maintenance by 31st of March 2024. The builder has naturally also started communicating about they willing to exit, failing to the charges what we intend to pay them, which was originally 2.5, but they demanded higher rates. They also came through the vendor committee, but they walked out of the evaluation process by January 2024. So the association has to finalize the vendor and then get transition done from PPMs to the new vendor. That journey began somewhere by March first week. By end of March, we have to take over and run the operations, which means such a project like this, 26 acre, 33 tower, 2613 வீடு உள்ள இவ்வளவு project, the kind of infrastructure required is significantly high, we all know. And the documentations, and the drawings, and the reports, and the maintenance manual, service contracts, எல்லாத்தையுமே நம்ம டேக் ஓவர் பண்ணி நாம ரன் பண்ணணும்னா நமக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர், நமக்கு ஒரு ப்ராசஸ், நமக்கு ஒரு சிஸ்டம் வேணும், நமக்கு ஒரு டூல்ஸ் வேணும், எல்லாமே இருக்கு. இது எதுவுமே நம்மள்ட்ட கிடையாது. கடந்த 7 வருஷமா நம்மள்ட்ட என்ன இருந்துச்சுன்னா வெறும் ஈவெண்ட்ஸ் நடத்த முடியும் நம்மளால, கல்ச்சரல் ஈவெண்ட்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ். But what we did in last 1 year is something very different than all the last 4 terms. While I'm duly acknowledging every term has done something good for the society, stepping stones from then, right from 2013, we only stepped on that stone further to take it in the next level. I acknowledge each team the past, and then we build up on that. So on the second part of the term, the preparation was significant to transition.
ராத்திரி பகலாக வந்து வெண்டர் கமிட்டி, த மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி மெம்பர்ஸ், ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் உட்காந்து பிபிஎம்எஸ் இருந்து யூபிஎஸ்பிலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி டிரான்சிஷனில் வந்து சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரப்ஷன் ஆகாமல், ஏன்னா ஒரு சராசரி ரெசிடென்ட்டுக்கு வீட்டில் தண்ணி வரணும், கரண்ட் வரணும், அந்த பிரச்சனை வந்து கூடாது. 31ஆம் நைட் அவங்க கிளம்பும் போது ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி என்ன பண்ணுற கவலை எங்கள் எல்லா மனசும் உங்கள் எல்லா மனசும் இருந்திருக்கும். அந்த டிஸ்ட்ரப்ஷனே தெரியாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் டிரான்சிஷனை சீம்லெஸ்ஸாக பண்ணி கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் பெரிய தவளிகள். நம்மள்ட்ட இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாத்துக்குமே கான்ட்ராக்ட்ஸ் பண்ணணும், அக்ரிமெண்ட்ஸ் போடணும். அந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ்லாம் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு வந்து மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. அவ்வளோ டிஸ்கஷன்ஸு, அவ்வளோ மீட்டிங் போட்டு ஒவ்வொரு வெண்டரையும் கூப்பிட்டு மீட்டிங்ஸ் போட்டு கான்ட்ராக்ட்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ணி, சர்வீஸ் ப்ரொசீஜர்லாம் டெவலப் பண்ணி, எஸ்ஓபிஸ் டெவலப் பண்ணி, கமிட்டிஸ்க்கெல்லாம் அதை வந்து எம்பவர் பண்ணி கமிட்டிஸ் அதில் உட்காந்து சிஸ்டம் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுற போது ஆல்மோஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் ஆயிடுச்சு. திஸ் இஸ் a very 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 marathon task and we are not telling only we have done wonder. எங்கள் இடத்துல யார் இருந்தாலும் this could have been the task. That is the way we want to put it. While we have been fortunate and also we can say blessing in disguise மாதிரி we went through the hardship, but எங்கள் இடத்துல யார் இருந்தாலும் this effort would have been a mammoth task for them. We went through all of that and we crossed that stage of stabilizing the society by September, October. So that's a major milestone. And the summary what you see is only on the during the duration நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோன்ட்டு. நம்மகிட்ட மைகேட்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த மைகேட்டில் முதல் வந்து பிபிஎம்எஸ்னு கம்பெனி வச்சுருந்தாங்க. இப்போ நம்மள்ட்ட மணியே மைகேட் இருக்குது. அந்த மைகேட் சாஃப்ட்வேர் மூலியமாக நம்ம எல்லாரும் மெம்பர்ஸ் ஆன்போர்ட் பண்ணணும், டெனன்ஸ் ஆன்போர்ட் பண்ணணும், அதில் வந்து கான்டாக்ட்ஸ்க்கான பர்ச்சேஸ் ப்ராசஸ் அப்ரூவ் பண்ணணும், அந்த மல்டி லெவல் அப்ரூவிங்கை கிரியேட் பண்ணணும். நம்ம அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் தேவை, நம்மளோட மெயிலிங் சிஸ்டம்ஸ் தேவை, நம்ம ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ்க்கு கமிட்டிக்கு மெயிலிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தேவை, டாக்குமெண்டேஷன் ஸ்டோரேஜ் தேவை, ஆஃபீஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவை, நம்மகிட்ட இருக்கிற ஸ்டாஃபுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கால் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ட்ரைனிங் தேவை, ஒரு அட்மின் ரூம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ரெசிடென்ட்ஸ் வராங்கன்னா அவங்களோட பார்க் ப்ளஸ் ஸ்டிக்கர்ஸோ இல்லை அவங்களோட மூவ் இஷ்யூஸோ கால் புக்கிங்கோ அதை ஹேண்டில் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு கஸ்டமர் எண்டு பேக் எண்ட் ரெண்டையுமே ரெடி பண்ணி we have stabilized it over last 1 year of time, and today touch wood with 2 EGM and 1 AGM in between, with all the camp budgeting exercise, another big task, camp budgeting, not easy. From the past history of data, with the current data whatever available, we did a budgeting once with 3.98 and second budgeting with 3.75, and today we are running on 3.75 and we are given this position till March 2026. So இதெல்லாம் cross பண்ணி வரதுக்கு 41 meetings of management committee. Each meeting began have hundreds of committee meetings. They deserve a round of applause. They deserve a round of recognition. I once again say it is not this team. I once again say it is not this one team has done a wonder. I duly acknowledge from 2013 till today everybody have a stepping stone. We only build few more stones on top of it with all our effort in our place. Whoever have been there, this would have been the way. So I thank each one of you as well for the support during this tenure. That's the second part of it. Now once we stabilized, we already naturally started focusing on the regular operations, monitoring, procedures, SOPs, escalation handling, அந்த மேட்டர்லாம் ஹேண்டில் பண்ணி அதுக்கான கோஆர்டினேஷன் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே லாஸ்ட் 1 year நடந்திருக்கு. Today we can proudly say Prestige Bella Vista, the management committee have the system to run this 2613 society by itself. Okay, அதுக்கு fundamental is the funds which the residents have been very 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 diligent enough in supporting the organization. We have very good adherence of CAM of all the members. The grievances with the project team with the Prestige is very different. That is still there in the Madras High Court. But as the maintenance of the society, the residents, the owners, members have been overwhelmingly supporting the current team. We also request them to support the incoming team as well, because at the end of the day, the society have to keep running. So for that, everybody should extend support for the society as well. That's another big acknowledgement I want to put on record. Naturally, we had recreation activities and so on, which unfortunately could not be done in last couple of months of time, but we did have the society, a vibrant society. We hope to bring back that culture back into society and things would go on in a good way as well. Some of the key highlights, I don't want to go line by line here. There are major things which has been undertook moment Prestige left. 2.5 rupees la maintain பண்ணும்போது Prestige வந்து எல்லாத்தையும் பியூட்டிஃபுல்லாக வச்சிருக்காங்க நம்ம நினைச்சிருந்துருக்கோம். I don't want to get into details here to say who and what. We know the reality of each one of us. While the water and electricity was there, but the back-end infrastructure was completely crumbling. Whether it is the EB infrastructure, the DG sets, or the plumbing infrastructure, the civil infrastructure was crumbling when Prestige was leaving. Immediately when we took over, lot of focus went on restoring the power. Initially, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் power fluctuations நிறைய ஆச்சு, இப்ப அதெல்லாம் stabilize ஆயிடுச்சு. The DG sets were not maintained. DG AMCs,
அதெல்லாம் பண்ணி இனிஷியல் பீரியட் அந்த மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை we stabilize in first 3-4 months of time. And as well, we also focus on the civil issues. We try to appoint the committees, sub-vendor committees, where we told that if residents of the unit seepage, they can reach out to them. The common area seepage infrastructure will address to some extent possible. Still higher seepages, in-house இன்னைக்கு வரைக்கும் பண்ண முடியல. There is lot of work to do. It is not that we don't want to do or we could not do. Definitely the kind of time constraint we have, we can only do this much to till that. Definitely the incoming team also have a bigger task on their hand to have to move forward in this direction, because civil infrastructure எல்லாம் பெரிய work. அது எடுத்தோன்னு பண்ண முடியாது. ஹையர் பில்டிங் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் வேணும், அதுக்கு ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும், டூல்ஸ் வேணும். அந்த ஒர்க் எல்லாமே has to move forward, which will further improve the society only for betterment in the future. And also we did a lot of other things around CCTV, repairs, the landscaping oriented infrastructure, resident conveniences, சில விஷயங்கள். We have a new confectionery store occasions in the campus now. In the matter improvements we have done in the last 1 year of time. And also the basement grating, everybody knows a big issue for all of us. Car pona tire maatikum. Adallam we try to address, and thanks to the committee members who worked on the shortlisting of the FRP grating, which has been put across in many of the damaged points. That has been recovered well as well. Still a lot of work to do. I should not say, or none of us can say it is the best place today, but it can definitely become a best place in the future. Lot of things to be done. நாங்கள் டேக் ஓவர் பண்ணும்போது மெயின்டெனன்ஸ் பேஸ்மெண்ட்டில் the kind of state of affairs was sad. Not like terrible state of affairs in basement. Today that is not a condition. The leakages has come down in big time. There are plumbing breakages happens here and there, which is bound to happen. But the quantum has come down from what it used to be in last 7 years of time as compared to today. And naturally there is aging of the site. We are 10 years now. So those things also will show up. So the efforts have been today all the while to see how we can run all this seamlessly while keep consciously watching the fund expenditure. We cannot blow out and spend everything just like that. It's a first year. We don't want to straight away pick up and do some big capital expenditures. We didn't do it. We only sought a relief through CAM budgeting, but that also we could manage within the budget provided of 3.98 by all of you, which means the capital expenditures has been deferred so that first of all the system stabilize ஆகணும். நம்மளே stabilize ஆகாம போயிட்டு கார்பஸ் எடுத்து செலவழிச்சோம்னா that will be even more a blunder. So the first year of our maintenance term was focused towards only to set up the system stably. அதுக்கு தான் effort இருந்துச்சு. Naturally the incoming teams have to focus towards capital expenditures and things so on, how they should handle it. So these are the improvements we did over last 1 year of time, and with all that support of you, the management committee, the residents, the staffs, we could progress till date. So once again, thanks to each one of you for that. I also, briefly I will tell about this, but I also invite J. Vaidinath and the HOTO committee chairperson to speak, if any, on this thing. The HOTO, there are many understanding of HOTO here. I'm sure people will have queries, but we'll have the queries later on, but I want to shortly summarize and update you. Handing over, taking over HOTO, having two components in what we understand as management committee. One is about due diligence of this project. When we take over from the builder, documentation, infrastructure, assets, everything has to be understood, studied with proper documentation procedures, condition of it, all of that. And then once that is satisfactorily done, including the project deliverables, which includes commitment to the society, commitment to the members, once those processes are completed, then the takeover has to be done through a proper documentation, procedures and deeds and so on. The first part of the HOTO of due diligence, we appointed a vendor called JLL, who has done the study of the society, and they gave a report. And that report is also part of our communications to Prestige and as well as the Court of Law in Madras High Court. Second, and the due diligence முடிச்ச base பண்ணி தான் maintenance நம்ம continue பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். The second partல the grievances which we don't want or we didn't accept. For example, the solutions for car parking is still pending, or the solutions for the seepage issues pending. So those were grievances pending, so that naturally the HOTO is not accepted by the association, which means the project is not taken over completely. Maintenance has been taken over, the project is not taken over, that is under sub judice in Madras High Court for our grievances, which also includes questions related to the corpus calculation and so on. Although the builder has handed over the corpus without informing us on
one particular day, 4th of, I think 4th of April. The calculation of corpus, the corpus interest and so on, there is questions around that which we also put back to bidder, put in our questions in the court as well as one of the prayer, so that those details also has to be obtained. So with respect to the HOTO, the handing over is not done as a project for grievances which we all have as the society, as individual members, and that is currently subject in the Madras High Court as an appeal petition. And initially we went for RERA. The RERA tribunal has been an order. We were not satisfied with that. It went to RERA appellate tribunal. There is an order there as well. There were still some grievances. We went to Madras High Court as a subsequent procedure. So with respect to the payment, there are payment schedules. I think this is all there with you. We'll share the slides to you as well. One of the final stage of photo is about desnagging. When I say desnagging அப்படின்னா இந்த இனிஷியலாக பண்ண டியூ டிலிஜென்ஸில் என்னென்ன கேப்ஸ் இருந்துச்சோ அந்த கேப்ஸை நம்ம வந்துட்டு ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணி கொடுக்கணும். பில்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆயிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு the photo has to complete. That's where the association will take over. So the desnagging payment has been kept on hold for the consultant vendor, and the rest of it has been shared as documentation. That is where the HOTO's summary update is there with respect to where are we in the HOTO. So I think that's exactly is captured as summary points here. A lot of questions has been asked about the drawings, the UDS calculation, corpus calculation, car parking solution, and so on. I think these documentations are there in the public domain. We have shared in a Google Drive link to all of you. We also shared the, as Madam mentioned, the court file papers, the typeset is there with all of you in the Google Drive as well. You can go through in detail for any questions on that. Next is about the legal cases the association is having currently. One case, definitely the case in Sri Perumbudur court on the multi-level car parking, which is still there in the court. That is pending. You all know our advocate counsel is Ishwar's advocates, so the papers are with them for this case as well. We need to hand over the rank associates documents has to be handed over there. The Madras High Court case is second one of the RERA appellate tribunal. That is again the case which is the association case. Apart from that, there are case, one is about an individual member filed a case on the association on related to the complaints they had, which includes a suit as well. And there is also an FIR on the office bearers, again filed by a member, which the court initially stayed and currently recently vacated for investigation and report on that matter. There was a complaint in recently, couple of months back, some set of members had a complaint filed with the CCB, Central Crime Branch of Avadi. We office bearers joined the inquiry. We submitted our report as well back to the authorities on all the questions and queries they raised during the inquiry. Also, during the inspection of accounts, the members as well reported to the Register of Society, which as well we responded back in written. Those are the complaints in the visibility of association as on date. As a responsible office bearers, we have duly responded back to all the questions, queries for the various authorities till date, and we responded back as well. And that's the update about the various case matters which is there with the association. Yeah, so with that, a short and quick update of chairperson's address in a little bit more specific highlights is what I would like to summarize in my last 10 minutes of speech. I once again thank you, each one of you. Thanks the management committee members, the past team, the present teams. I always say it's a 10-year apartment. We began with 2013. We are on 25 now. We all had association office from 2018 onwards with the elected office bearers. Before that, some of them also was taking care of it. Everybody done their bit to run the society till date. We thank each one of them as well, and we as well congratulate and wish the incoming team as well, and give them all the good luck and seek all of your support as well. And personally, I would like to thank each one of you for support you all extended to me personally, and cooperation, guidance, being in or out of the management committee. I thank each one of you for allowing me to serve for all of you for 4 years of time. Once again, thank you. I'll continue to go to the next agenda point before I hand over to the treasurer.
The next agenda point is about ratification of expenditure incurred without prior approval. I'll elaborate the background of this expenditure, the case. I will also request the chairperson for a discussion on the topic once I give background, and post that the chairperson also will put the request resolution to the vote or to the members of the house. In my initial part of the speech, I did mention about one of the things about preparing the association for the funds stability. 2023 நம்ம அசோசியேஷனோட பேங்க் அக்கௌண்ட் ஐஓபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we had maybe some lakhs, 10-20 lakhs கல்ச்சரல் கமிட்டியில் வந்த ஃபண்ட்ஸ் மட்டும். உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு இந்த சொசைட்டியோட கரண்ட் பில்லு மட்டும் 2 மாதத்துக்கு எல்டி பில் வந்து ஒரு 17-18-20 லட்சம் வரும், ஹெச்டி பில் ஒரு 17-18 லட்சம் வரும், வாட்டர் ஒரு 20-25 lakhs வரும். இது மினிமம். which means தண்ணி கரண்ட் மட்டும் கொடுக்கறதுக்காக 50-60 லட்சம் ரூபாய் நமக்கு தேவைப்படும். இந்த பில்டர் லீவ்ஸ் த சொசைட்டி. பில்டர் ஏன் லீவ் ஆக மாட்டாங்கன்ற ஹைபோதிசிஸ் கேன் பி டெலிபரேட் ஆல்வேஸ், பட் தேர் ஆர் இனஃப் கம்யூனிகேஷன் வித் த பில்டர் டு டெல் they are intent to walk out if you don't pay them certain charges. So communications are as well with all of you. So naturally, anticipating any issue, we have to prepare the society for situation is the only agenda which we called an EGM in 4th of June 2023. There we passed a resolution of an advance camp, collecting funds from each one of you basis your flat size for a quantum of amount, which will be secured in the association account and expended only on situation when a builder walks out for maintenance activity. And as well, once the association has to maintain the property, a regular camp budgeting will be done for actual camp to be paid. Once the regular camp starts coming into the society, the association will be of the fund stability, which means நம்மள்ட்ட interim அந்த தற்காலிக காலத்துக்கு நமக்கு பணம் தேவைப்பட வரைக்கும் அந்த அட்வான்ஸ் கேம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி மெயின்டெனன்ஸ்க்கு ரெகுலர் கேம் எல்லாரும் பே பண்ண ஆரம்பிச்சு சிஸ்டம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த பணத்தை நம்ம திருப்பி கொடுத்துருவோம். அப்படின்ற ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி அட்வான்ஸ் கேமுக்கான இன்வாய்ஸ் செப்டம்பர் 18ஆம் தேதி எல்லாருக்கும் நம்ம அனுப்பி வச்சோம். அதில் 3 காம்பனன்ட் இருக்குது அட்வான்ஸ் கேமில். ஒன்று ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் ஆஃப் ஏஎம்சி, ஒன்று ஃபார் கன்சியூமபிள்ஸு அண்ட் ஒன்று ஃபார் ஹோட்டோ கன்சல்டிங் சார்ஜஸ். அது எஸ்டிமேட் நம்பர்ஸ்லாம் போட்டு இவ்வளோ செலவாகும் ஸோ ஒரு எஸ்டிமேட்டில் வாங்கின சார்ஜஸ். And the first 2 purpose got met moment the people started paying CAM by April to June, July to September. 3.98 when people started paying after the May 2024 resolution. We started backworking the cash flow. எவ்வளோ செலவு இருக்குது, எவ்வளோ வரவு வந்திருக்கு, நம்ம இன்னும் ப்ரொஜெக்ஷன் எப்படி இருக்குது, கேம் ஹடியர்ஸ் எப்படி இருக்குது, எத்தனை பேர் கேம் பே பண்ணுறாங்க, எத்தனை பேர் பே பண்ணாமல் இருக்காங்க பார்க்கும்போது the discipline of CAM was fairly good. So we started refunding back the first 2 components. Photo consulting everyday, first 2 components we start refunding back. The original resolution tells we will refund upon handover the project maintenance la, and the modalities will be explained. So we calculated the cash flow and we gave back in 2 installments back to all of you. Whoever paid advance CAM has been refunded back by a credit note so that the successive CAM la நீங்க பாத்தீங்கன்னா கம்மியா பே பண்ணிருப்பீங்க. ரெண்டாவது காம்பனன்ட் அந்த ஹோட்டோ கன்சல்டிங்க்கு ஒரு செலவாயிருக்கு அரௌண்ட் 29 lakhs 26 lakhs செலவாயிருக்கு. அந்த எக்ஸாக்ட் நம்பர் ட்ரெஷரர் வில் டெல். And the balance fund what is budgeted for Hoto, the rest of the fund is retained as it is, because Hoto is not about only consultant. நாளைக்கு ஒரு லீகல் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணலாம், ஒரு மதர் டாக்குமெண்ட் வேலிடேஷன் பண்ணலாம், we can go for a judicial review of the legal documents, whatever some procedures can happen which will have expenditures. அப்போ நம்ம ஃபேக்டர் பண்ண அந்த 58 odd lakhsல 25 odd lakhs செலவு வச்சு பேலன்ஸ் மணி இஸ் கெப்ட் இன் த அக்கௌண்ட் பெண்டிங் த ஹோட்டோ கம்ப்ளீஷன். ரெஸ்ட் ஆஃப் த மணி ஹஸ் பின் ரீஃபண்டட் பேக் டு சொசைட்டி. இந்த ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கும்போது நேச்சுரலி தேவர் மெம்பர்ஸ் who didn't pay on time. Almost 400 odd people did not pay during April 2024. On 28th April we had another EGM to tell about the CAM budgeting activities. அப்போ எவ்வளோ டிஃபால்ட்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு பார்க்குறபோது என்ன பண்ணலாம், எல்லாரும் பே பண்ணிடுறாங்க. அடுத்த 2 மாதம் சொசைட்டி ஓட போகுது. ரெகுலர் கேம்ப் வர வரைக்கும் நம்ம சொசைட்டி அவங்க வச்சு தான் ஓட்டி ஆகணும். எல்லாரும் பே பண்ணுறாங்க போது இந்த காசம் அவங்களும் எல்லாரும் பே பண்ணணும், நம்ம ரீஃபண்ட் பண்ண தான் போகிறோம். அப்போ அதில் வந்து ஒரு செலெக்ஷன் பண்ணலைன்ற போது என்ன பண்ணலாம்? We cannot stop essential services, water, electricity. We cannot do all of that. So at least what things can be stopped அப்படின்ற போது சில recommendations coming, maybe doorstep garbage collection,
or maybe access to the specific amenities like clubhouse or the DG backup power. இந்த மாதிரி சில விஷயத்தை நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஸ்டெப்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி we are implementing those recommendations. There were a good amount of recovery post that. As we speak today, the advance scam collection is almost 98%, 99%. Few lakhs is only pending as on date. Complete recovery was there. In this process, naturally, there were members who would not have been happy with the decision. They would have had concern on us. Due respect to all of them, they did had queries, and one such member as well, with respect to member, they had a complaint with the police authority as well on this issue. So we have been summoned to police station. We clarified என்ன பேக்ரவுண்டு என்ன இது என்ன இன்சிடென்ட், எதுக்கு நாங்கள் கூப்பிட்டு எடுக்காமல் இருந்தோம், எதுக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அமெனிட்டிஸை ஸ்டாப் பண்ணக்கூடிய சூழல் வருது, இல்லை ஏன் நம்மளால் டிஜி பேக்கப் கொடுக்க முடியல, இதெல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். We did all of that. Couple of rounds of meeting we had with the police officers, and post that one fine day morning we got to know there is an FIR on office bearers. FIR on me, Madam Marisha as president, secretary, and the other office bearers. The FIR number is there in the next FIR number. Okay, I think I put. Okay. FIR is there on us, and which had 4 sections. I'll read the sections from my mobile. It's not showing up here. Apologies for that. So the FIR number 77/2025 in SRMC T15. It had 4 sections. IPC 1860 section 341, IPC 180 section 506 bracket 1, IPC 1860 section 278, TN Prohibition of Harassment of Women Act 2002 section 4. So naturally the FIR came as a shock to all of us, as an individual, as family, our own members as well, that how to deal about this thing. While we respect the grievances could have been addressed in a different way or maybe by discussions, this our point of view, but we have to go through this. So immediately we have to seek legal protection on how to handle this thing, because the association has never had any criminal complaints on an office bearer till date. It was always a civil case, so we had one rank associate so far, that too only for the project. We don't have a criminal lawyer appointed in the association for handling this kind of things, because that was never been a past history. So we have to engage somebody to take care of us immediately, because it's about affecting our own lives as well, and we have to defend us. While respecting the other members' view, we have to defend us as well. So we engaged, we immediately reached out to the jurisdictional court lawyer segments, Pundamalli. We reached out to one Mr. Bharati, who is a 20+ year experienced advocate in that practicing court. We asked him what to do about this. He's a criminal lawyer. He immediately guided us in terms of what to be done. In the meantime, the management committee also met on the next day or same day night, briefly among all of us in the Gold Hall. Thambi, content varla. We told them as well. Many MC members, many residents came forward and suggested us many ways. Now you can go for anticipatory bail, you can go for squash, you can do this, you can do that. Believe me, none of us are legal professionals. We don't know. We only know how to protect us. We want to seek guidance. Finally, we reached out to a council. The council said, okay, we have to go for, first of all, we're going to obtain a legal FIR copy from the court. FIR copy from the court, which came to us through the lawyers. Then post that, and they immediately advised, no, you have to go for a squash petition in Madras High Court. Quash. Sorry, sir. Quash petition for the typo. They also apologize. Sorry. So I don't know law, so that's a mistake. Quash. Okay. Thank you, sir. Quash petition in Madras High Court. So we have to meet somebody to
defenders in the Madras High Court. That's where the petitions can be quashed, I mean the affairs can be quashed. So we met one senior counsel, his name is Mr. Prabhakaran. He's the All India Vice Chairman of Bar Council as well. All the office bearers, we went there, we told our case, we told the whole background. He advised immediately go for this petition in the court, and he also advised us that proceedings, how it will go on. All this happened immediately after day, and you all know that period of situation was extremely painful for each one of us as well, because there are media reports, there are posts within the society, there are questions to all of us, our family members are watching the episodes, many things are happening. And there are also, it can be different views between the members. We have to go through all of that, and then finally, yes, we need to get this done, we have to go and defend ourselves. So there are payments made to these councils, both the initial counsel, Mr. Bharati and team, for defending us locally and in Pundamalli court to get order copy and so on, and then taking us to the legal counsel, further taking the case forward, and then Mr. Prabhakaran as well, totaling up to around 8.8 lakh rupees. Now this amount was paid without MC approval is the point which everybody has been probably aware of. Three things we did in this entire course. First, the day FIR came, we told the MC members the next day night or the same day night, this is what happened to us, what we should do. So the MC members are aware there is an FIR on office bearers. They gave guidance for go for anticipatory bail, go for quash and so on. Sir, I will tell, please sir. Second is about, we had another meeting somewhere in the midst of, I don't know the exact dates, we'll share it to you during the course as well. This is what has happened, we went for quash petition, it may have expenditures, we need your support. Honestly, we didn't know the amount and things that point in time, so we told the members, MC member also said we will extend support to you because you did something for society's action at the post of secretary, president and office bearers. It's not something personally somebody is doing it. So there's a difference which you can do, and the bylaw also permits us with indemnification to handle actions what we take as a office bearer. Please sir, madam, I'll complete madam, please. I'll complete, madam. Chairperson, you can request the members to speak once I complete. So, members, yeah. Madam, you can speak as well once we complete, madam. Chairperson will allow you. So, we took a decision to pay the council immediately so that this quash can be applied and so on. And the third meeting during the couple of months back, the inspections were happening. If that as well, we again called a meeting where this expenditure got incurred. The management committee don't have a limit to approve anything beyond 5 lakh rupees. So the MC member said, you have to put this to general body. We don't have power to recommend this. We said, okay, we'll put it in general body meeting. That said, this agenda point to come here. The rationale, the issue, and reason why you have to take a call to pay a council. We didn't engage any 500 rupees lawyer anywhere. We didn't engage any unprofessional or some lawyers or personal friend of anybody here. I named the lawyer's name there. You all can Google it. Mr. Prabhakaran, Senior Counsel, is the All India Bar Council Vice Chairman. The 11 members would know about it. The fees is paid towards that with proper bills, and the bills are also there in the system as well. There are queries, there are concerns, members have different view, they are free to have it. This is what we want to present it to you. I request chairperson to allow members to ask question. I will also answer. I will also request the other office bearers to answer the thing. Post that, the chairperson will put things to vote. Thank you. Chairperson. Karthik, mic. Those who want to speak, please tell your name, unit number, and then speak. Thank you. Hello. Karthik? Okay. Anybody wants to raise a question? Yes, please. Karthik, கேக்குறவங்ககிட்ட mic கொடுங்க. Madam, your unit number and your name, please. Hi all. My new unit number is 16052. My name is Hema Sinha.
எனக்கு நடந்த ஹராஸ்மெண்ட் இட்ஸ் பர்சனல் வெஞ்சன்ஸ். இது கம்யூனிட்டிக்கு நடந்தது கிடையாது. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு எப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, நான் வந்து லைக் ஐ சென்ட் சோ மெனி மெயில்ஸ் டு செக்ரட்டரி அண்ட் பிரசிடென்ட் எல்லாருக்கும் மெயில் அனுப்பிச்சிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிடேட்டர் இஷ்யூ நான் கொஸ்டின் பண்ணேன். அப்போ இருந்து என்னை கார்னர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ இங்கே வந்து பேசிட்டு இருந்தாரு மிஸ்டர் கௌரி சங்கர், கேம் எல்லாரும் பே லைக் மந்த்லி நம்ம ரொட்டீன் நடக்கணும்னா கேம் ப்ராப்பராக பே பண்ணணும் அப்படின்னு. கௌரி சங்கர் சார், நான் எல்லா கேமும் ரெகுலராக பே பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லையா? கேம் நான் எல்லா கேமும் பே பண்ணிட்டேன். பர்சனல் இன்ஜென்ஸ்னால மட்டும்தான் எனக்கு இந்த பர்சனல் ஹராஸ்மெண்ட் நடந்தது. இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரீசன் நான் வந்து அவங்க கிட்ட மெயில் பண்ணியிருக்கேன். இப்படி ஒரு ப்ரிடேட்டர் இஷ்யூ இந்த கம்யூனிட்டியில் நடந்ததே நீங்கள் டோட்டல் ரெசிடென்ஸ் எல்லாருக்கும் நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படின்றேன். இந்த ப்ரிடேட்டர் இஷ்யூ 3 நாள் தொடர்ந்து நடந்திருக்கு. த ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த ப்ரிடேட்டர் வந்திருக்காங்க, 2 o'clock வந்திருக்காங்க. ஷாஃப்ட் ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு பர்சனை ஃபிசிக்கலாக ஹராஸ் பண்ணியிருக்காங்க. த நெக்ஸ்ட் டே ஆல்சோ அதே 2 o'clock வந்து அந்த ஷாஃப்ட் ஏரியாவில் இருக்க அதே பர்சனை ஹராஸ் பண்ணியிருக்காங்க. த தேர்ட் டே ஆல்சோ வந்து அதே மாதிரி ஷாஃப்ட் ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு பர்சனை செக்ஷுவலி ஹராஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போதான் அவர் மற்ற எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஹெல்ப் கேட்டு கிட்டத்தட்ட அவங்க சேஸ் பண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு 2 hours ஆயிருக்கு. 2 hours ஆயிருக்கு. இது நெக்ஸ்ட் டே ரெசிடென்ஸ் யார்கிட்டையுமே இன்ஃபார்ம் பண்ணல. அந்த ப்ரிடேட்டர், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் ஹிஸ் நேம், தட் இஸ் நாட் மை திங். அந்த ப்ரிடேட்டர் விமன் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்து 3 days இப்படி ஹராஸ் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம வீட்லேயும் குழந்தைங்க இருக்காங்க. சாரி ஃபார் தி இன்டரப்ஷன். நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இவர் உங்களுக்கு சொன்னார் இல்லையா, அது முடிச்சிட்டு மேபி இது கன்ஃபியூஸ் ஆகும். இல்ல ஆக்சுவலி ஒரே ஒரு நிமிஷம். நோ ஐ அம் நாட் இன்டரப்டிங் மரிஷா. நோ மரிஷா ப்ளீஸ். மரிஷா நீங்க கேஸுக்கு ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார். நோ let me allow me to talk sir, please Maya please. So why am I explaining you everything? Why மேடம், நான் சொல்றது ஒண்ணு, நான் உங்களை பேச வேண்டாம்னு சொல்ல, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் முடிச்சிட்டு அப்புறம் நீங்க வாங்கன்னு தான் நான் சொன்னேன். வேற I am not interrupting, I am not stopping her, please understand, I am not stopping her. என்ன முடிக்க விட மாட்டேன்றீங்க. யா அந்த क्वेश्चन கேட்டா he will be able to answer. அதுதான் நான் சொன்னேன். இல்ல சார். Exactly. Yes please. Exactly. That's what I'm saying. Yeah. Yes. No. See, I am not interrupting. She wanted reply from secretary. I said one by one if she goes, he will be able to answer. அதுதான் நான் சொன்னேன். I am not stopping. ஒரு நிமிஷம். அவங்கள பேச அலோவ் பண்ணிட்டு அதை தடை பண்ற மாதிரி மறுபடியும் இடையில ஒரு வேற இன்னொரு ப்ரோக்ராம் சொல்றது சரியில்லை. அவங்கள முழுசா பேச விடலாம். Yes sir. So in the predator issue next day எனக்கு வந்த இன்ஃபர்மேஷன், I was not in Chennai. அப்போ எனக்கு இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வந்து எனக்கும் somebody sent this video. அப்போ அவங்க எனக்கு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, just wait for 1 month. இந்த 1 month வரைக்கும் ஒரு ரெசிடென்ஸ் கூட இவங்க இதை இன்டிமேட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன் அப்படி பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சார். பிகாஸ் அவங்களுக்கும் சொசைட்டி மேலே ஒரு கேர் இருக்கும் இல்லையா, ரெசிடென்ஸ் மேலே ஒரு கேர் இருக்கும். பிகாஸ் இங்கே நிறைய குழந்தைங்க இருக்காங்க, நிறைய எல்டர்ஸ் இருக்காங்க. எனக்கு கூட ஐ ஹாவ் 13 years old son, எனக்கு குழந்தையும் இருக்கான். ஸோ என்னோட கன்சர்ன், I just want the OB members, President Secretary to let the residents know this incident because this is not a normal incident. நான் அப்புறம் 1 month வெயிட் பண்ணுறேன். 1 month வரைக்கும் இந்த சொசைட்டியில் President Secretary and these OB members, I don't know whether the MCs are aware of this incident. 1 month யாருக்குமே இன்டிமேட் பண்ணல. 1 monthக்கு அப்புறம் நான் மெயில் பண்ணுறேன் செக்ரட்டரி கிட்டேயும். அப்புறம் செக்ரட்டரி அதுக்கு ஒரே ஒரு ரெஸ்பான்ஸ், மற்ற செக்யூரிட்டி கேமரா இன்ஸ்டாலேஷன் பற்றி எல்லாத்தையுமே மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க. தவிர அந்த ரொம்ப சிம்பிளாக தான் அந்த ப்ரிடேட்டர் இஷ்யூ அவங்க மறுக்கவும் இல்லை, அதை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. போலீஸ் மேட் அவேர், இவ்வளோ தான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த கொஸ்டின்ஸை நான் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறேன், அதுக்கு எந்த மெயிலும் இல்லை. அதுலேருந்து என்னோட டார்கெட் என்னோட பர்சனல் வெஞ்சன்ஸ். அதுலேருந்து நான் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரெகுலராக பே பண்ணிட்டு இருக்கேன். கேம் சார்ஜஸ் ரெகுலராக பே பண்ணாலும் என்னோட வீட்டை ட்ராஷ் கிளியர் பண்ண மாட்டாங்க. எனக்கு 2 குழந்தைங்க, மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் டிரெக்டர், மேக்ஸிமம் இங்கே இருக்க மாட்டாரு, ஷூட்டிங் போயிடுவாரு. அந்த 2 குழந்தைங்களோட என்னோட வீட்டில் 20 days ட்ராஷ் எடுக்க மாட்டாங்க. வீட்டில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரௌன் வாட்டர் போகும், அதில் இன்செக்ட்ஸ் அவ்வளோ இருக்கும். என்னோட பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு அவ்வளோ இஷ்யூஸ் இருந்தது, பட் அவங்க எதுவும் பேசலை. அதுக்கப்புறம் இதே இஷ்யூஸ் வந்து எனக்கு ஒரு 6 months கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்தது. எவ்ரி ஒரு 20 days எடுக்க மாட்டாங்க, திருப்பி நான் பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸில் சொல்லி பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸ்லேருந்து எடுப்பாங்க. இதே இஷ்யூஸ் போயிட்டே இருந்தது.
அதுக்கப்புறம் என்னோட பக்கத்து வீட்டில் இருந்துலாம் என்கிட்ட வந்து சண்டை போட ஆரம்பிச்சாங்க. அது என்ன பாயிண்ட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா, என் ஹஸ்பண்ட் வேற இல்லை, ஒரு நாள் அரௌண்ட் 10:30 11 o'clock இருக்கும். என்னோட நெய்பர்ஸ் 2 பேர் வந்து என்னோட நோட் நாக் பண்ணிட்டு அவ்வளோ சண்டை போடுறாங்க. ஐ வாஸ் ஆல் அலோன். அப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ இந்த ட்ராஷ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணலைன்னா நாளையிலேருந்து எங்க வீட்டில் இந்த ஃப்ளோரில் இருக்க எல்லாருமே உன்னோட வீட்டில் வாசலில் வந்து எல்லா கார்பேஜஸையும் வைப்பாங்க அப்படின்றாங்க. நான் இம்மிடியேட்டே ஐ கால் 100 கால் பண்ணி நான் சொல்கிறேன். அப்புறம் அவங்ககிட்டயும் நான் சொன்னேன், உங்களுக்கு இந்த ட்ராஷ் இஷ்யூவாக இருக்கும் டெஃபினட்டாக, பிகாஸ் அவங்க வீட்லேயும் குழந்தை இருக்காங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், சார் உங்களுக்கு இஷ்யூ இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஹெடர்ஸ் கால் பண்ணுங்கள், அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் செக்ரட்டரிட்ட கால் பண்ணி சிச்சுவேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள், அதுவும் உங்களால் முடியலன்னா ப்ளீஸ் உங்கள் ஹவுஸ் ஓனை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றேன். அவங்க கேட்கவே இல்லை. என்கிட்ட ஒரு 1/2 hour சண்டை போட்டாங்க. அது நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் மெயில் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாமே நான் ஜூலைலேருந்து காப்க்கு மெயில் பண்ணியிருக்கேன், சிஎம் செல்லுக்கு மெயில் பண்ணியிருக்கேன், ஒவ்வொருத்தருக்கா மெயில் பண்ணியிருக்கேன். நான் குவீன்ஸ் குரூப்பில் கூட பிரசிடென்ட் மேம் கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, வீட்டில் ஒவ்வொருத்தராக வந்து சண்டை போட்டதுனால என்னோட வீட்டு வாசலில் நான் ஒரு ஸ்டிக் பண்ணுறேன். என்ன ஸ்டிக் பண்ணுறேன்னா, நான் மெயின்டெனன்ஸ் ரெகுலராக பே பண்ணிட்டு இருக்கேன், இதுக்கு மேலே ட்ராஷ் கிளியர் பண்ணாமல் உங்கள் எல்லாருக்கும் இஷ்யூ வந்ததுன்னா ப்ளீஸ் காண்டாக்ட் த மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி அண்ட் அசோசியேஷன் மெம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் டே என்கிட்ட மேடம் மரிஷா வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க, உன்னோட ஸ்டிக்கர் ரிமூவ் பண்ணு, டோர் வாலில் இருக்க ஸ்டிக்கரை ரிமூவ் பண்ணு அப்படின்றாங்க. ஏன்னு கேட்டால் நான் கேட்டேன், என்னோட ஸ்டிக்கர் ரிமூவ் பண்ண நீங்கள் யாருன்னு கேட்டதுக்கு, மேம் டூ யூ ரிமெம்பர் நீங்கள் தான் மெயில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க. நான் யாரா, நான் பிரசிடென்ட், நான் சொல்கிறத நீ கேளு, நீ ரிமூவ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி. தீபாவளி அப்போ நான் கரெக்டா ஊருக்கு போயிருக்கேன். தீபாவளியில ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா வெளியில நான் ஊருக்கு போயிட்டு வரேன், என் வீடு ஃபுல்லா குப்பை, என் வீடு ஃபுல்லா அழுக்கு. சுதாபால மேம் வீட்டில் ஒர்க் பண்ணுற மேட் தான் என் வீட்லேயும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஷீ இஸ் ஏஜ்ட் பர்சன், அவங்களுக்கு ஆஸ்மா இருக்குது. அவங்க கிட்ட சொல்லி நான் க்ளீன் பண்ண முடியாது, வேறு யார்கிட்ட சொல்லி க்ளீன் பண்ண முடியும்? செக்ரட்டரிக்கே நான் மெயில் பண்ணேன், சார் நான் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் ரெகுலராக பே பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், என்னோட வீட்டில் குப்பை கிளியர் பண்ணலன்னு சொல்கிறதுக்கு செக்ரட்டரி எனக்கு மெயில் பண்ணுறாரு. நீங்கள் நான் மெயின்டெனன்ஸ் பே பண்ணணுமா பண்ண வேண்டாமா நீங்கள் சொல்லுங்கள். அதுக்கு அவர் சொன்னார், நீங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் பே பண்ணணும், ஆனால் பப்ளிக்ல அங்கங்க பிளேசஸ் இருக்கு, நீங்க போய் உங்க கார்பேஜ் போய் அங்க டிஸ்போஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. இங்க இருக்கிற எத்தனை பேர்ல நீங்க மெயின்டெனன்ஸ் பே பண்ணி உங்க வீட்டு கார்பேஜ் கிளியர் பண்ணலன்னா நீங்க இந்த क्वेश्चन உங்களுக்கு மெயில் பண்ணுவீங்களா இல்லையா? இது எனக்கு மட்டும் தான் நடந்திருக்கு. மிஸ்டர் ரவீந்திரன் உங்க அபார்ட்மெண்ட் தானே மேம், அவங்க வீட்ல அவர் மெயின்டெனன்ஸும் பே பண்ணல, அட்வான்ஸ் கேமும் பே பண்ணல, 1.5 years, பட் அவரோட வீட்ல ட்ராஷ் கிளியர் பண்றாங்க. ஸோ என்னோட வீட்ல மெயின்டெனன்ஸ் பே பண்ணி எனக்கு ஏன் கிளியர் பண்ணல அப்படின்ற ஒரு क्वेश्चन. இது நான் இம்மிடியேட்டாக எடுத்த முடிவு கிடையாது. ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி 7 months நான் அவங்களுக்கு மெயில் பண்ணியிருக்கேன். லாஸ்ட்டாக அந்த தீபாவளி அப்போ சொன்னேன், நீங்கள் இதுக்கப்புறமும் நீங்கள் இப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஐ வில் நாக் த டோர் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ். அதுக்கப்புறம் தான் நான் இவ்வளோ ஆக்ஷன்ஸும் எடுத்திருக்கேன். இவங்களுக்கு மட்டும் 8 lakhs, அது இவங்களோட மணி கொடுக்கல, நம்மளோட கேம் மணி தான் கொடுக்குறாங்க. என்னோட மணியை எடுத்துட்டு எனக்கு அகெயின்ஸ்ட் கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க. எனக்கு இப்போ அட்வொகேட்ஸ் பில் யார் பே பண்ணுவாங்க? இவங்க ஒரு சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணுறாங்க, இவ்வளோ நடந்திருக்கு நாங்கள் இவ்வளோ பே பண்ணுறோன்னா, அப்போ எனக்கு யார் பே பண்ணுவாங்க? நான் இப்போ என்னோட அட்வொகேட்ஸ்க்கு மட்டும் நெல்லி 2.5 lakhs கொடுத்துருக்கேன், அது என்னோட பாக்கெட் மணி. ஆஃபீஸில் வந்து பேசுங்க, ஆஃபீஸில் வந்து பேசுங்கன்னு சொல்கிறாங்களே, நம்ம எல்லாரும் ஒரே கம்யூனிட்டியில் தானே இருக்கோம், நம்ம எதுக்கு இங்கே இருக்கோம்? ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டி சூஸ் பண்ணுறதே நம்ம தனியாக இருக்கோம், நம்ம குழந்தைங்களோட இருக்கோம், ஒரு நல்ல என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்குன்னு மட்டும்தான் நம்ம கேட்டட் கம்யூனிட்டி சூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் கூட இருக்கிற கோ ரெசிடென்ஸை நீங்கள் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக ட்ரீட் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு என்ன அவ்வளோ ப்ராப்ளம்? நான் மெயின்டெனன்ஸ் பே பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல, நீங்கள் உங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் தப்பு. ஒரு ப்ரிடேட்டர் வந்திருக்கான் நைட்டு 2 o'clock 3 days இந்த இஷ்யூ நடந்திருக்கு, நீங்கள் ரெசிடென்ஸ் கிட்டையும் இன்ஃபார்ம் பண்ணல, யாரோட செக்யூரிட்டியும் நீங்கள் பார்க்கல, அதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் என்ன இப்படி தான் ஹராஸ் பண்ணுவீங்களா? இதுக்கு எத்தனை பேர் சார் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க? இப்போ 8 lakhs எடுத்திருக்காங்க இல்லையா, இதுக்கு எம்சிஸ் நான் என்ன டெசிஷன் கேட்டாலும் எம்சிஸ் ப்ளீஸ் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்க. எல்லா எம்சி எடுத்த டெசிஷன் தான் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃபீஸில் ஆஃபீஸ் பேர்ஸ்லாம் சொன்னாங்க, எல்லாம் எம்சிஸோட டெசிஷன் தான் இது அப்படின்னு. அப்போது நான் வந்து எஃப்ஐஆர் பண்ணது அண்ட் ஆல்சோ சிவில் கேசஸ் போட்டதுக்கு எம்சிஸ் ஷேர் பண்ணுவீங்களா? என்னோட படத்தை எடுத்து எனக்கு எகென்ஸ்டாக பண்ணுறதுக்கு நான் எப்படி சார் அக்செப்ட் பண்ண முடியும்? யாரோட பெர்மிஷனில் பண்ணுங்க? எம்சிஸ் எல்லாம் கிராண்ட் பண்ணீங்களா சார்? 8 lakhs எடுக்கிறதுக்கு எம்சிஸ் எந்த எம்சி சார் பண்ணீங்க? அண்ட் ஆல்சோ ஒரு இது அட்வான்ஸ் கேம் பே பண்ணலன்னா ஹராஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாலும் எம்சிஸ் தான் சொன்னீங்களா சார்? எனக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்தது. அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் மிஸ்டர் கலியபெருமாள் உங்களுக்கு தெரியும்ல சார், அவர்கிட்டயும் நீங்கள் யார் வேணால் போய் கேட்டுக்கலாம். அவர்கிட்ட நாங்கள் பேசும்போது இதே தான் சொன்னாங்க, இதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்ஸ்பெக்டர்கிட்டையும் அதே தான் சொன்னாங்க, காப் ஆவடி அவர்கிட்டையும் அதே தான் சொன்னாங்க.
அண்ட் நிறைய நேரம் என்ன மெயின் கேட்ல பிளாக் பண்ணிடுவாங்க. என் குழந்தைங்களோட வரும்போது அனூப் கிருஷ்ணன் சார் இங்கே தான் இருக்காரு. எனக்கும் அனூப் கிருஷ்ணன் சாருக்கும் இது நடந்திருக்கு. நானும் அருண் கிருஷ்ணன் சாரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 டைம்ஸ் லோக்கல் ஸ்டேஷன் போயிருக்கோம், பாவடி போயிருக்கோம். இதுக்கு நடுவில் எனக்கு ரொம்ப ஹர்ட்டான விஷயம் என்ன தெரியுமா, என்னை பற்றி இம்மாரல் விமன் அப்படி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. எனக்கு எவ்ரிடே வருது. ஈவன் சுதாபரா மேம்க்கு கூட வந்தது. நான் 2 குழந்தைங்கள வச்சுட்டு இருக்கேன், என் ஹஸ்பண்ட் பாதி நேரம் எங்கே இல்லை, அந்த குழந்தைங்கள வளர்க்குறதுக்கு எனக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவானா இல்லைம்மா இம்மாரலாக இருக்கிறதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமா எனக்கு? இப்படி தான் ஒரு உமனோட மாரலிட்டியை நீங்கள் தப்பாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவீங்களா? கேளுங்க. ராஜசேகர் சார் இங்கே இருக்காரு லோக்கல் ஸ்டேஷனில். மேம் நீங்கள் இருக்கீங்கல்ல, எல்லாருக்கும் அதுதான் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும். என்னை பார்த்து இம்மாரல் விமன் எங்கே தெரியுது. இதுக்கு இவ்வளோ ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாரு மிஸ்டர் கௌரி சங்கர். இந்த மணி எடுத்ததுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இப்போ எனக்கு நடந்தது உங்கள் எல்லாருக்கும் நடக்கும். நாக்கே ஒரு ப்ரிடேட்டர் வராங்க, உங்கள் வீடு கீழே வராங்க, நிறைய டூர்ல சேஃப்டி கிடையாது, நிறைய இடத்துல செக்யூரிட்டி கேமரா கிடையாது. உங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களுக்கும் நடக்கலாம், உங்கள் வீட்டு பர்சனுக்கும் நடக்கலாம், ஏன் லேடிஸ் இருக்கீங்க உங்கள் ஹஸ்பண்ட்கே நடக்கலாம். இதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் பண்ணுறது நான் சொசைட்டிக்காக தான் கொஸ்டின் பண்ணேன் தவிர எனக்காக பர்சனலாக இல்லை. அண்ட் இன்னொரு விஷயமும் கேட்டேன், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் தட் திங் நவ். இப்போ அது இன்னும் கொஞ்சம் வேற மாதிரி போகும் அப்படிங்கிறதுனால இது பியூர்லி பர்சனல் வெஞ்சன்ஸ், இதை தவிர வேற ஒன்றுமே கிடையாதுங்க. இது நம்மளோட கம்யூனிட்டி மணி எடுக்கிறதுக்கு தயவு செஞ்சு யாரும் பண்ணாதீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஹேமா மேடம், தேங்க்யூ ஸோ மச். இல்லை நான் ஒன்று மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஒரே நிமிஷம். Hema madam, secretary will reply to your queries. Since because அது ஒரு presidentக்கு ஒரு query இருந்ததுனால that clarification I'll give. We had a conversation at the Queen's Ladies group ன்ட்டு we had a conversation regarding this. எல்லாரும் நிறைய பேர் பேசிட்டு இருந்தோம். அப்போ அவங்க அந்த இதை ஒட்டி இருந்தாங்க, ஐ மீன் வாட் ஷி செட், அது அவங்க டோரில் ஒட்டி இருந்தனால ஐ செட் மேடம் அது வந்து அந்த ஸ்டிக்கர் எடுத்துருங்க, தட் இஸ் நாட் ரைட், ஒருத்தர் ஒட்டினா அப்புறம் அதுவே பண்ணுவாங்க, ஸோ ப்ளீஸ் ரிமூவ் போது அவங்க கேட்டாங்க நீங்கள் யார் அதை சொல்ல. ஐ செட் மேடம் ஐ எம் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி, ஸோ ரிக்வெஸ்டிங் அதில் ஐ திங்க் அது ரிமூவ் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி போட்டேங்களா, இந்த வேர்ட்ஸ் தானே நான் போட்டேன். ஹூ ஆர் யூன்னு கேட்டு. Yes madam, I'm the president of the community because I thought Hema sorry madam, I thought நீங்க தெரியாம கேக்குறீங்க, so I said madam I am the president of the community ன்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எனக்கு இந்த டிஸ்கஷன் ஐ மீன் ரிகார்டிங் த அதுக்கப்புறம் நமக்கு செக் போகல, so it went this way. இது அவங்க என்ன சொன்னனால I am giving clarification for that part alone. இன்னும் நிறைய questions கேட்டிருக்காங்க. So thank you. Thanks, madam, for presenting your views. See, the matter is currently already in the court for grievances, whatever she has said, and we will also defend in the court of law as well. So, which sub judice, I don't want to give all the justification of the court, what we are supposed to give there. But official things I will clarify here. Yes, madam did send a mail to us. Sir, it's there in the High Court for our sides as well. Okay, it's there with police, sir. Okay, sir. We're not conducting investigation. That authorities will do, sir. You don't do it here, sir. Please, I will only give the official things here. Sir, okay, sir. I will only tell the official thing of association. Individual defense, we cannot do it here. We'll do it in the authorities whenever they call us. 27th of November, madam sends a mail to us. We clarified back on multiple points. Advance scam default and actions initiated for recovery of dues. Regarding RERA orders, case number 143 about 2022. Specific to madam's question on should I continue to pay maintenance from January if the basic service like garbage is not provided? We gave a response. I'll also briefly tell that. Only door. The second question, since garbage collection has been stopped for 30 days since June, will you refund the fees? ஐயா உட்காருங்க ஐயா. தமிழ்ல சொல்றேன். சொல்லுங்க ஐயா. அவங்க மெயில் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, படிச்சு தமிழ்ல சொல்றேன். If the issues continues, can I hire some privately to handle garbage disposal instead of paying CAM? அப்புறம் அலிகேஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க போட்டு எழுதியிருக்காங்க, அதுக்கு நாங்கள் டினை பண்ணுறோம். சரி, முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த அட்வான்ஸ் கேம் அண்ட் கேம்
எஸ் கேம் கட்டுறோம், நம்ம எல்லாரும் கேம் கட்டியிருக்கோம், எல்லாரும் கட்டுறாங்க, இன்னைக்கு சில பேர் கட்டாமல் இருக்காங்க. ஏப்ரல் மே 2024 போது யாராவது கேம் கட்டணுமா? கட்ட. அதுதான் அட்வான்ஸ் கேம். அட்வான்ஸ் கேம் அட்வான்ஸாக வாங்கப்பட்ட கேம். அதுக்கான நடவடிக்கைகள் தான். அதை கட்டாத போது டிஃபால்டர்ஸ்க்கு என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணுன்றதை மட்டும்தான் அசோசியேஷன் பண்ணியிருக்கு. மற்ற விஷயங்கள் அவங்க என்னென்ன சொன்னாங்கன்றது அவங்க கருத்து ரெக்கார்ட் செய்ய போகிறோம். அது அத்தாரிட்டிஸ் என்ன கூப்பிட்றாங்களோ நாங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ணுவோம். எங்களோட தரப்பு வரங்க நாங்கள் அத்தாரிட்டிக்கு சொல்லுவோம். பட் அசோசியேஷன் சைடில் இந்த 2 கிளாரிஃபிகேஷன் I want to submit here. The actions taken on the defaulters for garbage collection, doorstep garbage collection, common area போட்டாங்கன்னா அது கலெக்ட் பண்ணாமல் இல்லை, அவங்க வீட்டு வாசலில் போய் எடுக்கிறத மட்டும் தான் ஸ்டாப் பண்ண சொன்னோம். அவங்க சில பேருக்கு மட்டும் பண்ணலாம் இல்லை, அது யார் யாருக்கு பண்ணுற லிஸ்ட் கூட இருக்குது. 440 பேர் பே பண்ணாமல் இருந்து 250 பேர் கீழே பே பண்ணி இன்னைக்கு 30-40 பேர் இருக்குன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே சர்வீஸ் ஸ்டாப் செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த நடவடிக்கை நம்ம பைலா நம்மளை எம்பவர் பண்ணுது. அதை மட்டும்தான் நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம். அதில் அவங்க கிரிவான்ஸுக்கெல்லாம் அது அவங்க ரைட்டு, அவங்க கிரிவான்ஸை பார்க்குறாங்க, அதை அவங்க அப்பீல் பண்ணியிருக்காங்க. நாங்களும் எங்களோட டிஃபென்ஸை கொடுப்போம். ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபோரமில் நம்ம வாதம் பிரதிவாதம் செஞ்சு இங்கே நம்ம தீர்ப்பு எடுக்க போகிறது கிடையாது. அந்த சட்டங்கள் முடிவு செய்யும், அதை நாங்கள் செய்வோங்க. I want to give this clarification alone here actually to that extent. On payment part, yes, I told very clearly the management committee don't have a limit of approving more than 5 lakh rupees. The circumstances under which the payment has been made, because we have been charged with a section which is non-bailable. Okay? Touch wood, whatever reasons, we are all okay. None of us would wish that. We all want to live here peacefully with our families. We may have difference in opinions in different issues, but this is something affecting our lives as well. Adukku we have to safeguard ourselves. We took some measures to go and appoint a senior counsel and pay and file a quash petition. That's what we did. That is not done with the AC approval. Yes, it's not done. Hence, it's there in the general body. The 8.8 lakhs is paid because the bylaw permits the office bearers to defend themselves. There is an indemnification available if they're following the rules and the laws of the land. That is there in the act. That's what we executed. It's nothing about personal, about individuals. It's about a society action. I want to just make this humble submission alone. We don't want to get into the merits case and debating it. That's not the forum here. Hello. I am Madhivanan from unit number 6041, Tower 6. What I am going to present here is only the technicalities involved in the 8.8 lakhs. நான் தசு புசு நாங்களில் பேசினா ஓகேவா இல்லை தமிழில் பேசலாமா? If I speak in Tamil, is it okay? Is it okay? Sir, this is my, as a member, this is my fundamental right to represent my case. This is going, whether should approve or not, I have to present my case. Sir, இவர் okay, there are 2 technical points in this. Okay, I am one of the person who got the permission from the Commissioner of Police already to scrutinize the association accounts. நாங்கள் 3 மாதங்களாக association accounts scrutinize பண்ணணும் அப்படி கேட்டுட்டு இருக்கோம். As per the bylaw, we were not given permission. We were refused. When it was refused, we went to the ROS. ROS told us to go to the Commissioner of Police. We went to the Commissioner of Police. On his directive, we were given the permission to scrutinize the association accounts. When we did the association accounts, what? Hello? Don't finger the thing, please. When the association accounts were scrutinized, the findings were technical. That's what I'm going to present to you. The payment of 8.8 lakhs is done on a single day, is not a single payment. It is done on 3 different dates in the month of March 2025. The difference between the days range to 21 days. First payment, another 7 days. Second payment, another 10 days. The third payment. The breakdown of the 8.8 lakhs paid is 3 lakhs. First is 30,000, 3 lakhs and 5.5 lakhs. Mr. Gauri Shankar, Secretary, has told only 5 lakhs is the authority of the management committee. It is only general body you have to go to for more than 5 lakhs.
What about the 30,000 and 3 lakhs? Okay. It was also told, during the scrutiny also we asked these questions. It was also told we were in a kind of a panic mode. We had to immediately take action. We took the money. 30,000, after 10 days 3 lakhs, after 10 days 5.5 lakhs to the same vendor. The voucher we found out, it did not come out till the time we started the scrutiny in May. Nobody knows. When we found out the voucher, we were shocked. The vouchers were not even signed by any of the OBs. I have my evidence here. The vouchers, invoices submitted, 30,000, 3 lakhs, 5.5 lakhs by the legal counsel, not even a signature. No mail correspondence between the treasurer, secretary, so and so, come please release the payment. All the protocols, checks and balances not followed. The voice is given, the payment is released. Point number 2, most important. Management committee, during the period of March, there were 3 management committee meetings. Not a every management committee's minutes are with me. Not a single management committee, the payment amount and the legal counsel being employed, personal lawyer being employed, not discussed, not passed, no approvals. Subsequent to the March month, after the payments have been done, April comes. In the month of April, there are 2 management committee meetings and 1 EGM. You had a general body. You had 6 opportunities in the month of March and April to project this requirement and get the necessary approval for using the personal lawyer for association expenditure from the association accounts. You had the opportunity. Bylaw puts everything in proper process. They are called the checks and balances of the financial transactions to be legitimate. They are there for a purpose. You violate all the bylaw clauses which tells you how you have to take approval for every payment, non-budgeted CAM expenses. They have not followed, not a single one of them. Bylaw violations, opportunity to present the case and get approval, intentionally or unintentionally, but violated. The lawyer, the appointment of a legal counsel, only the general body has got approval. You had an association lawyer approved. He was not approached. The appointment of the personal lawyer was not mentioned in the EGM conducted in the May. Till the time the scrutiny was done, none of the people will come to know. Vouchers not signed. That is, somebody comes in, walks in, gives the invoice, payment has been released. For any kind of a payment, there has to be some kind of a rational reasoning, estimate, all these kind of things. Not a single this followed here. Who estimated 8.8 lakhs? Could it be 15 lakhs? Could it be 1 lakh, 2 lakhs? Who gives the estimate? The lawyer's invoice does not say, it just says the case number, that's all. What are the services to be provided? Nothing is there. He used the word Prabhakaran. The money is not paid to Mr. Prabhakaran. Money is paid to a person who did not represent them in the High Court. 8.8 lakhs. Every one of us, some point of time, engaged legal counsel for anything, affidavits, case, some kind of a legal notice, whatever it is. 8.8 lakhs, we questioned this during the scrutiny. What is the rationale? What is the requirement? Is there any mail communication? Is there any discussion? Is there an OB? At least within the OBs did you discuss? Is there a minutes of the OBs? Management committee meeting. Any management committee is discussed. Is it approved? Is the money, CAM money, public money you are spending? No. This is about the 8.8 lakhs violation of the bylaws, the process and everything. Coming to the representation of the lady here about her audio and the process you have to follow before stopping the maintenance services for any member is a punishment. Please be aware,
it is not just a restriction, it is a punishment. Because somebody has committed a violation or an offense, you take a decision to punish them. I will not provide A, B, C services to you. I'm going to stop it. I'm going to stop your child from coming to the swimming pool. I'm going to stop your car entering the inside. I'm going to stop taking the garbage from your side. To give this punishment, to take this decision, there is a checks and balances in the bylaw. It tells you to follow the path of natural justice. It's the law of the land. You need to give sufficient notice. You need to give the explanation. You need to deliberate in the management committee. After deliberation, putting the name, unit number, you take a call, so and so, for this offense, proven by this evidential documents, we take the call of stopping the services. It is in the bylaw. You don't follow any of this process. Suo moto individuals take the decision, give the instruction to the last man collecting the garbage, you will not collect. Last man security, a small employee sitting in the guard and the thing stopping you. How does he know the unit number? How does he know the thing and all? Is it kind of a ED issuing a lookout notice? So and so unit family comes there, stop them. Now, we are here for almost around 10 years. Even in PPM's time, we had the problem of people not paying the, forget about the advance CAM, whatever it is. CAM, did anybody go to the extent of pointing out your family members to the last man standing, if like a lookout notice, if this family member comes, don't allow them inside the swimming pool. The garbage man knows in the unit I should not collect. Now the question is, irrespective of what happened, if you don't follow the natural justice process, it can happen to any one of us if you have power in your hand. The power, you are empowered not by on your own. It is, you are empowered by the bylaw. When bylaw tells you the process to follow, sir, today it is just garbage. Tomorrow it can be anything. Such kind of precedences cannot be accepted, tolerated. Coming to the third point, the technicality. When a person is paying the maintenance charges, you are paying the maintenance for maintenance services. How can anyone take a decision suo moto without any kind of a major body like a management committee or a general body? Take the decision, it's my judgment, I'll stop the services. When you're paying the maintenance services to the number two, the question is asked, have anybody paid a CAM in the April? The stopping of services started in July, September. Why you talk about April, May? Advance CAM. Like it was very clearly told, advance CAM is necessity. Okay, it is, they had the responsibility and the accountability to continue smooth, seamless continuity of services. Agreed. Advance CAM is not paid. Many challenged the legality of the advance CAM, let it go. Collection came in a different staggered fashion. They started the collection way back in 2023 they started the collection. Every day it is with me. I am talking only technicalities. I am not talking about individuals. They started way back in 2023. Around December, the threatening mails started coming telling that if you don't pay, we'll stop service. Even before you taken out the maintenance. That was objected in writing. You cannot send such kind of a telling that I'll not give you the services, this one will be removed and all. Giving the part information of a law. The same bylaw tells you to do that, I need to send you by registered mail the show cause notice why you are not pay this payment due to the association. There can be any number of reasons. The person is given the forum to respond telling that this is the reason I'm not paying, this is the problem I'm having, this is the issue. That's natural justice. Ladies and gentlemen, remember this. Without giving you a chance to defend yourself, it's not you, it's your family, it's the elders in your house, the children who walk around. Tomorrow some security comes, you cannot enter the tower. This is a very wrong precedence, taking so much decision without the bigger body, management committee or general body supporting you, on your own, deciding such as a person service should be stopped. Highly condemnable. The checks and balances, accounting checks and balances, not followed, I do not know.
the reasons, every opportunity for 2 months have been avoided, no signature in the vouchers, all this qualify this particular payment as illegitimate. That's the reason this particular payment is today in a complaint. Talking about the case, prima facie evidence, that's why FIR is filed. Prima facie evidence, that's why the stay is cleared. There is no question of, okay, we are proven guilty, agreed. Agreed, everything is agreed. But cannot say there is no evidence. Based on the evidence only FIR is filed, based on the evidence only today the stay is clear. It's going for criminal investigation. When a lady is standing here and pleading with you, what led to this? I think every single appeal of it can be any woman today, any lady today in this society. It is closed society. Reputation of women is very important for a progressive community like ours. I myself have seen the WhatsApp posts, the messages which floated around about the individual. Whatever may be the case, whatever may be the incident, but does it warrant you quietly taking out the 8.8 lakhs for defending a case which is purely personal nature? Okay, last point, coming to the indemnity clause. People keep quoting the indemnity clause. Indemnity clause is there in every corporate, every company, protecting the directors, the managers, and in associations, the office bearers. That says you have the power or you have the authority to use the organization funds for defending yourself against the cases filed against you, provided you have not broken the law. There is a bylaw. You have not broken the law of the land. When prima facie FIR is filed, when prima facie High Court, higher body, has clarified, I don't think there can be any confusion. The law of the land is prima facie alleged to have been broken. Even that one, who authorizes? You cannot tell I am indemnified and take the money. It's the management committee who should tell. Yes, correct. That is, you have acted in the best interest of the association. You have done your duty, because of which a case is filed against you. We authorize you to use the association funds to defend yourself. Fine. Those checks and balances, why it was not followed? That is the question. I submit my result. Thank you. Very briefly, couple of things just to clarify. Again, not going to merits of case, only the association matters I'm going to speak here. On the payment breakup, I think it's already there in the slide, ma. It's already there in the slide. The 30,000, 3 lakh, and then 5.5 lakh. It all gone through that gate. Bharati, he's a lawyer defending us. He in turn engaged Mr. Prabhakaran. Even in our High Court case, our lawyer is Ishwar Advocates. They are engaging a senior counsel, someone else, to whom we are going to pay to Ishwar Advocates. They are a defending counsel for us. They are in turn engaging multiple senior counsel. Behind is their business. So as in our case, Bharati is advocate for us, who's defending the counsel in the back end with Mr. Prabhakar on the payment part of it. Third, I think somebody spoke, Madam I think spoke about, even Anup sir mentioned about his entrance in the gate. The entrance have RFID enabled boom barriers. There are 2 lanes. One lane for owners, another lane for visitors. The owners are supposed to have a parking sticker so that they can automatically come inside whenever they are resident. I mean, say, it's not owner, residents. அவங்களுக்கு sticker இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடலாம் உள்ளுங்க. யார் ரெசிடென்ட் இல்லையோ அவங்க லெஃப்ட் லைனில் வந்து அவங்க என்ட்ரி போட்டு எந்த வீட்டுக்கு போகிறாங்கன்னு சொல்லி வரணும். அந்த பார்க் ப்ளஸ் ஸ்டிக்கர் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ரைட்டில் வந்தாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் கதவு திறக்கணும் போயிடணும். அங்கே யாரையும் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் நம்மளோட கண்டிஷன். அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கே 4 மாதம் 5 மாதம் ஆச்சுன்னா எல்லாத்தையும் ஆன்போர்ட் பண்ண 4000 வண்டி ஆன்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்குது. அதில் வரதில் வந்து அவங்களுக்கு கன்சர்ன் இருக்குது. இல்லை நாங்கள் வந்து இது இந்த ரோடு he has his concerns. I don't want to get into that case as of now. Again the association can look into entrance வந்து block பண்ணக்கூடாதுன்னு. It is for our own safety, the society having both the sets of boom barrier gates where residents will not be stopped, non-resident have to be stopped and making entry. Now anything about no I am being a resident, I have been stopped அப்படின்றது they can cite incidents, people can clarify, they can go to authority will investigate that. But the procedure is implemented in daylight, informing all the society members that 2 பக்கம் boom barrier போட்டுருக்கோம்.
ஓனர்ஸ் வந்தாங்கன்னா இந்த பக்கம் வரணும் ஸ்டிக்கர் வச்சுட்டு, ஓனர் இல்லாத லெஃப்ட்டில் வரணும், வெண்டராக இருக்கட்டும் விசிட்டராக இருக்கட்டும், இல்லை நம்மளே ஒரு செகண்ட் காரை கொண்டா கூட நம்ம லெஃப்ட்டில் வரணும் அப்படின்றது நம்ம எல்லாரும் கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கோம் ஆன் த என்ட்ரன்ஸ் பார்ட் ஆஃப் இட். The bylaw violation, MC approval, I think I clarified beginning itself. Yes, the MC don't have an approval for the amounts which is above 5 lakh. There are two payments which is lesser than that. 10,000 to 5 lakh, the MC members can approve. But on a situation where an FIR filed, and I'm sorry to say this, and I have to quote this, where there is a member sitting in the MC forum itself are looking for informations and working or whatever part of the section of the society where our personal life can be at stake, would you expect us to share everything there in terms of every proceedings? It's about FIR matter. We talk about rare case, everything every member knows because it's about the society. Here somebody for taking a society action, while there can be points about procedural things have been missed out, but in a case which is having an FIR, there are certainly issues about our own integrity and safety as well. So naturally we have to go and engage lawyer, get things done, then come back and retrospectively inform the management committee. They also duly said, yes, we can't approve, go to GB, that's where we are there with you. We will leave it to you to decide what we did is right or wrong. Okay? I think RFID clarified. Email communication. I think Madam's email already mentioned about email communication, about what she asked, and we responded back as well. So those are the things which I would like to clarify on association side. Email with respect to there is no signature on the bill. There is a mail between myself, Marisha, treasurer, Vasudevan sir, office bearers, said this legal bill have to be paid. We wrote among us, that mail is there in the record, it will be there in the income team's record as well. This has to be paid considering urgency, we will get it ratified. That is there in the mail. I can read the mail date alone for your reference. No, it's the phone, sir. The mail around 15th of March. Okay. First mail. Sir, you can go. அதை காட்டுக்கண்ணா கார்த்தி. தூரமா அவர் ஜூம் பண்ணிக்குவார். நீ தள்ளி நின்னு போய் அவர் ஃபோக்கஸ் பண்ணு. திருப்பிக்கிறியா? Sir, please. Sir, update padinga. We will share it as part of the minutes record as well. 15th of March, Vasudevan sir writes a mail to all of us. Sir, enclosed, please find lawyer's bill for the association case, kindly approve it for payment. I am replying first. Refer to the FIR registered against office bearers. Considering the criticality and the time pressure to move to court proceedings, we need to pay the bill. We shall seek MC ratification for the same in subsequent MC meeting. Request other to share your views, please. That is my communication. President Madam writing, dear Mr. Gauri Shankar Vasudevan sir, we can go ahead with the payment. As said, we shall go with MC ratification in the next MC meeting. Thank you and warm regards. Then the further treasurer is saying, kindly do the needful. That mail is there. Then the question was about adukapram MC meeting nadandhudu, EGM nadandhudu. EGM April 28 la the expenditure for legal shown is around 10 lakh rupees, which include this fees as well. This has to be brought in ratification in this GB, in this general board meeting. The EGM was for camp budgeting. We didn't seek for ratification of this expenditure in that meeting. In general body of AGM, we have to ratify. Hence, in this law, we are explaining the whole background of this case. Everything is in black and white. Physical paper la sign பண்ணல, mail la போட்டிருக்கேன். அந்த bill ஆபீஸ்ல டெய்லி வாசுதேவன் சாரும் மரிஷா மேடம் இருப்பாங்க. நான் ஒரு வாரத்துக்கு 2 நாள் வருவேன், இல்ல 3 நாள் வருவேன். சில நாள் வரக்கூட மாட்டேன். வராத அன்னைக்கு அவங்க physical paper sign பண்ணாங்க, நான் mail ல ஓகே பண்ணுவேன். சில நாள் அவங்க வரணும், அவங்க mail ல ஓகே போடுவாங்க, நாங்க sign பண்ணுவோம். That is on the bills. But there is definitely one communication either electronically or physically before making a payment. That is how the treasurer releases a payment every time, for every payment. So we want to just put this technicalities, a short summary for all of your update. I raise my response to this thing at this stage. Madam, you want to speak? Madhu, you want to speak? She wants, she's walking on. இல்ல அவங்க ஆல்ரெடி நின்னாங்க போல.
I would just want to clarify that Madam, point Madam, that, Mr. ma'am, Madhavan, ma'am, your name, unit I'm number, Dasin ma'am. and I'm from Tower 9B and apartment number 9107. I just want to say that a part of that clause has been mentioned by Mr. Madhivanan regarding the payment of the lawyer's fees. It's very clear. I would read exact words, not something that has been related by somebody. I have bylaw in my hand. In case any legal proceedings are initiated against the association in their official capacity, past or present, the association shall bear all legal expenses of defending them as Madam, I am reading the bylaws. I Madam, don't want please. anybody's Madam, comments on this. Madam, requesting you to. The bylaws says unless they have obligated the law of the land and not the bylaws. That's all that I want to read to the members. Madam, that please. This is in your. Madam, I'll give you the this mic. is You can in say the points, bylaws, please. right? So that's about it. That's Please. all that I want to say. Madhu, you want to speak? And Mr. Madhivanan can speak for the next 2 hours. Knowing his background, we also know what it is, right? I don't know if the members of the society know, but when you're talking about background and people not saying, a gentleman who's, maybe we should have all filed for women harassment at that point of time when 20 people in the building got anonymous letters. It was proved at an AGM, and Mr. Madhivanan had to resign as a president. So we are hearing from such a pulpit. You can't tell me to stop, okay? There is a presiding officer here. All right, so thank you very much. I just wanted to read out the bylaw clause. It's as per law of the land and not as per bylaws. Thank you. Madhu, you want to speak Okay, or? want to clarify. I'll talk only about technical things. Regarding secretary mentioned, they will ratify, they take an addition, they will ratify in the subsequent management committee meeting. It did not happen. He said there's a EGM, there also we did not do. That is established, they have not done it. They told will ratify, they have not ratified. Now, what is not brought out here is the particular complaint. As I told you earlier, the payment is not made to Mr. Prabhakaran, senior counsel. It's made to the personal lawyer of them. In the same complaint, there is also a complaint on a sitting MC who has done obnoxious, the exact wording in the complaint. Obnoxious, inappropriate words, body shaming, body language against the individual. This is a personal complaint. Not on any kind of other thing at all. Sir, request Do you have to topic, take? sir. Don't- Do sir, you stick have to the to? topic, Do you have sir. to take out Sir, association ratification- funds? Sir, stick to the Association topic, sir. funds for the defense this also. I'm completely. I'm Stick to the talking agenda only point, sir. technical. I'm talking about. I'm talking technical only. He said ratification not done, reason not known. EGM is there, management committees are there, not ratified. Then he told bylaw clauses read out, law of the land. So bylaw is not a law of the land. So bylaw is not another land. Inga சொல்றாங்க anonymous letter. Every content of the anonymous letter is part of a case now. Is part of a case established and the part of a case. Okay, it's going for investigation. Anyway, the contest here is 8.8 lakhs. 8.8 lakhs, the technicality of it, why it was not done. Sir, please stick to the topic, sir. Procedural errors has been, again we can come back and say, we did this, we did communication, all those things. At the end of the day, there is no checks and balances not followed. The indemnity clause says that provided no law has been violated. Okay. Madam, you want to speak? Please, keep it short, all of you, keep it short in terms of time. I have 3 questions. Madam, unit number. 18, 15, 12. I'm Madhu. I have 3 questions. Number 1. Is the disciplinary committee aware of this issue? Was it being sorted? Women harassment issue. The mail that had come from the
individual, was it being handled by the disciplinary committee? I need a binary answer only. Yes or no? Is there any DC complaint? No. Was it sent to the office bearers regarding these issues? Are you aware of all these issues? Not. The harassment, the issues which she clearly explained. The predator issue. Was it informed to the disciplinary committee and was action taken? Need a binary answer. No, madam, one second. The question is about the 8.5 lakh ratification or the other issue. You are linking I both. said I have three questions. Madam, you are linking both. On the 8.5 lakhs issue, there is a mail communication madam has sent. We clarified back why the measures has been taken for stoppage of garbage collection and so on. We responded back. On the other issue, it is not connected to this incident. She presented her view. To that also we responded back whatever association has done that point in time with respect to police coming and going back. That is all on record, madam. There is no DC complaint to you as such, right? I did not receive any DC complaint. That incident, the police had handled. We didn't know anything about that, which happened, whatever she says, we were not aware of that. The police had come. The next day, we came to know that such incident happened. By the time police had handled the case, it happened in the midnight. No, we were not there in the present situation when that incident happened. Police and the securities were here and the UPSPL team was there. The next day when I come to the office, I was told. By then the police handled the case and the police had said, "Idu naanga paathukurom," and they have instructed the person, whoever the predator is, avanga kittiyum avanga instruct pannirukanga. I heard he vacated. Ivlovada. That was not brought to the DC committee, madam. So Thanks. the association, in other words, the MCs plus the OBs are not aware of this predator issue. Is my understanding yes or no? No. You can't ask So why the the madam, next let her day explain. we were aware of it, not on the present where the situation happened. We didn't know anything. The next day we were aware of it. We informed the MCs also, I think. Nango message port the MCs also in the forum. This happened. The police came, they handled, they went. Okay. No. Which OB, madam? No. I was not there. Let's not I see- was not there. Again, no, Marisha. Ma'am, let me. I was not there. Let me handle. We are not going to do defense of legal code. Okay. It's not a I legal was forum. not there. Please, No. Is there an internal disciplinary committee who is being given this to investigate? Because I was also part of management committee earlier. I was part of disciplinary committee. We have sorted so many things, but was it informed to the discipline? No. So there is a gap there. No, nobody brought it to the disciplinary committee. No, who will bring it? Somebody has to give a please. complaint. That's okay. Somebody has to give That's a okay. and The the answer- police. Going different. Fine, ma'am. Sir, one nimisham. Ma'am, agreed. No, Madhu, and the police was involved. They involved themselves in it, so they didn't bring it to us anything. That's it. There is a letter there. Okay, fine. I'm not going to continue this discussion. I want people to have the awareness for the lack of disciplinary committee, number one. No. Number two. That's fine. We can rectify it. We can rectify it. Let's not debate. Just acceptance is needed. Let's We not can debate. rectify it. Let's not debate. Number two. President, Secretary, Treasurer, you have internal mail communications. So in your internal mail communication, you add all the MC members also, right? The mail you were showing in the mobile phone, it was not very clear. So why MC members were not in that communication Madam, chain? I think we Or- have clarified it open in the floor of the house. The office bearer took a decision to pay this money. We told it openly. Okay, And we are have- all the office bearers there in the mail Absolutely, chain? absolutely. All of you are aware of that we are going to spend 8.5 lakhs? Are you all aware? Are you aware, sir? No. Office bearers, Sir, are you all aware? let's not do Just interrogation yes or here. no? Yes. do interrogation. Okay. It's good to know that. I'm not pointing out. I'm just communicating things. Office bearers are all aware that they are going to spend 8.5 lakhs for the purpose of legal issues. 8.8 lakhs, sorry, I missed the 30,000. For the legal issues, as per ma'am quoted. So just imagine if we are going to keep on getting cases like this, are we happy to spend even 1 crore for these issues? It could be personal,
it could be something very fishy, maybe clear, unclear, whatever it may be. Do you think we all want to spend this scam amount what we are paying for all these things? Is it correct? Okay, madam. Is it agreeable? Okay. Over. These things I wanted to clear. Let us continue the discussion. Let us move on to the next point. This is very clear. The issue is clear. There was a harassment. It continued. The person was not able to tolerate things. She stopped paying the CAM. Then, she did not stop paying the CAM. Only advance CAM was not paid. But there was a resolution which is taken knowingly or unknowingly from the management committee to stop the efforts. So it was... Please. Not even management committee. That's okay. So it was a continuous personal thing which could have sorted amicably, which was lost. Madam, once again. That's once it. Please. I just consolidated things. Sabarish. Sabarish. Members, I request you to keep short. He was, Amit Last sir. question, Sabarish. Amit sir. Last He question. was waiting Last for two a long questions. time. If you don't mistake, Okay, last two questions. he was waiting for a long hello. time. Thank you so much, Amit sir. Myself Shabarish, 15066. To all the fellow residents, my submission is this not to defend 8.5 lakh to be paid, or this is not against Ms. Madam's personal experience. I just wanted to raise few issues, few points here. Whatever I understood from that current context is, the case, there are some unprecedented experience Madam faced, Sinha Madam faced, and that actually led to some case against it. And it has been provided or presented as it is a personal accusation or it's a case against the individual. I just have only one question to ask. On what basis it becomes a case against Mr. Gauri? Mr. Gauri, and along with other office bearers, are representing the society, which is actually a legal authorized team to execute. No debate, sir. He's just Sir, making requesting points, you to, He's just sir. making points, Sir, Everybody sir, spoke. please. Gauri, wait. Sir, please. Sir, I'll give you the mic once you need it, sir. Please. one Sir, second. please don't Sir, once interrupt, again, sir. It's a request. Thank sir. you, sir. Sabarish, So continue, please. my question, my You're not question, taking point. my Everybody question to speak. fellow We're not residents going to is, debate a case. on what basis this becomes a personal case? Because all of us know that the society of this mammoth size have to run collectively, and this is a humongous task. There are some procedures, there are some policy which is already communicated in advance, and the association has taken certain measures for bringing those disciplinary or the compliance part. Now, when we are actually raising a case against the associate members on a personal ground, all of us have to really think who is going to come next, who is going to bear this brunt, who is going to carry this donkey. So, it is all of us have to understand that attacking a person, whether it is from the association side to an individual or individual side to association, is completely a big no-no for our healthy living in this society. That's number one. Secondly, about this amount, 8.8 lakhs, what we have to understand is, when there is a non-bailable arrest comes, that too as a personal case, how are we supposed to support X, Y, Z, whoever be the association member? How are we going to support them? Because the association member is not acted against the individual at the individual capacity. At the same time, the individual can actually file a case against the association member as individual capacity. How does we are going to run this society? This is the second point. Third part, if association members is incurring this kind of expenses, we also have to think, why the situation actually we are in right now? A person who is actually filing a case against an associated member for executing his official association responsibilities, and as an individual, anybody can go and file a case against that person, not as an associated member or as an office bearer, but as a person, and drag them to all this. Don't you think he also have a personal life? XY said, it can be lady, it can be anybody for that matter. So, if there is a procedure for failure in terms of securing the acceptance, in terms of if there is a procedure failure they faced for securing the approval
of the committee without bylaw clause or violate the bylaw clause, surely that is separate case to be dealt with. Then we have to think, how are we going to handle this 8.5 lakhs? Who is going to bear all those things? But in this scenario, all the associate members have to really think, where are we really moving to? What is the consequence of this kind of situation? What is the consequence of this kind of, what you call, hitting one person? Suppose somebody have got the legal wherewithal, financial wherewithal, political wherewithal. Can we take anybody to task like this? What is going to be the societies? Where are we going to enter the society? So before we really get into the debate about X, Y, Z, all of us have to really think, where are we going to head if this kind of tendency is going to continue? I'm not against anybody for this matter. Just because of somebody who doesn't like association policies, association programs, or there may be some different opinion, there should be a proper forum, there should be proper legal procedure, and this procedure cannot be individualized. This cannot be taken as individual. So my suggestion to you is, before we get into the merits of this, particular case, which is under the legal experts, they will decide. Sir, Amit. Okay, no more harassment. Sir, please. Sir, please wait, sir. Let him finish. Madam, No cross talking, please. Madam, please. Madam, once he finishes, you can ask. For example, if there is Rashek, sir, please. if there is a predator exam, if there is something like, I am first of all, I'm not saying it does not happen or not. My only question, madam, my call is more, what? I heard, once again, I heard like anybody else, madam. No, please. Madam, one second. Hey, madam, please. Madam, Let him finish. For example, it has happened. For example, how do we go and file a complaint against an individual? That's my question is. Where does that person is responsible for that? Madam, this is something which... Okay, thanks. Sabrish. Madam, Sabrish, sir, have you finished, please? People are waiting over here. I respect Sir, whatever please. we decide, let's protect the society. That's what is important. Let's not destroy the society. I respect. Amit, sir. Sabrish here. Sir, Amit, sir, have been waiting for a long time. Request, please, Amit, 1 second. Rachel, 1 second. Amit, I'll rebut. See. Sir, your unit. Request, Sir, please. Please, request members who keep it brief. We don't have time. Last 2 questions. more. One Rajshekhar, one Amit, sir. Sir, last question with you, sir. We have to go for motion. No, he sir, is don't speak, speaking. sir. Sir, Yeah, he is 1 second, speaking. sir. I'll give We are not back. restricting. Please, members heard different views. He want to speak, and he want to speak. After the chairperson has to decide to move way forward, please. Sir, your unit number and name, sir. Rashekar, sir. Rashekar, sir. Your unit number and name. Elikoma. Unit number. I'm C. Rajashekaran, 3067, and this gentleman who spoke before me had made allegation, or he was going bad-mouthing that I have murdered 50 people, he and his wife. Witness is this gentleman. See, I'll tell you, and I have been called a rowdy, I have been called a criminal, I have been called a hooligan, I have been called what all names. I don't want to gain sympathy. I'm just telling you, I have nothing personal against this community or any individual. We are going by the merits of the whole issue. All these people who are preaching our gospel, whichever holy book, first let them practice what they preach. I have not made any accusation against this gentleman. He is going around calling me a criminal murderer. நான் 50 கொலை பண்ணிருக்கேன் சொல்றான் அவன். He has the audacity. He has told Mr. Madhivanan, I have proof. Living witness. Sir, when this happens, Irunga. sir. Irunga. Sir. நான் சொல்லிடுறேன். Sir, please. Rashekar, sir. Rashekar, sir. நான் சொல்றேன். இல்ல, Rashekar, sir. யோகிய மாதிரி பேசறான். Sir, Rashekar, sir, please. No, sir. Rashekar, sir. Who gave him the authority? Sir, who you gave made- him the authority to Sir, you call made me a murderer? I am a lawyer. Rajshekhar. Rashekar, sir, please. நீங்க made பாயிண்ட் points. மட்டும் பேசுங்க, sir. 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 Hello.
இங்க தனிப்பட்ட முறையில் இது he made accusation against me. அவன் இவன்லாம் பேச வேண்டாம். This gentleman சொல்லிருக்கேன். This gentleman சொன்னேன் சார். ஒருமையில் பேச வேண்டாங்க. This gentleman ஒருமையில் இங்க வந்து என்ன டாபிக்கோ அதை மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. எல்லாருமே வந்து இங்க வந்து எல்லாருமே வந்து நேத்து ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. This community ஒரு knows நிமிஷம் who is who. சார் Who's who? சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார். நேற்று 1:30 மணி வரைக்கும் ஆரோ எல்லாமே வச்சு பேசியிருக்குது. இந்த மீட்டிங் வந்து ஸ்மூத்தாக போகணுன்னு சொல்லிட்டு நேற்று நைட்டு 1:30 மணி வரைக்கும் பேசியிருக்குது. அது மீறியும் வந்து எல்லாருமே அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இது பண்ண போயிருக்கு. மறுபடியும் வந்து ஒருத்தர் தனிப்பட்ட முறையில் ஒருமையில் பேச வேண்டாம். எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க, டைம் கொடுக்குறாங்க. உங்களோட இது கொடுங்க, கிரீவன்ஸ் என்ன உங்களோட இதுவோ கிரீவன்ஸ் அதை சொல்லுங்க. அவன் இவன்ற அந்த தனிப்பட்ட முறையில் ஒருமையில் பேச வேண்டாம். எல்லாமே படிச்சவங்க தான், டிக்னிட்டியான தான். சார் ப்ளீஸ். I know. Can I speak now? கொஞ்சம் Can I speak now? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இது 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 ப்ரொலாங் போயிட்டே இருக்கும். யார் யார் பேசணும்னு மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். சார் இவர் ஒன்று, அப்புறம் அவர் ஒன்று, 2, அப்புறம் அவர் ஒன்று, 3 பேர். அதோட நிப்பாடி அதுக்கு நெக்ஸ்ட் டாபிக் போங்க. Sir, 3 more, sir. Please, after him, Amit sir and him. Thank you for understanding. Sir, I never gave a complaint individually against anybody. Point number 1. The people in the members of this association gave complaint against the misappropriation of fund, embezzlement, fraud. It is not my individual case. I never made any complaint individually. But I was attacked. 5 criminal cases against me. A vendor was hired to file a sexual harassment case against me, which I don't even know who she is. I faced 5 criminal complaints in the SRMC police station against me for no crime, no mistake. This is the behavior of this present people. I leave it to your wisdom. You may like me, you may not like me. I am not scoring brownie points. I don't want sympathy. What all I did is today in the public domain. I have nothing personal against anybody here. I am not here to destroy this community or support anybody in destroying this community. But here people sitting in helm of affairs have made so much of wrongs and crimes, and they are making accusations, shooting the messenger, attacking 5 criminal cases only against me, not against Sudha Bala, Madhivanan, whoever all signed. But I was targeted. And these people like him are making WhatsApp forwards saying he is a dangerous man. Sir, openly I am saying, I am a lawyer, defense lawyer. I put myself into Manisha's shoes, Gauri's shoes, and saying what they are facing or had faced is difficult time. But when you violate law, the law will catch you, obviously. When you go against something wrong, when you do wrong, you have to face the brunt. See, if I do any wrong, I have to, likewise it is applicable to everybody. So, sir, in the interest of time, saying please, that, no, I'm suffering this, I'm suffering that, everybody has undergone. This lady, Hema Sinha, has undergone traumatic experience for 9 months. Please. And please allow me, madam. Please, sir. 2 minutes. No, 2 minutes, I'll finish. 2 minutes. Interest of time, I am only saying, you all have been painted or created an opinion about me, whatever these 88 people going around talking about me, which I am not. Why I have accompanied my wife? Because she is also a owner. And everybody, I called one person. He is saying I am threatening. I called him, what is this you are doing, talking like this? See how you are doing. You are just sending messages, provoking everybody, inducing everybody, and saying that this fellow is bad, which I am not. I am saying, I am here just to join with you all, do good to the society and this community. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. I will be short. I will be brief to the point. Can you bring back that slide related to legal expenses? Yeah. Okay. Amit. Right. Okay. 9089. Amit Kumar, Tower 9CMC 9089. I understand, Mr. Gauri Shankar already briefed you about the background of the case and all that thing, but being an existing MC member, I just wanted to bring it to the notice of all the members present here and watching it online
the facts and circumstances wherein payments were made. The impression which people is getting looking at the slide is management committee was kept appraised on 3 meetings. But that is not reflecting the true picture. What is missing here is when the actual expense incurred, the current OBs, because of whatever reasons they have quoted here, they did not proactively and voluntarily disclose the same to the MC meeting in the appropriate forum. It was only subsequently when the MC members came to know about these expenses, and in the WhatsApp group there were messages and questions from MC members that, okay, give us the background, when did it happen, and all that. It was discussed in that subsequent MC meeting, and again, there was no resolution, obviously. So just wanted to make this, all the audience here aware of the facts, so that it should not give an impression that MCs were kept in loop and they were onboarded with this expense. Thank you. Last question, sir, please. Sir, Amit, here, there, last question. Him. I'm Rangarajan, 20045. Sir, mic touch comes. I'm Rangarajan, 20045. Sir, continue. Now, the main issue here, because of the Sir, please. issues related to Mrs. Sinha. This is the reason now for all these now legal expenses and everything. My humble submission here is we have to change our bylaw to differentiate between CAM and other extra CAM, whatever may be. Today it may be advanced CAM, tomorrow it may be something else. Whatever now the action to be taken against non-payment of CAM should not be the same for the advanced CAM or anything CAM. This is to be now definitely changed in the bylaw, because advanced CAM is something, a request we are making, where CAM is a mandatory we have to pay. So these two things must be differentiated properly in the bylaw. We can't blame the OBs or MCs for taking action, because it is in the bylaw. Now we have to change the bylaw to differentiate between CAM and other advanced CAM, because tomorrow may be something else, some emergency expenses may come. See, some people may not pay. We can charge interest, but not take these type of actions. This is my humble submission. Thank you. Madam, we'll end. Okay, we'll end this. Thank you all for your questionnaire. Let's go for voting now, because we have one more agenda yet to be completed. Let's go for voting. Thank you. Thank you all the members for participating in this deliberation. In the midst of your snacks, sorry, all of you have this blue card with you. Anybody who is not having blue card and being a member, please raise. Otherwise, if you're a non-member, please step out. All those staff, please stay away. Rajesh, anga member irundha mattum ulla varasli mattavanga andha pakku thalli ponga. Only members come inside. All Rajmohan sir. Sir, members, please come inside. Rajmohan sir. Members, please come inside. Rajmohan sir, please, whoever the members are, please come inside. Sir, நேத்து பேசினபடி தான் சார் நடக்குது. இல்ல சார், நேத்து அவர் எங்க அவர் நம்ம தான் இங்க பேசி இருக்கோமே சார். அவ்வளோ 1:30 வரைக்கும் ஏஐ முன்னாடி பேசி. Request all members to come inside. Only members, staffs go out. All members come inside. Please get behind there. இடம் இருந்தா உட்கார்ந்துக்குங்க. Okay, அங்க யாரையும் விடாத. Okay, members, I'll read the procedure for voting. உங்க எல்லார் கையிலும் இந்த blue color card, please sir, take it sir. Sir, they're disrupting the proceedings, sir. Please, members, take seat. Huh? Don't stand. Please take seat. I invite few members. Saravanan, yara inga rendu per madi vaanga count panradhu, please. Yara rendu per vaanga. Vishwa. கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க, ஹெல்ப் பண்ணுங்க வாங்க. Sriram, you also join. Please.
Saravanan is there. Anybody want to join here for counting? Anybody for Please counting? Come. Venkat, come. Please. Please come. All of you please stay behind, okay? Saravanan. கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஆனா Mr. பொறுமையா இருங்க. Venkat. Anybody for counting? You're there. Okay. Mr. Vaidyanathan. The I'll announce, please. Members, please silence, pay attention. All of you, please pay attention. Sriram. Requesting the silence, please. I will read the resolution as advised by chairperson. The ஏன் வரல அந்த ஸ்கிரீனை ஃபுல்லா போடுங்க. Once I read the resolution in full, I'll ask for those who in favor, please raise this blue card and please hold the card till the volunteers will count and report back to the chairperson. Once it is completed, hands down. I'll ask for those who know, again raise hands for anybody யாருக்கு no சொல்லுமோ அவங்க raise பண்ணுங்க, report பண்ணுவாங்க. Yes சொல்றமோ raise பண்ணனும், hands down. The no சொல்றமோ raise down பண்ணனும். I request members to take seat. The volunteers are Javadar, Sriram, Saravanan, Venkat. No, cannot. Please. Plus, please. Cannot do that. We cannot do all that, sir. There is no virtual participation here. Please. Members, silence, please. Marisha, நீங்க மேல வாங்க Marisha. நீங்க கீழ இறங்காதீங்க. மேல வாங்க. Hey, no mics to anybody. கார்த்திக் மைக் வாங்க. We have two more things to do, pa. Please. Mic on. Saravanan and Venkat, please. Madam, you want to join? Anybody want to? Please. All volunteers there. Please silence. Don't count. Sabarish, please. Please don't talk to each other. Silence, please. அமைதியா இருங்க. Please, sir. No, sir. Please, sir. Sir, please. Sir, Krishnan, sir. Krishnan, sir, please. அதுதான் சார் நீங்க உட்காருங்க சார் அவங்க கேட்பாங்க சார் ரெண்டு ஒபினியன் இருக்கும் இல்லையா உட்காருங்க Please, all of you focus here. Resolved that the members of PBVFOWA do hereby ratify and approve the expenditure incurred by the association amounting to 8.8 lakhs in words towards legal fees during the financial year 24-25, which was made without obtaining the prior approval, but which the office bearers considered necessary and in best interest of the PBVFOWA. And then further, resolve further that members take on record the action of office bearers in incurring the said expenditure and accord post facto approval for the same. Those who say yes, please raise your cards and hold the card till the count is completed. Please come பண்ணுங்க. Please hold your card till the count ends. Venkat, you're able to count from here? Yes. இல்ல வெங்கட் ஒரு நிமிஷம் சரவணன் you do the counting here please. இல்ல இங்க இருந்து எப்படி பண்ண முடியும் அப்படியே கவுண்ட் பண்ணிட்டே போங்க அப்பதான் தெரியும் ஏன்னா பின்னாடி புடிச்சிருக்காங்க அதான் சொல்றேன் வராங்க சார் Please stay calm. Please hold your cards till they count. Please stay calm. Please raise your cards till they finish. Please hold your cards.
முடிஞ்சா இருங்க இருங்க கார்ட்ஸ் போடலாமா கை கை தூக்கியே வச்சிருக்காங்க ஜவஹர் அண்ட் ஸ்ரீராம் யோ கவுண்ட்ஸ் கவுண்ட் பண்ணீங்களே கொடுத்துட்டீங்களா கவுண்ட் பண்ணாரே மிஸ்டர் பத்து கவுண்ட் பண்ணீங்களே போதுமா வைக்கலாமா கை இறக்க சொல்லுங்க கை வலிக்குதா சரவணன் ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க Okay, hands down please. Thank you all so much. இவங்களா நேம் சேர்த்து இல்ல அவங்க நேம் சேர்த்துட்டாங்களா Saranan, you counted yours le. You அத நீங்க சொல்லுங்க. கவுண்ட் பண்ணி ரெண்டு கேள்வி கவுண்ட் பண்ணி என்ன நீங்க போங்க. Saravanan, Sriram, you counted yours? Okay, only Saravanan. அவங்க ஜவஹர் ஸ்ரீராம். Okay, once again, hands down. Those who know, please raise card. No சொல்பவர் மட்டும் கையை தூக்குங்க. No for no. கவுண்ட் பண்ணுங்க. சரவணன் பண்ணுங்க. சார் ராஜசேகர் சார் கேமரா இங்க வரும் வாங்க. திருப்பதிக்கு தான் சார் லட்டு கொடுக்க முடியும் கேமரா தான் சார் கேமரா கொடுக்க முடியும் வருவாங்க Sriram and Javakar, done? Pandu. இல்ல கவுண்டிங் முடிஞ்சதா கன்ஃபியூஷன்னா மறுபடியும் Okay, hands down. Thank you. Those who in favor 140. Those who against 78. Those who counted as it, I wrote it. Two not members counting. Saravanan, please. நீங்க எது கவுண்ட் கொடுத்தீங்க என்ன கொடுத்தீங்க கவுண்ட் பண்ணுங்க அவரோடுங்க please sir please I read the number please, again உட்காருங்க those who supporting 140 those who didn't support is 78 the resolution stands passed. Thank you all so much. Thank you so much.
சார் அதே மாதிரி தான் சார் அவங்க கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சார் அப்ப இவ்வளோ பேர் கவுண்ட் பண்ணாங்களே சார். சரி சார், இவ்வளோ பேர் கவுண்ட் பண்ணாங்களே. Please. No, cannot, sir. இதெல்லாம் பண்ண முடியாது, sir. Thank you, please, thank you. The next presentation for the audit report. Members, take seat again. We regret to inform the auditor Jayaraman is not present here due to personal emergency. Please, sir, please take seat. கத்த விடாதீங்க, தயவுசெய்துங்க. நானும் உங்கள மனுஷன் தான். இருங்க ஐயா. No, cannot do, sir. Cannot do, sir. Please, the audit report will be presented by the treasurer. Sir, please, sir. Sir, it's been fair enough. No, sir. No. சார் 5 பேர் கவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க சார். நாங்க கவுண்ட் பண்ணல. 99, 100, 1, 2, 3. ஒரு நிமிஷம். 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 135. அங்க இருக்காங்களா? நோன்றவங்க கை தூக்குங்க சார். நோன்றவங்க கை தூக்குங்க சார். நோ, கொஞ்சம் உட்காருங்க சார். நோன்றவங்க கை தூக்குங்க சார். நோன்றவங்க 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. சார் 2 எப்படி சார் வச்சுருக்கிறீங்க? இருங்க. அதான் ஒன்று இது பண்ணுங்க. கொஞ்சம் கை தூங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கை தூங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 31. சார் 2 பேரும் 31, 31. ஒரு நிமிஷம். 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 53. அந்த ரோ இன்னும் இது பண்ணணும். அப்படி இருக்கு. 53 இது வரைக்கும். 53. இந்த ரோலுக்கு இன்னும் 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Thank you, sir. Thank you, Inspector sir. The count of yes is, including office bearers, 142 for yes and 78 for no. The resolution stands passed. Okay, next agenda point on the auditor accounts.
I invite Treasurer Dr. Shanmugam to come and present audit reports. Good afternoon to everybody. I am Dr. Shanmugam, Treasurer. Hello. Sir, requesting silence, please. Sir. Sir, please requesting the silence, please. Let him finish his accounts. Sir, please. Okay. Yes, sir. Okay. 1 hour, sir, max. Finish பண்ணிடலாம். முடிச்சிடலாம் சார். முடிச்சிடலாம் சார். சார் எல்லாருக்கும் ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா சார்? ஓகே ஓகே. சரி சார், நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். சார் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சண்முகம் சார் மைக். சார் இப்போ நான் வந்து டாக்டர் சண்முகம், பிரசன்டேஷன் ஃபார் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், பேலன்ஸ் ஷீட்ஸ் அண்ட் ரிசீவ்ஸ் அண்ட் ரிசீவபிள்ஸ். ஸோ இதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பர்சனலாக ஐ வாண்ட் டு டெல் த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் தி எக்ஸ்பென்சஸ் வாட் வி ஹவ் மேட். ஒரு பேக்ரவுண்ட் சொல்ல வேண்டியது. என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா, ஒரு உயிரியல் எடுத்தோம்னாக்கா, ஒரு உயிரியல் வாழ்க்கையை எடுத்தோம்னாக்கா மிதப்பன, ஊர்வன, பிறப்பன இருக்கும். எல்லாம் லேர்ன்டு பீப்புள், எவ்ரி ஒன் நோஸ் திஸ். அதே மாதிரி நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு எடுத்தோம்னாக்கா, கம்யூனிட்டியை பார்த்தோம்னாக்கா பேஸ்மெண்ட், சர்ஃபேஸ் லெவல் அண்டு அபோவ் சர்ஃபேஸ் லெவல் 3 கேட்டகரி இருக்குது. இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்கா, இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் நம்ம எதுக்கு பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரீஃபிங் சொல்கிறதுக்காக இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேஸ்மெண்ட்டுக்குன்னு போனோம்னாக்கா என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா, பேஸ்மெண்ட்டில் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் இருக்குது, எஸ்டிபி பிளான்ட் இருக்குது, டிஜி செட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு மேலே பார்த்தோம்னாக்கா அபோவ் தி கிரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷாஃப்ட்டு, லிஃப்ட்டு, லைட்னிங் அரெஸ்ட், பலவிதமான மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது. அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இது பேக்ரவுண்ட் ஜஸ்ட் என்னதுக்கு சொல்ல வந்தேன். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணிட்டு Sir, requesting behind everyone, please maintain silence for him to finish fast. People at the back, please. Sir, please maintain silence. Let him finish, please. Thank you. ஸோ இந்த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ட்ரெஷரர் ஆடிட்டர் அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ் திடீர்னு வர முடியாத காரணத்தினால, ஹாஸ்பிட்டலைஸ்னால வர முடியல. ஸோ இந்த இதை வந்து எல்லா கம்யூனிட்டிக்கு எல்லாருக்கும் அமைச்சிருக்கோம். இதில் வந்து நம்ம ரெசிடென்ஸே கிட்டத்தட்ட ஒரு 45-50 கொரிஸ் கேட்டிருந்தாங்க. அந்த கொரிஸ்க்கும் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் நம்ம கம்யூனிட்டியிலேருந்து மைக்கேட்லேருந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கு. அந்த பேசிஸில் இப்போ நான் வந்து இந்த இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ரெசன்டேஷனை கொடுக்குறேன். ஏற்கனவே நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இப்போ இதை பார்த்தோம்னாக்கா, Association for Prestige Bella Vista ended 31st March 2025. Our auditor is Jayaraman and Company. The key opinion is the financial statement give a true and fair view of the state of affairs and the excess of income over the expenditure for the year. In the balance sheet summary, நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே பேலன்ஸ் ஷீட் 25 பேஜ் எல்லாருக்கும் செப்பரேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதனுடைய பர்டிகுலர்ஸ் ஆஸ் ஆன் 31st March பார்க்கும்போது டோட்டல் ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இஸ் 16,95,588 and 745 rupees, in which owners fund, which is comprises 15,48,08,119 rupees, and it comes property, plant and equipment is 29,89,000. Apart from that, it is all put together, it comes around 60,65,69,000, and short-term deposits in the vagayarala paakabodhu 14,94,05,000 rupees. Cash and bank balance is 33,78,375. இந்த இதுக்கு அடுத்து வர இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, we have circulated income and expenditure. இந்த income and expenditure வகையாரில் பார்க்கும்போது டோட்டல் இன்கம் இஸ் 20,44,56,000. இதனுடைய இது எப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்கம் ஃப்ரம் காமன் ஏரியா கேம்ப் கலெக்ஷனில் 18,10,17,000 rupees.
ஃப்ரம் அண்ட் இன்கம் ஃப்ரம் நான் கேம் வகையாரில் வந்தது பார்த்தீங்கன்னா 1,16,99,558 ரூபா. அதர் இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா 1,14,77,955 ரூபாய். இதனுடைய இது பார்க்கும்போது வித் கேமோட இந்த அதர் கேம் கூட்டி வர தொகை வந்து 18,61,00,000. இந்த வகையில் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18 crores 54 lakhs 83 rupees. இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வரவு எக்ஸ்பென்சஸ் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் போக நெட் சர்ப்ளஸ் ஃபார் த இயர் எக்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் இஸ் 1,22,76,004 ரூபா. இதுதான் ஏப்ரல் 24 1st ஏப்ரல்லேருந்து 31st 2025 வரைக்கும் வந்து நமக்கு சர்ப்ளஸ் ஃபண்ட் வந்து 1,22,76,000 rupees. இதில் வந்து டிஸ்பியூட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி பேசிட்டோம். அது வந்து அந்த நோட்லேயே எல்லாருக்கும் சர்க்குலேட் பண்ணியிருக்கு, அது எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு. டோட்டல் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் டெவலப்பர் தட் இஸ் கார்பஸ் ஃபண்டு வித் இன்ட்ரெஸ்டோட நமக்கு வந்து வந்தது வந்து 13,04,43,000 ரூபா. டிஸ்பியூட்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பரன் அதில் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி கார்பஸ்க்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தா 3,56,64,829 ரூபா. சொல்லுங்கள் சார். சொல்கிறேன் சார். ஆமாம், அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன என்டையர் அமௌண்ட் இன்க்ளூடிங் தி டிஸ்பியூட்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சேல்டு இன் PBV மெம்பர்ஸ் கார்பஸ் ஃபண்டில் இந்த அமௌண்ட் நம்ம வச்சுருக்கோம். This is due to lack of critical details and substantive documentation from the developer. இதில் EBல வந்து இப்போ PEP ஒரு டெபாசிட் வந்து EBயில் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த EBயினுடைய டெபாசிட் வந்து EB டிபார்ட்மெண்ட் வந்து TNEB நமக்கு அதை வந்து 2 மாதத்தில் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம அது கட்டல. ஸோ அந்த அமௌண்ட் வகையிற இதையும் கார்பஸ் ஃபண்டில் தான் நம்ம சேர்த்து வச்சுருக்கோம். இந்த அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 35,87,760 ரூபா. இது வந்து எந்த இதுன்னு பார்க்கும்போது இதுவும் கார்பஸ் தான் சேருது. அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் பார்க்கும்போது அக்யூரல் பேசிஸ் we have done the accounting under the historical cost convention. ரெவென்யூ ரெகக்னிஷன் பார்க்கும்போது அக்யூரல் பேசிஸ் தான். கேம் சார்ஜஸ் பேஸ்ட் ஆன் மந்த்லி டிமாண்ட்ஸ். Expense recognition comes under recognized on an accrual basis in the period to which they relate. PPE capitalization பார்த்தீங்கன்னாக்கா assets are capitalized when the useful life is more than 1 year and the value exceeds 25,000. Depreciation changed on return down WDV return down value basis useful for vary from 2 to 5 years for different asset categories. ஸோ இந்த வகையில் ஏற்கனவே சர்க்குலேட் பண்ணியிருக்கு. ஒரு 50 கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, அந்த 50 கொஸ்டினுக்கு விளக்கம் அமைச்சிருக்கு. இந்த பேசிஸில் இந்த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நான் உங்களுக்கு சமர்ப்பிச்சிருக்கிறேன். மேடம் 1 crore என்ன சார்? 1 crore சார், அது லாஸ்ட் EGMல நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் சார். அதான் நீங்களே டைப் எரர்ன்ட்டிங்களா, அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணுறது, அது இது பண்ணியாச்சு சார். ஸோ இதுதான் இந்த 24/1 ஏப்ரல்லேருந்து 31 மார்ச் 2025 நிதிநிலை அறிக்கை. அது எல்லாம் சர்க்குலேட் பண்ணியிருக்கு. அதனுடைய கேள்வி பதில்கள் 50 பேர் நம்மளுடைய ரெசிடென்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கும் விளக்கம் அளித்து நம்ம 2,600 வீடுக்கும் அதை விளக்கம் அளித்து நோட்டீஸ் அமைச்சிருக்கிறோம். ஸோ இதான் இந்த இயருடைய வரவு செலவு கணக்கு. இதில் 1,22,00,000 நமக்கு சர்ப்ளஸ். முடிஞ்சா? Any questions from the audience side, please? Sir, Karthik, the mic, please. Karthik, mic. Idana? Hello. Subramaniam 9086. 9086. 1,22,00,000 ரூபா சர்ப்ளஸ் சொன்னீங்க. அது வந்து per square feet பேசிஸ்ல எவ்வளவு வருது? Divided by
per square feet 3 rupees 20 paise. 3 rupees 20 paise. ஸோ அடுத்தபடி அந்த 3 ரூபா குறையும் இல்லையா? அதாவது எதிர்பார்க்கலாம் இல்லையா? அது பார்க்கலாம். Please let the future committee please take care of this. Thank you. Okay. Thank you. Anyone else, please? Sir, once again, please. Request small announcement, please. ஒரு நிமிஷம் சார், 1 second. அங்க உள்ளவங்கலாம் கொஞ்சம் உட்காருங்க. இன்னும் 2-3 முக்கியமான அஜெண்டா பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. சீக்கிரம் முடிக்கலாம். கொஞ்சம் உட்காருங்க. நெகர வேண்டாம். உங்க பயோ பிரேக்னா போயிட்டு திரும்பி வந்து உட்கார்ந்துருங்க ப்ளீஸ். சார் நீ யாரு இப்ப கிருஷ்ணன் சார் நீங்க பேசணுமா? சொல்லுங்க. இல்ல இங்க ஒருத்தர் நிக்கிறாரு. கிருஷ்ணன் சார் நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். வெங்கடேசன் 16-17-3. சார் மைக். வெங்கடேசன் 16-17-3. சார் இந்த சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட்டு நீங்கள் எக்ஸஸாக சர்ப்ளஸாக கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கு டேக்ஸ் பே பண்ணுறதுக்கு பிரேக் ஈவன் எவ்வளோன்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பண்ணனா டேக்ஸ் ஒரு 55 லட்ச ரூபா டேக்ஸ் பே பண்ணியிருக்கீங்களே, அதை சேவ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இல்லையா? ஏன் எக்ஸஸாக கலெக்ட் பண்ணீங்க? மொத்த ஆர்டருக்கு பட்ஜெட் போட்டு ஆக்சுவல் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்ன ஆயின்னு பார்த்து 31 மார்ச்சுக்கு தான் நமக்கு இந்த 12 மார்ச்சினுடைய எவ்வளோ வர செலவுன்னு தெரிஞ்சு அதனுடைய இதை எடுக்கிறோம். சரி. இப்போ சார் சொன்னாருங்க 1,20 லட்சத்துக்கு அதே கொஸ்டின் தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க, வேற பேட்டர்ன் சொல்கிறீங்க. அது போக 3 ரூபா 22 காசு போல் நமக்கு சர்ப்ளஸ் இருக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு. இப்போ நீங்கள் அந்த பாயிண்ட் சொல்லிருக்கீங்க, கருத்து எடுத்து. இல்லை அதுக்கு இல்லை, இது ஏன் சொல்கிறேன்னா 55 லட்ச ரூபாய் நீங்கள் எக்ஸஸாக டேக்ஸ் கட்டியிருக்கீங்க, அது நான் ரெக்கவரபிள் தானே? இது வந்து முதல் ஆண்டு இது சார், இது 31 மார்ச் அவங்க கிளம்பிட்டாங்க. இங்கே எல்லாருமே இது வரைக்கும் இப்போதான் நமக்கு இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எவ்வளோன்னு கிடைக்குது, உங்களுக்கு அது தெரிய வருது. இதனுடைய இதை நம்ம போக போக இப்போ இந்த வருஷத்துக்கு இவ்வளோ கிடைச்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கீங்களா? வர்ற வருஷத்தில் இதை நம்ம பிளான் பண்ணி ஒரு வித்தியாசமாக இந்த வருஷத்துக்கு வந்திருக்கு, இனிமேல் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கம்மி பண்ணி டேக்ஸை குறைச்சிக்கலாம் அப்படின்றது நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கம்மிங் மந்த்ஸில் வந்து இந்த அமௌண்ட் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுவீங்களா? இப்போ நமக்கு ஒரு இண்டிகேஷன் கிடைக்குது. இப்போ வர்ற பீரியட்ல இதையே நம்ம ஒரு மைல்கல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எப்படி இன்னும் குறைக்கலாம் அப்படின்றத பார்த்து பண்ணலாம். இல்லை ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து மார்ச் 26 வரைக்கும் இந்த அமௌண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, அது வந்து ஏதாவது குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? இல்லை சார், இப்போ முடிஞ்சது பிறகு இல்லை இன்னும் முடியல, இல்லை அடுத்த இது இருக்கு இல்லையா? இல்லை சார், அந்த இயர் முடிஞ்சது சார். ஒரு நிமிஷம் சார், ஒரு நிமிஷம் சார், ஒரு நிமிஷம் சார், ஒரு நிமிஷம். Can I just give an answer to you? ஹலோ சார் சரி, நீங்க யார் பேசுறதுக்கு? Who is this? Give permission, sir. You please give permission. சார் ஒரு நிமிஷம் சார், உங்க क्वेश्चनக்கு அவர் ரிப்ளை கொடுக்கறாரு. யார் நமக்கு ரிப்ளை தானே சார் வேணும்? அப்படி இல்ல, ஆபீஸ் பேரர் தான் நம்ம ரிப்ளை பண்ணோம். அவரும் மேனேஜ்மென்ட் கமிட்டி சார். இல்ல எலெக்டட் மெம்பரா? எலெக்டட் மெம்பரா? எம்சி மெம்பர் சார். எம்சி வேண்டாம், நீங்க எலெக்டட் மெம்பர்ஸ். லெட் தி ஆன்சர். அவரே எலெக்டட் தான் சார். எலெக்டட். உங்க क्वेश्चनக்கு ரிப்ளைக்காக நான் சொன்னேன் சார். ட்ரெஸரர், பிரசிடென்ட், செக்ரட்டரி இவங்க பதில் பண்ணாம வேற ஒருத்தர் பதில் பண்றது என்ன லாஜிக்னு எனக்கு தெரியல. சார் லாஜிக் இல்ல சார், உங்க क्वेश्चनக்கு ரிப்ளை கிடைக்கும். இல்ல யார் வேணாலும் கேட்பாங்க. உங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மெம்பர்ஸ் 250 பேர் இருக்க, 250 பேர் ஆன்சர் தருவாங்க. சரி சார். சொல்லுங்க சார். இதுதான் சார், ஆக்சுவலா இது வந்து இந்த ஃபுல் சிஸ்டம் வந்து எப்படின்னாக்கா, இது வந்து கம்பெனி மாதிரி இல்லை சார், கம்யூனிட்டி. ஆக்சுவலா கமிட்டின்னு ஒரு டீம் இருக்கு. சொல்லுங்க சார். சரி சார். சார் 1 second. சார் ராஜசேகர் சார். 1 second. சார் ப்ளீஸ். ராஜசேகர் சார் ப்ளீஸ். Everyone stay calm please. Sir, your question is about the surplus versus budget இல்லையா? surplus and paying tax. Okay. சார் நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், இது ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் ஆபரேஷன்ஸ்ல மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி அசோசியேஷன் கேம்ப் பட்ஜெட்டிங் பண்ணது கிடையாது. ஓகே. 3.98 ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இயருக்கு வாங்கணும், அதுக்கப்புறம் 3.75 இது குறைஞ்சிருக்கு. 3.98 பண்ணும்போது நம்மளோட பட்ஜெட் ஆக்சுவலாக 4.8 தான் எம்சிஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க. ஆனால் 4.8 ரொம்ப அதிகன்றதுனால சில ஆப்டிமைசேஷன்லாம் கன்சிடர் பண்ணி தான் 3.98 கலெக்ட் பண்ணோம். ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வரும்போது 3.98 ஆகல 4.2 செலவு ஆயிருக்கு. சரிங்களா? அந்த 3.98க்கும் 4.2க்கு எப்படி வந்துச்சுன்னா, கேமை தவிர்த்து நம்ம வர நான் கேம் இன்கம்ஸ், ரெண்டல் இன்கம் தான் அதில் சப்சிடைஸ் பண்ணி தான் 4.2 எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மீட் பண்ணியிருக்கு. சரி. ரிவைஸ் பட்ஜெட் பண்ணும்போது 3.98 நம்ம வந்து ஃபர்தராக கீழே கொண்டு வரணும்னு சொல்லி 3.75 கொண்டு வந்திருக்கோம், இன்னும் ஆப்டிமைசேஷன் கன்சிடர் பண்ணி. சரி. அவர் யாரோ சார் பேசின மாதிரி இன்னும் வருங்காலங்களில் அது கீழே தான் போகணும். ஏன்னா வந்து சர்ப்ளஸ்ன்றது வந்து நம்ம எங்கேயும் பணம் போகிறது இல்லை. கேம் நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண பட்ஜெட்டை விட கம்மியாக செலவழிச்சிருக்கீங்கன்னா இருக்கிற பணம் நம்மள்ட்ட சர்ப்ளஸாக இருக்க போகுது, அதிகமாக செலவழிச்சா டெபிசிட்டாக போகுது. ஃபார்ச்சுனேட்லி கம்மியாக செலவாயிருக்கிறதுனால சர்ப்ளஸ் பணம் இருக்க போகுதுன்ற போது வருங்காலங்களில் அந்த சர்ப்ளஸ்க்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகும்.
சர்ப்ளஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகும், பட் டாக்ஸ் நீங்க பே பண்றீங்கல்ல சார். There is no perfection today. Okay? Definitely there is room for perfection coming months and coming years as well. We started with 3.98. We came down to 3.75. Things have to move forward, sir. The fact is the number what he shared. That's all we can say, sir. That's fine. What my question is, the surplus அதுக்கு unnecessary நம்ம tax ஒரு 55 லட்சம் ரூபாய் கட்டி இருக்கிறோமே, இது இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியன்ட்டா கம்மிங் மந்த்ஸ்ல I am not talking about the past. ஃபியூச்சர்ல இதுக்கு என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கிறீங்கன்றது மட்டும் தான் நான் கேட்கிறேன். Are you going to reduce this year? டாக்ஸ் போர்ஷன்றது நம்ம எஃப்டியில் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது, பார்க் பண்ணியிருக்கோம், எஃப்டியில் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது, சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. இந்த இதுக்கு தான் நம்ம டாக்ஸ் கட்டியிருக்கோம். ரெண்டாவது நான் கேம் மெம்பர்ஸ் நான் கேம் அமௌண்ட் ஒன்று வருது இல்லைங்களா, இந்த அமௌண்ட்டுக்கு தான் நம்ம டாக்ஸ் பே பண்ணுவோம். அதையெல்லாம் வந்து இதுலயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்க, டாக்ஸ் பே பண்ண வேண்டாம் 55 லட்சம் காலத்துல. சார், tax paid on the interest earned on FD. கரெக்ட் இல்லீங்களா? அதான் சார். எஸ், நீங்க பாயிண்ட் சொல்றது கரெக்ட். நம்ம வந்து டாக்ஸை குறைக்கணும், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிக்கலாம், நமக்கு சர்ப்ளஸ் இல்லாம இருந்தா டாக்ஸ் குறையும், அதெல்லாம் ஓகே. பட் நம்ம இருக்கிற பணம் FDல போடும்போது அது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் டாக்ஸ் கட்டி தான் ஆகும். இல்ல அது பிடிப்பாங்க. உங்க பாயிண்ட் டேக்கன் ரிஜெக்ட் பண்ணல. அந்த ஆப்டிமைசேஷன் வந்து பண்ணக்கூடிய காலங்கள் இனிமேல் வரும். ஏன்னா வந்து நீங்க பாருங்க, அதை தான் கேட்கிறேன். அவ்வளவுதான். அது ஒத்தி சார் உங்க பாயிண்ட் எக்ஸ்பெக்டட். It has to be looked into, but இன்னைக்கு இதுதான் ஃபேக்ட். இல்ல அது இந்த ஃபியூச்சர்ல இந்த டோட்டல் நெக்ஸ்ட் குவார்ட்டர்ல ஏதாவது இம்பாக்ட் வருமானு கேக்குறேன். டீம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்தா ஆப்டிமைஸ் பண்ணனும் பண்ணலாம் சார். ஏனா நெக்ஸ்ட் குவார்ட்டர் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணல, again you have to pay the tax ஒரு 70-80 lakh நெக்ஸ்ட் இயருக்கு பே பண்ண வேண்டி இருக்கும். அதனால நெக்ஸ்ட் குவார்ட்டர்ல நீங்க we have given budget till 26 March 3.75 பேஸ் பண்ணி இன்கமிங் டீம் வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க செட்டில் ஆக டைம் ஆகும். அதுக்கு அப்புறம் ரிவைஸ் பண்ண முடிஞ்சா ரிவைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க சார். எஸ், அதுல ஏதோ பார்ட்டா அட்வான்ஸா ட்ரீட் பண்ணி ஏதாவது பண்ண முடியுமா பாருங்க. Thank you sir. Thank you sir. Next கிருஷ்ணன் சார் கேட்டார். கிருஷ்ணன் சார். கார்த்திக் சீக்கிரம் அவர்ட்ட மைக் கொடுங்கம்மா. சீக்கிரம். நீ எதுக்கு ரெண்டு சுத்தின்னு இருக்க? ஹலோ சார், எனக்கு ரெண்டு கேள்வி தான். ஒன்று நீங்கள் 1.22 crores சர்ப்ளஸ் காட்டிங்க 31st மார்ச்சுக்கு. வாட் இஸ் த ப்ரெசன்ட் சிச்சுவேஷன்? 6 மாதத்துக்கு 1.22ங்கிறது ஏறி இருக்கா இறங்கியிருக்கா? உங்களுக்கு தெரிஞ்சா அது சொல்லுங்க. இல்லை அதுக்கு நாங்கள் அந்த இது கால்குலேட் பண்ணலைன்னா பண்ணலைன்னு சொல்லிடுங்க. ரெண்டாவது அங்கே சார் கேட்டாப்ல 55 lakhs we have spent for the tax. We have employed a full-fledged auditor. Why auditor has not given suggestions to reduce the tax, increase the capital or maintenance cost for the revamping of the system? Why he has not done? We are paying to the auditor. Why this was not discussed with the auditor, and this was also not discussed in the FC forum? சார், இது இந்த அமௌண்ட்டு சொன்ன மாதிரி பேங்க்கில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் தான் காம்பனண்ட். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனண்ட் தான் நமக்கு வந்து பெரிய அமௌண்ட்டாக வந்து டேக்ஸுக்கு போகுது. ஸோ இதனுடைய மெயின்டென் ஓகே. சார், அது ஒர்க்கை செக் பண்ணிட்டு தான் அது இது பண்ணுறோம். டெஃபினட்டாக லேட் இன்னும் சார் இந்த 6 மாதத்துக்கு ப்ராஃபிட். Sir, one second, please. Question is on the current 6 months or the previous 1 year financial, sir? Hey, please, ஒரு நிமிஷம் கேட்க மாட்டேங்குது. 1.22 crores surplusன்னு சொல்லிட்டாரு. இப்போதைக்கு செப்டம்பர் 2ல அந்த 1.22 வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா குறையுதான்னு கேட்டேன். இது வந்து as a treasurer we must have this figure, sir. It cannot be, need not be exact figure. Some figure it has to be here about. தெரியலன்னு சொன்னா that is not correct.
ஆமாம் சார், அதில் சொன்ன மாதிரி அது ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கு. இந்த கடந்த 6 மாதத்தினுடைய டீட்டெயில்ஸ் இங்கே இருக்கு சார். இது பழசு, அவர் கேட்குறது இப்போ. சார் கிருஷ்ணன் சார், இதில் வரது பாருங்க. ஐ திங்க் த டேட்டா வாட் ஹி ப்ரிப்பேர்ட் இஸ் இன்கம் எக்ஸ்பென்ஸ் சம்மரி ஃபார் ஏப்ரல் செப்டம்பர். அது வந்து கேம் கலெக்ஷன் எவ்வளோன்னு காமிக்குது. நான் கேம் இருக்கு, கார்பஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் இது இருக்கு. ஓகே. டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கு. ஓகே. இட்ஸ் 3.81 per square feet. சரிங்களா? ஓகே. தட் இஸ் வித்அவுட் கன்சிடரிங் த ஐடிசி அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஓகே. கீழே வந்து ஐடிசி availed so far is there. Then the non-cam income is given separately. சரிங்களா? நீங்க சொன்ன the cumulative number is not there in this slide. Maybe the 122 what are you telling? No, I want to know whether 1.22 is increased by some X factor or getting reduced by X factor. It is not done. That's all. Let us not beat around the bush. My second question, let him ask. What is the second question? My second question was, we have a full-fledged reputed auditor for the year 2024-25. We have paid 55 lakhs income tax based on the non-cam expenditures and income. Why auditor has not suggested us the ways of reducing the income tax, increase the maintenance of our environment, add capex for that, so that the tax could have been reduced. It is not that I am questioning why you are paying tax. We could have done facilities to the community or to the Pbvfowa. Why this he has not suggested, or have we not discussed this? OBs should have discussed this. This was not brought in the MC meetings also. சார், இந்த டாக்ஸ் இதுக்கு முதல்ல இந்த பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு இது he has been waiting for a long time. டாக்ஸ் Thank you. இப்போ அவங்க என்ன ஃபர்தராக இந்த மந்த் மேலே தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி என்ன பெனிஃபிட் பண்ணி நம்ம குறைக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. நான் கேட்கல சார். You reduce the income tax, do this modification work or revamp our facility. அவர் சொல்ல முடியாதா? அவர் தான் சொல்லணும். நம்ம கேட்கணும், அவர் சொல்லணும். நம்ம கேட்கலன்னா அடுத்த டீம் let them do this. ஓகே. Listen sir. சார் நீங்க சொல்லணும். The point is very clear on the tax வந்து 55 lakhs கட்டி இருக்கோம். அதை குறைக்க ஆடிட்டர் அட்வைஸ் ஏன் பண்ணல, இல்ல பண்ணிருக்காரா பண்ணலையா? சார், ஆடிட்டர் டாக்ஸ் அட்வைஸ் குறைக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளை சஜஸ்ட் பண்ணல. கரெக்ட் சார்? ஓகே. இன்னைக்கு டேட்ல வந்த இன்ட்ரெஸ்ட் டாக்ஸ் பே பண்ணிருக்கு. But definitely point is correct. The display has to be conveyed. It has to be recorded in the minutes as well, sir. Hello, sir. This is Vimalka from Tower 2. Sir, mic தரேன் சார். நான் அவர் பேசி சார் மைக் தரேன் சார். கிருஷ்ணன் சார் அவர் இவங்க முடிச்சு தரேன். நான் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லு சார். மைக் தரேன் சார். சார் மைக் தரேன் சார். சார், அதாவது சார் அவர் ஏன் வரலன்னு பதில் சொல்றாரு சார். ஹாஸ்பிட்டல். சரி சார். Sir, with regard to the surplus amount, I just want to know, have you made any provision, contingency provision, for contingency liabilities, especially with regard to the cases and the fees which come in future? Have you made any provision for contingency liabilities? Have you already made any provision for contingency liabilities, especially with regard to the cases
continuation of the cases and the fees which have to be paid in future? No, sir, it is not, no contingency provision has been made. There was a budget amount for some legal expenses, but that has bursted. That is why it has come to the this forum. Frankly speaking, it was a learning experience. The incoming team, when they are doing the budgeting next year, they will probably factor all those things and it will probably be a better situation. Its point is accepted. Sir, you are talking? Any further legal expenses given from April to September? Sir, I think this, whatever we have done for this case for High Court, RERA case, and second, there were two legal opinions obtained by Election Commission also. Those expenditures, sir, but I think they are not material expense to say this way. Because this was not discussed in the MC forum also. Hello. Ravi Kumar, 18108. Okay. 18108. See, I have a couple of questions. But auditor illadna at least avaroda assistant yara vandirkalam. I don't think you will be able to answer my questions. Question. Sir, auditor auditor இருக்கட்டும் சார், அவரோட அசிஸ்டன்ட் வரலாமேன்ற ரெண்டு மூணு பேர் வந்து இங்க ஆடிட் பண்ணாங்க இல்லைங்களா, அவங்க கமிட் பண்ணியிருந்தார் சார். அவர் வராததுனால இவரு சார் அவங்க அசிஸ்டன்ட்டை ஏன் கூப்பிடலாங்க? அல்ல. Okay, that is one question. So for a member's information, corpus fund, hello, please. Corpus fund interest, income tax, the prestige, when they handed over to us, they have cut down 35 lakhs as TDS, and it is available in 26 AS statement. Okay, this 35 lakhs, for the 3.5 lakhs interest, they have given a table. 9.5 crore as the corpus and 3.5 crore as the interest for those 9.5 crore corpus. Okay, so totally 13.04 crore they have transferred to us. So during that, they have deducted 35 lakhs. That we have not claimed last year and this year also. This question I have asked as MC, but I will get proper question. So when we are going to get it back? 35 lakhs, not small amount. That is number one. Okay. Number two, we have unnecessarily paid interest 5.1 lakhs for not paying advance tax. In fact, I told you in the MC meeting itself in February and March, personally also I told you to look at the advance, to pay the advance tax, but unnecessarily we are paying 5.1 lakhs interest for the tax. Sir, the 35 lakhs இந்த TDS முதல்ல அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம்ன்ற பேசிஸில் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த க்ளோசிங் இதில் வந்து இல்லை, அது நெக்ஸ்ட் இயருக்கு தான் வச்சுருக்கோம். அதனால் அதை தட்ஸ் ஆல்சோ அண்டர் டிஸ்பியூட்டில் இருக்கிறதுனால பட் அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம இந்த 5 lakhs கட்டிடலாம், டேக்ஸாக கட்டிடலான்ட்டு அது நெக்ஸ்ட் இயர் இதுவாக வச்சுருக்கிறதுனால அது இந்த இது இல்லை. அந்த டிஸ்பியூட்டை எப்படி தீரும்? அது who is going to solve it? How we are going to solve it? Sir, association has treated 3.5 crore interest as the corpus. Okay, non-taxable. Please understand, non-taxable. So entire 13 crore is non-taxable. Okay, but whereas we have put this 3.3 crore, 3.5 crore minus 35 lakhs, we have put it into FD. We have converted into FD. That interest we are treating as taxable. Okay, I don't know how. Can I answer that? Okay, so there is some substantial claim. I can bring it from some of the Google search, probably tax group, where in Bangalore, the income tax appellate tribunal, they have said if the interest comes from the corpus fund,
FD, if it is used for the maintenance purpose, maintenance of building, it is not taxable. So in fact, the auditor should live. I don't think, Shanmugam will be able to tell or anybody else. Sir, 2-3 points. Sir, 1 second. Let me complete, yeah. Sir, I was actually calling him again and again. He is the finance committee person. Please come, Jagdish. I think he can give a very... Sir, please. I want auditor or treasurer to, I'll say. I want auditor to say. Sir, you want answer? You want answer or you want auditor? Sir, I want proper answer from the person who did the account. Ravi sir. Ravi sir. நம்மளோட क्वेश्चनக்கு ரிப்ளை வேணும். அதுதானே இங்க நம்ம வந்திருக்கோம். இல்லாத ஆடிட்டர் எங்க இருந்து சார் இப்ப கொடுப்பாரு? இருக்குறவங்க கொடுக்கறாங்க சார். தப்பா இருந்தா தப்புன்னு சொல்லுங்க. ரைட்டா இருந்தா ரைட்னு சொல்லுங்க. ஆடிட்டர் தான் வந்து இன்கம் டாக்ஸ் வந்து கால்குலேஷன் பண்ணிருக்கார். கரெக்ட் ரவி சார். அவர் இல்ல சார். மிஸ்டர் ஜெகதீஷ் அவர் ஃபைனான்ஸ் கமிட்டி அவருக்கு தெரியும். உங்களுக்கு நமக்கு பதில் தான் வேணும். இல்லாத ஆடிட்டர் எப்படி பேச வைக்க முடியும்? இல்ல சார். அது தப்புன்னா அக்செப்ட் பண்ணாதீங்க சார். இல்ல கிருஷ்ணன் சார் தப்புன்னா அக்செப்ட் பண்ணாதீங்க. ஜெகதீஷ் ப்ளீஸ் ஜெகதீஷ் one second மரிஷா சார் one second ரவி சார் not required. இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க சார். want the reply. members it is once again கொஞ்சம் அமைதியா yes sir please one second sir the audit sir one second please sir let me respond நீங்க இல்லனா அவங்க சொல்லுங்க please sir உட்கார்ந்துற சார் நீங்க வாங்க சார் வந்து பேசுங்க சார் இருங்க சார் 2 minutes sir ask the question I want to clarify sir I have some more questions. The auditor has been invited for this meeting formally. He has sent a message today morning when we asked him, sir, where are you? He messaged Shanmugam sir saying that due to health hospital emergency, he is not coming. We sent one staff to his office to bring a junior to here. Office is closed. We don't know the reasons why he has not come, whether it is personal emergency or whatsoever. It is not acceptable. As an office bearer, we also did not accept the thing that the auditor is not here. That is a fact. We will record the minutes as well. The auditor has been invited and he didn't attend. And he has acknowledged the invite as well. He didn't attend, which will be recorded. First things are on the auditor presence. Our sir சொன்ன மாதிரி auditor இருக்கணும் இல்லன்றது fact இல்லாததுக்கு ஒரு message போட்டிருக்காரு. We will also record the screenshot of his message in the minutes itself. First thing, sir. On the questions, though the treasurer is there, the treasurer has to answer the questions. There are members in the management committee has worked with him as well during the whole journey. One of the members is Prasad, is traveled currently out of country, is not there. White sir has worked and many has worked. Aravidan has worked on this, helping him on different aspects. So he is only leveraging their support. Allow him to take the leverage members to answer on his behalf. It is not that they are voluntarily coming in. They work back in with him in a journey along with him. That's why they are requesting for a speech. Our question technically correct and answer பண்ணனும். இல்ல இப்ப அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் பே பண்ணால சார் அவங்க எல்லாம் அக்செப்ட் பண்றாங்க சார். ரிப்ளை வேணும் அவங்களுக்கு. அதனால அக்செப்ட் பண்றாங்க. ஏங்க அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் பே பண்ணாததுக்கு அவர் என்னங்க ஆன்சர் கொடுக்க முடியும்? கேளுங்க சார். ரவி சார் அவரை பேச வைப்போம். It is a miss from our finance team. ரவி சார் நீங்க அக்செப்ட் பண்றது செகண்ட். ஃபர்ஸ்ட் அவர் பேசுறத கேப்போம். he is a member. He is a member sir. Sir, 1 second. எல்லாருக்கும் ஓகே சார். இல்ல அவங்கள Sir, 1 second. Sir, there is a valid question asked in the forum. It is the duty to sir, so all that we are doing is that there is a finance committee person. I am not answering. The finance committee person is a formal committee which was done, and so request him to answer. Sir, our resign பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார். He is no more finance committee. Sir, he is a member. Mr. Jagdish, he will answer your reply, sir. Please. Thank you for understanding. I said member. Sir, okay. நான் சொல்றேன் member. Sir, please. Sir, please, no comments. Sir, okay. Finance committee இல்லாம normal member ஆ பண்ண சொல்லுங்க. Let him share his knowledge. Hello. Hi, sir. Sir, please. Hello, sir. Let us go. So, with respect to this
with respect to this interest on corpus that we have received, this is a 2023-24 thing. So in 2023-24, in our balance sheet, since I was part of finance committee at that point of time, we have given a subsequent event to balance sheet. In that notes on accounts, we have mentioned clearly that 3.5 crores of interest is received from PEPL. The main crux of this issue is we have received 5 crores interest together in 1 year with respect to this corpus fund. So 9.49 crores is the principal amount, 3.5 crores is the interest. So with respect to interest, there are different handover dates. Like, I have come from 1st April 2018. There might be some other member who have come from 1st April 2015. So we have not got the breakup, or we have not. We are breakup they have given in PDF very clear for all the 2613 flats. Yes. They have given the contribution, corpus contribution plus the interest accrued for the each flat. Yes. It is there in the table. Let me finish, sir. So we went for a precedence with respect to Jayaraman last year when this was there in 26 years, not in 2024-25. This was there in 2023-24. At that point of time, I spoke to Mr. Jayaraman and I told him very clearly, this is a capital receipt. How do you want to take that into interest? What is your view? And I also referred all the case laws which you are saying, like, that there is a case in an ITAT, which is a Bangalore club case where interest on fixed deposits. And this one is what I am referring is Shobha Flat Owners Association. Yes. So all these cases and precedents were put forward to him. I sent him, email from the finance committee. I asked him a suggestion about. So he said, we have received this money only in the current year, but Prestige has given the TDS credit in the last year, and we have a denial email there. So he asked me to carry forward it to 2024-25 in 26 years, and while they filing the income tax returns, they have carried forward for 2024-25. During the year, in my first 9 months of tenure, I told them we need to have an advance tax provision because auditor is responsible. We are paying 2 sets of fees to him, 2 lakhs for the statutory audit and 1.2 lakhs only for complaints. So we asked him to verify what is the advance tax that is required. At that point of time, the projections that were given, like we did not factor in interest our projection during our advance tax. We did not factor occasions and all these revenue coming into the association. We have factored the other revenue. Number two, I am from vendor committee. Indus Tower was closed to February itself. So in March, it is very clear how much it will come. Building, sir, 1 minute, I'll be finished, sir. No, I'm not confusing, sir. I'm not confusing. No, I'm not confusing. Sir, what is No, available till March? You will understand. It You're is not hearing out fully. Sir. You hear me out fully, sir. Rashekar sir, He's asking about Rashekar sir, advance tax. please. He's asking, sir, you're asking Jagdish, about interest. because I am in vendor committee, I know the income, what is, how it is closed, Sir, how much it is Sir, you closed. were there on a vendor committee. But in Rashekar sir, financials, it was not there. For GST purposes, we have not raised any invoice. Till December 2024, we have not received any money. Sir, Yes. sir, I am talking about February this year. Sir, So March he could have paid advance. That is, sir, Advance March tax. weekend. Sir, again I'm saying that 35 lakhs we have to claim. We have to claim. That is what I have told to the auditor. Auditor gave one view. Auditor said, referred a section called 199 with rule 37BA. You can see that in 199.33 rule 37 rule BA, what it says is, if you are taking income to the P&L account, you can take credit of the advance tax. That is what they are saying. They are referring, they are opining, they are saying that, since they are not offering it to income tax, they are saying they cannot claim advance tax. But I don't agree with that view. I have told them many times that 35 lakhs is our money. We have to claim it. And now he has paid 5 lakhs of interest, and it is the auditor who is responsible to give explanation to it. I wanted to ask him that question when he is there. That is what I was asking. Yes, but the reason for not paying advance tax is 35 lakhs. At March 2025, he should have paid advance tax if he is making this stand. Sir, That's it. Sir, GST. So how we are going to claim that 35 lakhs? Okay, sir. Okay.
Sir, sir. What? 1 second. Which one, sir? Sir, IT file I have not seen the income tax return, Last sir. final. Yes. IT Yes. file பண்ணியாச்சு 54 lakhs we have paid income tax. Okay. நிறைய பேர் ரைஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ஏதாவது பண்ணியிருக்கலாம் டேக்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அட்லீஸ்ட் இன்கமிங் டைம் லேட் ப்ரூவென்ட்லி ஹேண்ட் தி கேஷ் சார் இப்போ 35 lakhs வந்து எப்போ நம்ம கிளைம் பண்ண போகிறோம் இந்த வருஷமும் கிளைம் பண்ணல எப்போ கிளைம் பண்ண போகிறோம் I have not closed. I think my questions are valid. I think people will agree. It will answer many of your doubts. நீ அங்கே போய் வந்து போ Hello. Sir, Ravi sir, for your question, there is a, Ravi sir, there is a, sir, this question has been answered in the, Marisha, this question has been answered in the communication given for the queries on audit report, so I'll just repeat. Can I, sir, please? Sir, so, sir, the question here is that this particular amount has to be claimed back and when it has to be claimed back. So, the question is how long, we can carry forward. I'm wanting to answer konja sound. Sir, this carry forward thing will happen because we have not accepted the finality of the corpus amount, which is now in the because sir, why this is nothing to do with internal issue. You may have the so na solradha kelunga ITR refund. So it is like an advance ITR refund. So it is like an advance mari nikkar ipo. So idu vandu illa sir இந்த வருஷம் finality எப்போ finality யாருது presume it is having this year, presume it is having in next year. So this is, that is why I am saying it is not that it is unconnected. அப்போ கோர்ட்டோட மேட்டர் முடிஞ்சு நம்ம வந்து வேண்டாம்ப்பா இதுக்கு மேலே ப்ரெஸ்டீஜோட நம்ம போக வேண்டாம் கொடுத்ததை நம்ம ஃபைனலில் ஒத்துண்டுடலாம் ஸோ இன்கமிங் டீம் கேன் டிசைட் அந்த மோமெண்ட்டில் the moment somebody decides, this forum decides that we are not contesting the amount of corpus that they have given, it becomes a final immediately. சரி ஓகே சார் அவங்கிட்ட இருக்கிறதுல இருந்து நம்ம வாங்க போறோம் ஓகே அதுதான் okay so the issue is still open. Probably the incoming team they have to do something on this. Okay, the final question. Okay, we are having more than 400 plus assets given by Prestige. We are handling, we are using it, we are putting AMC on this, but we are not bringing it to our books. 400 plus assets. This building, clubhouse, swimming pool, STP, WTP, genset, so much. Okay, but there is no, not even word about in the auditor note. But in fact, it should have been, the value should have been taken using certified engineer and it should have been brought to the books. Okay. That is my view. Sir, we'll answer this as part of the HOTO as well. Mary sir, I'll answer this. See, first பேசின point corpus. Second பேசின point assets. கார்பஸ் பணத்தில் நமக்கு ஒரு டிஸ்பியூட் இருக்கு
அவன் கொடுத்த பணத்தில் அவன் கால்குலேட் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸில் நமக்கு ஃபுல் டீடைல்ஸ் கொடுக்கலன்ற டிஸ்பியூட்டை நம்ம ப்ரெஸ்டீஜுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம், கோர்ட்டில் போட்டிருக்கோம், மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் இருக்குது. ஸோ ஆஸ் ஃபார் அஸ் வி ஆர் கன்சர்ன் அந்த கார்பஸ் அமௌண்ட் இஸ் நாட் அக்யூரேட். நீ ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா தான் ஒத்துக்குவோம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம், விச் இஸ் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் அஸ். நாங்கள் எஸ்டிமேட் பண்ணுறது கார்பஸ் இதை விட அதிகமாக இருக்கணுன்றதுனால நாங்கள் நாட் அக்செப்டிங் இட். இட்ஸ் வேர் இட் இஸ் அந்த கார்பஸ் சைட். அசெட் சார் சொன்னார் வேலிட் பாயிண்ட்டு. யூ ஆல் நோ ஐ மென்ஷன் இனிஷியலி டூரிங் த ஸ்பீச் நம்ம ஹேண்டிங் ஓவர் கம்ப்ளீட் பண்ணலன்னு ஏன் சொன்னோம்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் அசெட்ஸ் ஹவ் டு கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் அவர் நேம்ஸ். அந்த அசெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா அசெட் டியூ டெலிஜென்ஸ் முடிச்சு அசெட் இன்வாய்ஸ் வழியோ புக் வேல்யூ ப்ரெசென்ட் பண்ணி நம்ம டெக் ஓவர் பண்ணணும். ப்ரெஸ்டீஜ் அப்ரப்டாக வாக் அவுட் பண்ணதால தான் நம்ம ஹைகோர்ட் ரெக்கார்டில் போட்டிருக்கோம். ஸோ த ப்ரெஸ்டீஜ் அதுக்கு மல்டிபிள் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ப்ரெஸ்டீஜ் இருக்கு. ஆன் ஆல் த அசெட் இன்வென்ட்ரி தே ஹாவ் டு ஹேண்ட் ஓவர் த அசெட் டீடைல்ஸ் வாஸ் இன்க்ளூடிங் த புக் வேல்யூ. இது ஒரிஜினலாக பிஇபிஎல் ப்ராஜெக்ட்டு பிபிஎம்எஸ் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த அசெட் பிபிஎல் பேரில் இருக்கா, பிபிஎம்எஸ் பேரில் இருக்கா, இல்லை பிபிவிஎஃப்ஓ பேருக்கு எப்படி வரணும் அந்த டிரான்சாக்ஷன் தே ஹேவ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அ டெல். இதுவும் நம்மளோட மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் பிரேயரில் இருக்கு. Sir, if you look at the communication everywhere, including the communication in the petitions on insurance, building insurance as well, we as a user are using the equipments today and we are maintaining it today because we are the users. நம்மளோட building insurance mutual global எடுத்தும்போது கூட we added this clause on March 24 itself. Raja sir is there, he can add that point. We told very clearly we are not completed handover in the issues இருக்குன்ற போது we as a user தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். We all living here. Only the technicality of the project assets to move into association name, we need book value which is not there today. That is a fact on paper, sir. It is in Madras High Court case as well. That's that. நானும் நீங்க ஆன்சர் பண்ண முடியாது. ரவி சார் அது நீங்க சொல்ல முடியாது, நானும் சொல்ல முடியாது. அவ்வளவுதான். Sir, this is a policy decision. This team is see they can, one second sir. Allow me. Okay, யாரோட பாலிசி டிசிஷன் நான் சொல்றேன். எஸ் சார், நான் பாலிசி டிசிஷன் நான் சொல்றேன் சார். Everywhere in Hoto we have recorded that we have not received the document. Sir, you need to allow answer. Ravi, you need to allow people to answer. Based on that, we had filed an interim petition in the RERA court. On that, RERA court gave a direction on 26/4/2024 saying that even though the assets are their name, that I think I have captured in the answer, that you people pay for it. Like that, there was a direction from the RERA court. Based on that RERA court, as users, we have done the insurance, we have done the AMC, and we are doing all the allied expenditure, including maintenance. So, if your question for asking policy decision, this is where it comes from. Okay, I have few questions. We understand it wasn't that easy for you all to take up at that point. Handover eduthu vandu it was not easy. I totally understand. Not only I, many of us understand the fact. Nariya project பண்ணிருக்கோம், நிறைய failures இருக்கு. நான் மெயினா ஒரு 7 questions எழுதி வச்சிருக்கேன். இது கேட்டதுல repetition of question கூட இருக்கலாம். Just for recording purpose, எனக்கு வந்து ஒரு பைனரி ஆன்சர் ஆமா இல்ல மட்டும் கொடுத்தா போதும். எனக்கு அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னங்கறத we can have it in written and we can file it. Because I am asking this question because next termல இத ரெக்டிஃபை பண்ணனும்ங்கற இன்டென்ஷனோட தான் நான் கேக்குறேன். Mistakes is okay. It could have been because of ignorance or it could have been because of negligence. We don't want to debate that. I really don't want to debate that. Okay, my question number 1. Please give me a binary answer. Yes or no. We don't want any explanation. We can correct it. Okay. Question number 1. Do you accept that the 35,87,761 tangent co-deposit refund was misclassified as corpus fund and should have been credited to residents account, thus confirming a missed financial benefit for the members? Yes or no? I don't want explanation, sir. We can collect the explanation later. You give us yes or no. We can correct it later. Madam, one second. While you
insist on yes, no answer. The society have multiple factors into consideration from March 24 onwards. Things cannot be so straight as yes and no. Our life would have been simpler, madam. Okay? Please appreciate an explanation as well. So that's where the clarification has been given. 35 lakhs எப்படி ட்ரீட் பண்றோம் இல்ல அசெட் எப்படி ட்ரீட் பண்றோம் ரவி சார் கேட்ட மாதிரி क्वेश्चंस எல்லாமே it's not an yes answer madam. None of us are in a perfect position given yes or no. Neither you would be in the future as well. While also it is not negligence or ignorance. In fact, it's more a careful consideration of the situation is the management committee has taken. I want to put the word in our side as well. You can ask the question. Feel free to allow us to answer the way we want to answer. Okay. You want me to repeat the question, sir? Mike, clear அல்ல sir. Background, first I will inform. Okay. நீங்க background ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி no இதுதான் ரீசன் அப்படினு சொல்லுங்க. Yes அப்படினு சொல்லிட்டு இதுதான் ரீசன் சொல்லுங்க. Okay? Is everyone clear with the question? You want me to repeat the question? I will repeat. You noting? Okay. Yes. Repeat the question. Okay, few people are asking for question repetition. I have 7 questions. Question number 1. Do you accept that the 35 lakhs 87,761 tangent code deposit refund was misclassified as corpus fund and should have been credited to the residents' accounts, thus confirming a missed financial benefit for the members? Sir, for which, madam, the amount of 35 lakhs 87,000, that is 35.88 lakhs, adjusted by TNEB on September 30, 2024 and October 2, 2024 is accounted for as a corpus settlement based on the following justifications. The original deposit was paid by PEPL using funds collected from the members of the association all the time at the time of property purchase. These collected funds fundamentally being to the corpus fund of the association or members, as they represent advances for common assets of future expenditures. TNEB deposits represents amounts paid for services essential to the association, that is electricity, when PEPL utilized the members' funds to pay this deposit as part of project. It essentially created a liability reduction for the association. The association was unaware of this deposit until TNEB unilaterally adjusted the amount against the association's outstanding electricity payables. Since the deposit was made without the association's knowledge or authorization using members' contributed funds, the association is justified in claiming that the deposit amount itself was a part of the original corpus amount received from PEPL. By transferring the amount to the corpus fund, the association ensures that the benefit derived from the members' funds, that is discharge of liability through the deposit, is correctly recognized as an inflow to the long-term members' fund, consistent with the view that the underlying cash belonging to the corpus. This also ensured that the expenditure on electricity is also correctly reported for consumption. In short, the adjustment is treated as a demand received from PEPL toward the corpus liability, as PEPL discharged an obligation of the association using funds originally provided by the association members. This is the explanation we have calculated. Sir, one line la சொல்றீங்களா? Legible இல்ல, one line la மட்டும் அத finish பண்றீங்களா? See, question is correct-ஆ நாங்க classify பண்ணிட்டோம். இல்ல நாங்க கரெக்ட்டா classify பண்ணல. அவ்வளவுதான். மேடம் ரொம்ப சூக்ஷ்மமா சொல்லிடுறேன். This team feels that it is correctly classified on the basis of the explanation that he read. People have been given that explanation. If somebody wants to revisit it later, that can be done. So Understood. we feel it is correct. Understood. So it is correct according to you. Yes. That's enough. That's more than enough. அது தப்பா இருந்ததுனா next வர 10 வர நாங்க கரெக்ட் பண்றோம். That is the intention. Nothing more than that. As on date, the auditor as well as the current management committee feels this treatment is correct. Okay. Prestige also requested the same thing to do, right? That was the last statement, right? What you said? The last statement நீங்க ரீட் பண்ணதுல இருந்து what was the last statement? அது மட்டும் கொஞ்சம் legible ரீட் பண்ணுங்களேன். எனக்கு கிளியரா கேக்கல. சார் ரீட் பண்ண அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்
மேடம் மறுபடியும் திருப்பி நீங்க ஸ்டேட்மெண்ட் போனீங்கன்னா கதை வேண்டாம் 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 அந்த லாஸ்ட் அப்படியே ரீட் பண்ணுங்க சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கதையே வேண்டாம், அதை ரீட் மட்டும் பண்ணுங்க, கிளியரா கேட்கல அதுக்காக. he used the word that is used is that this is treated as a deemed receipt from Prestige PP. Okay, it is from the Prestige side. Okay, Deemed, that's it. fine, that's okay. கொஞ்சம் acceptance நமக்கு வரணும் இல்ல, ஏன்னா they took it abruptly from the team, so we also have to accept certain things. Question number 2, do you accept responsibility for the 5,10,091 rupees direct loss incurred from late payment penalties, that is advance tax interest under 243B and C, and TDS interest due to non-compliance with statutory payment deadlines in spite of people and the finance committee requested? For which Jagadish already has explained in breadth for this question what you have asked, that is the answer for this. So yes, you accept that it was delayed. Yes, the explanation was given and they accept that it is done in spite of advices from the from the finance committee and from few residents as well. Madam, please. Okay. I think you can make your view, madam. He can present his view. You don't make a judgment on that. No, I'm just confirming a statement. No, I will never judge anything. There is No. an explanation given elaborately by fellow member. There is an explanation given in the emphasis of matters as well in the auditor reports. Ashil also spoke briefly. That is the explanation the management committee want to give. I agree to it, sir. I am repeating again. We don't want to repeat this. That is the intention. At the beginning, these kind of things are not yes or no. Everything have a rational reason, begin in judgment and decision making. It has been explained accordingly. Please take note of that. That's fine, sir. Thank you, sir. The third question. Do you confirm that the decision to not claim the 35,66,483 TDS credit from Prestige exposed the association to a major tax compliance violation and future penalty risk, since the corresponding income is clearly reflected in the association's 29 AS statement? So again, the explanation is given that it was a circumstantial situation, they had to do it. We have to correct it. Next. Question number 4. The question of it is not we have to correct it or not correct it. In the last year's balance sheet itself, it has been said that it is something like somebody has thrown a money into your in your 24 AS saying this is your TDS. So we have exercised our option of rejecting that no, I have neither received the income nor am I eligible for TDS. That is why it is sitting as a receivable. And that answer was probably given by Mr. Jagadish also. So again, no yes or answer. A considered view has been taken by this team. Okay. So in nutshell, a tax compliance failure has happened. Okay. Question number 4. Okay, fine. Let's move on. Do you confirm that the 6,56,000 in unclaimed GST input credit is a potential financial loss? Small interruption. Apologies. You are asking every time binary question again. I'm insisting, madam. On the whole matter of handing over, taking over, there are almost some 30 different letters gone to Prestige alone. And there's some 1,500 pages filed on the Madras High Court. Have we gone through all documentation, yes or no, madam? To some extent, I have that. See, the intention, I repeat two things. One, if there is a gap, we have to correct it. Number 2 is we have to register everything in the minutes of the meeting. I respect your view. Once again, the management committee respects your view. How do you want to take it forward? We are not interfering there. That's your judgment. Once you get into office, you will make judgments on various decisions. You will change course. That is fine. We are only telling on the sequences what we went through and the decision has been how it has been taken. I am not defending anything. We are accepting. I am not defending against any things you said. Have I? No. I am just recording things for easy communication.
only submission that I would like to make, because you are Kaun Mega Karotpati audit irukkinga. See, the only answer I want to make here is that here we are not engaged in an audit exercise. This forum of AGM is not an audit exercise. We have an audited balance sheet on our table. So what is expected of this forum is not granular answer on each numbers. That is something that, you know, as they said, you have inspection, you can come, see basic document, you can see. Basically here we are looking at a larger picture, this forum, you know, that is what we are prepared for. What we are looking at a larger picture is you will come and ask, maintenance or a very genuine question like what Mr. Ravi Kumar said, we were all answering that. Tax planning pannalaya. This is a larger picture that we want to see. Granular answer, my humble request would be, please, of course, you are an unelected, you are an uncontested person coming inside also. I had the honor of working with you as an MC. Please, my question is that minor granular questions, let us not tax the larger audience, please. Sir, okay, I understand, sir, but certain things, these are all big numbers, right? So I want to bring it to everybody's interest, and it has to be received properly. That's the thing. Out of the 3 questions you asked, out of the 4 questions you asked, 2 questions are already answered. That's okay. Okay, let's move on. Fine. I was in the middle of that question, sir. Okay, I'm not worried. Sir, so let me complete the 4th question. I wholeheartedly congratulate her now itself. And That's she fine. was a management committee member when I was secretary. I hope she has my full support. It's fine. So let's move on. Let's not get deviated. Madhu, a small request. We have 2 more things to go. 2 more agendas are pending. Can you make it brief, please? Yes. I'm sorry we had to start it, but these are little critical questions. I think we have to give little more importance for these questions. Maya, I'm talking to Madhu. Please. I'm talking to Madhu. I'm placing a request to Madhu. Please. Yes, Madhu. Visha, I understand, but this is little critical. Yes, you tell me so that. Give me the I'll make it as quick as possible. I have 3 more questions. I will just put it. Unfortunately or fortunately, though we have paid 4.77 lakhs for the auditor, his absence is not acceptable, but still we don't have a choice. Let's move on. Okay. Let me complete the question number 4, which I started. Do you confirm that the 6,56,000 in unclaimed GST input credit is a potential financial loss due to the failure of vendors to file their GST returns correctly, indicating a lapse in vendor compliance management? Would you like to find the answer and let me know a little later? Okay. While he finds out the missing piece, shall I move on to the next question? Okay. Question number 5. I think this has already been debated. I'm not going to ask regarding this 8.5 lakhs legal fees. I'm moving on to the next question. Do you confirm that the difference of 22 lakhs 65,654 in the advance scam refund figures and the 15 lakhs 83,295 difference in the move-in move-out income was cash received are substantial? Unsubstantiated accounting discrepancies are seen. Yes or no? Earlier question, vendor question. Okay, yes. 6.56 lakhs, that is, you are telling about the GST input not reflecting that in 2B, 6.56 lakhs. The vendor has not filed the returns or reported the invoice in B2C instead of B2B, for which we are followed with the respective vendor is being carried out
Okay, there is a gap in the process. We have to update it. No problem. So I asked one more question. You want me to repeat the question? Yeah. Yeah, so this is already explained in the queries reply to the community. Okay. Again, I will just... Yes, sir. The sum of rupees 3 crores 48 lakhs 94,822 represents reimbursement of advance claim of rupees 3 crores 27 lakhs 3,340 and rupees 21 lakhs 91,482 represents expenses incurred towards HOTO. The sum of rupees 3 crores 26 lakhs represents net amount of 3 crores 27 lakhs. That is this amount of 74, the balance is 74,172. This balance 74,172 is the excess advance claim demand raised during the previous year. And the same is reversed this year. Query number 30. மேடம் ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன். என்னாச்சுன்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு பெரிய குரூப் வந்து பணத்தை கட்டிட்டு ட்ரெஷரருக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. சிலர்லாம் அடிச்சு பிடிச்சு பணத்தை வாங்கி அந்த போன வருஷம் பேலன்ஸ் ஷீட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது சம்திங் மஸ்ட் ஹேவ் பீன் தேர். இந்த ஸ்மால் அமௌண்ட் வந்து 70,000 80,000 வந்து பணம் வந்திருக்கு, ஆனால் யாருன்னு தெரியல. லேட்டர் டேட்ல வந்து என்ன இருக்கு, இந்த டியூரிங் தி கரண்ட் ஃபைனான்சியல் ஆஃப்டர் தட் ஃபைனலைசேஷன் had happened, somebody has come and claimed. பண்ணும்போது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் தட் செப்பரேட் என்ட்ரி அந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரியை கரெக்ஷன் போட்டிருக்காங்க. கரெக்ஷன் போட்டதுனால யூ மேட் அ ஓப்பனிங் என்ட்ரி rectification. It is basically rectification which emanated out of the fact that originally some members did not do it. I don't know whether you have more questions on this, but even today we are having somewhere around 8 to 9 lakhs out of 20 crore, which where people, we are struggling to reach out to people and say, please give me detail, I will credit it to your account. Out of 20 odd crore, approximately about I think 7 or 8 odd lakhs amount is where people have paid but not given details. We are reaching out to them by checking their இதே நம்பர் வேற எங்கேயாவது வந்திருக்கா. இது ஒரு ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ். செக் பண்ணுறோம். சுருக்கமாக சொல்லணும்னா இட் இஸ் மோர் அக்கவுண்டிங் ரிகான் என்ட்ரி அண்ட் நாட் எனிதிங் இஷ்யூ ரிலேட்டட் டு any audit issue or something like that. Accounting record. That's what I asked. Accounting discrepancies are naked. So there are some discrepancies and reason seems to be valid as well. We will correct it. One request. I think almost some 30-40 odd queries been given in writing by treasurer to all the members. Adula explanation writing la irukku. Treasurer mail ID la irundhu yarukume poi irukku. Adha thawuthi edha questions indha ketta better. Yana it repetition of what we reading here again, please. Fine, sir. Because the last question, it's a summation of all the accounts. Though you have given explanation, I just want to record it in this meeting, and hence I am stating this. He has given answer for all the 6 questions I had asked. There are acceptable answers. Some answers have to be corrected. It's a part of process. You can do it. But for recording purpose, I am summing up the amount whatever I have discussed. You may have to answer or you may not have to answer. That's completely fine. For recording purpose, I am putting a question clearly. Do you confirm that the aggregate total of all identified financial issues, including losses, misclassification, unapproved spending, and at-risk funds amount to 1 crore 30 lakhs 19,284. This is the sum of the amounts which I have been talking. It is 1 crore 30 lakhs 19,284. Strictly no, and almost all the queries are answered. Thank you, Madhu. Thank you so much. Sir, please make it brief. Namma ellarkum time aayittirukku. So make it brief. There are some more agendas in there. So with due respect, he's been waiting for a long time. For which, so we'll just... With due respect to the time, we started the meeting late. Hence, I'm going to shorten my question also. Okay. Couple of things that I heard is, one thing, auditor. Auditor is an integral part of AGM, right? We all agree, right? We also heard that the vendor delayed payments and stuff like that. That is another thing I'm hearing. I have a process-related question. This is attacking the process, right? Do we have a penalty clause to the auditor fees or the vendor amount that we are paying currently when such
non-negotiable presence in these meetings are warranted and they are not here. Various reasons. So, but it's an important event. They have to be here to help you to answer the questions. Right? Okay, thank you, sir. Thank you. Sir. Sarathi, sir. Yeah, my name is Jayasarthi from Tower 9C. Hello. Hello. Can you hear me? Please. Sir, door number and name, sir. 90711. So this is regarding the open numbered car parking. I know numbered car parking you have allocated in our cluster 1. Car parking issue. No. See, we have is a concern. Sarathi, sir, அது இந்த சம்பந்தப்பட்டதுன்னா நம்ம பேசலாம் இல்லனா again வேற இதுல பேசலாம். இங்கே பேசலாம். Again we'll take it. இது audit சம்பந்தப்பட்டதுன்னா நம்ம அதுல question கேளுங்க. Okay, then I'll ask one question. So since you have said that this is a surplus which is there in the camp charges collected, is there any possibility of our JFM camp being brought down? Sir, these are the indications given now, based on which the upcoming team will agree. No, because why I'm asking is for certain people the GST will be Your point is very valid one. Based on this indication, the upcoming team will verify all those things and definitely they will think it over and they will do it. Okay, so I reserve my car parking issue. We'll speak. Thank you, sir. Thank you. Sir. Yeah, so as a request, I'm putting this forum, being part of finance committee previously. Sir, Mike, so, sir, Mike. Yeah, hi. So I'm putting forward this request to members, being part of finance committee, being things, whatever we have done. So we should hire a professional, independent, tax consultant or a GST consultant on a regular basis, because there was a workout, 1.2 lakhs was paid to Mr. Jayaraman for this compliance purposes. I don't know, I wanted to ask him certain questions. He is not here today. But going forward, we have this interest on corpus. Ravi sir was talking about 400 crores of, assets coming into it. So when 400 crores of asset is coming into the balance sheet, we might have to give the credit to the members. So how we are going to treat all this, even this corpus treatment, I suggest, somebody from the GST, whether it is 400 plus crores. Yes, okay, 400 plus numbers. Understood. So I hereby submit, whether it is, Learner Chocolate Blondis like Lakshmi Kumaran, R. Bubadi or CHS and whoever it is, I want the incoming team, including me, if I'm going to come, have a consultant, have a provision for these expenses, take legal opinions and take decisions, because individual members are being responsible for taking those decisions. I want to have some legal opinions. This is my view, Aravindan sir's view, and I think I've discussed a lot with Devigan sir. It is also his view. Yes. Yeah, thank you. Thanks, sir. Sir, last 1 second. Sir, thanks, sir. We'll record it as a members' input in the minutes. Okay, sir, last question, sir. Armun, sir. I am Arumugam, 19034, Tower 19. See, my question is about Hoto. See, we have paid 2.3 lakhs as a 10% payment for commencement of de-snagging. It was paid in January 2025. Who commenced it? Builder? Is he present here? And if it is already commenced, what is the status now? Sir, this was paid as a contract. What is paid is commencement. Commencement is, the process for commencement that was followed was that in the month of November, a consolidated snag list was given to the bidder. Now, as far as the contract was concerned, it was very clear that when he raises a bill, that is, when he gives the report,
we are supposed to start the commencement. So our process of commencement was, sir, allow me to complete, allow me to. So at that point of time, so that is where the commencement happens. Now the contract also said once he raises the bill for the commencement, we need to pay within 15 days. Now the the commencement part of it, builder did not cooperate and it did not get completed. That is precisely why you would have seen in the sheet that the last 10% of his completion of snag list was not done. Report. See, you have paid for giving a snag report. That is paid. So he has prepared a snag report for which he got paid. Now this is for commencement. You say it is commenced. It is not commenced. It is not commenced. It is not paid as per your payment terms. It is not commenced. Sir, I think I answered you. You did not. It is not your interpretation, but is it, okay. Has it been commenced? Has sir, it been commenced? You sir, just answer. Sir, 1 second, sir. It will be paid when in the... this August gathering, you just said that it is your interpretation. Your interpretation. Yes. You said just now, said, Yeah, sir. that's right. Absolutely Yes. no problem. Yes. So I said what was the interpretation in the commencement. You have taken a stand. Let both of them be recorded for posterity. No, I so want that to we can ask, do it. You I record. want to ask the Yes. people, what is commencement of work? When somebody starts the work, it is commencement, right? Now, according to him, it is not that he has given a report for which he got paid. So, is automatically somebody has commenced. The builder who is supposed to do the desnagging, who is supposed to commence, he is not here for 1 year. And after 1 year, we are paying that amount as commenced payment. How is it justified? Sir, there are 5 stages of payments to be made. So the third stage of payment was, if you see there was a blank there, the third stage of payment was submission of the report, which created or which enumerated the snags that have to be done. I think there are voluminous document that was given. Based on that, a formal snag list to be completed was given to the thing. Now JLL is a consultant to whom it is that when he gives that and the snag report commencement starts. Now JLL is not doing the thing. The commencement has to be done by the builder. At that point of time only this has paid. We can agree to disagree, but this was the part of the contract. So that's where I would like to submit and probably put an end to this. What is the difference? What is the difference between submitting the snag report and what is the commencement of work? According to you, there is no difference. Sir, I again said that earlier in the discussion I said there is also a thing that when a bill is raised, irrespective of the non-cooperation at anybody else, what has to happen is that in the 15th day it has to be paid. That is also part of the contract. That I said earlier. So that's what the whole thing has to be seen in totality. There is absolutely no problem, sir. This is what is the interpretation we took. I respect your views as a very senior person, but yes, due to non-cooperation, the snagging has not started. The billing was raised and paid on the contracted terms. But it is not commenced. It is not commenced, right? The work de-snagging has not commenced. Right, sir? Where have we said anywhere on record that de-snagging has commenced? You have paid for that. You have paid for that. Sir, you pay for a TV. TV வீட்டுக்கு வரல. So என்ன அர்த்தம்? So நான் pay பண்ணிருக்க TV அதை நான் ஒத்துக்கிறேன். TV வீட்டுக்கு வரல அதுவும் நான் ஒத்துக்கிறேன். Take it like this, sir. Make it simple. Okay, sir. Let's. Sir, 1 minute. Sir, your question. Let me reframe. Sir, reframe. The contract for Hoto consultant is amounting to 27 lakhs to 30 lakhs. The Hoto consultant is hired or contracted for the purpose of facilitating taking over of all the assets from the builder to us, to our control. The Hoto consultant contract has got a payment milestones. Each milestone has got a deliverable. When you start the contract, they pay 10% or 50%, something like that. Then every contract milestone, where you keep paying 6 lakhs, 7 lakhs, 10 lakhs, like that, has got a deliverables. The particular contract amount of 4 to 5 lakhs, which 3 to 4 lakhs, they paid this year, April, amounting to around 3 to 4 lakhs, whatever it is,
is for the deliverable called commencement of de-snagging. That means the previous deliverable was de-snagging report. For that they paid. He gave a de-snagging report, something around 300 to 400 points observed, like painting is not okay, DJ door open, some oil leakage, whatever it is. Now, the next phase of the payment should be when the de-snagging starts. That means each snag is attended by the builder and builder team or whoever it is. And it is supposed to be facilitated, coordinated by the JLL team. That did not happen because the builder did not cooperate. Builder did not send any team. He did not even probably accept the de-snagging report also. The question here is, when the job has not commenced, why we did release that payment, 4 to 5 lakhs? The answer given is, irrespective of whether the job commenced or not, once the invoice is submitted, there is a time frame limit in the contract to release the payment. Now that is the answer, correct? As per the contractual terms. So this is the question and this is the answer. Now his observation is, the contractual time of job not done, but payment release is, I don't know, we need to go into the contract and see. And at the bottom of everything, this whole contract and the payments do not have any single management committee approval. Sir, I beg to differ. I would not like to, I beg to differ on that particular part that things are not approved and things like that. Please appreciate that all records are there in the files, which I had openly said anybody can come and investigate, what you call check, even in the last AGM. Please, people can go and see. There are, I am not exaggerating, there are about 8 volumes of books which are kept there, which are perused, results have come, and let us restrict this particular thing to this balance sheet, and let us move on. There are important things like including e-voting and other resolution to be done. Same point, sir, same point. Sir, your point is recorded, sir. Your I'll tell point you. is recorded. Okay, the same point. It is recorded. I have gone through the report. And what I understand, the consultant has to get all the drawings to do his work. He has received only 4% of the drawings. Only with 4% of the drawings, he has completed the work and he has been paid. How is it justified? No consultant can work without the drawings. And here with 4%, he has completed the job and he has been paid. Number 2, and he has given a snag report for 24 lakhs. Sir, my humble request, there is a voluminous report there. I can't be refuting everything. I have read it. Sir, I have also read it. I humbly request all members to seek time. I requested in the last AGM also, the reports are kept here. Please come and see. See, the reports Sir, are... I have seen, I am giving you the answer. Sir, no, sir, how are okay, you sir, repeating agreed, the same sir. question? Agreed, sir. So the thing is that it is not about 4% of drawing. It's not just about drawing. There are a whole gamut of things. Documents were there. Drawings, what we are also saying is that... Let us not run around the bushes. Let us talk to figures. Let's talk to figures. Madam, he has given the figures. Madam, can we do something like this? Can we record in the thing that Mr. Arumugam had various concerns on the HOTO exercise that has been done? Please record it in the AGM. Please record it so that his views are taken into account. Okay, when you record it, I want to record one more point. The snag report, we are 33 towers. And in the snag report, only from towers 1A to tower 6, I think, only 10 towers are covered. We are 33 towers. And the payment has been released. Sir, once again. Sir, thank you, sir. Please, sir, I think all your questions, he has given explanation. You can still record it. We'll record as well, sir. You சொல்றது ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அவர் சொல்றது ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம் மினிட்ஸ்ல சரிங்களா மேடம் ப்ளீஸ் because we have 3 more things to do. It's almost lunch time plus the officer also waiting to move forward.
So, I read agenda point again. The floor, general body receives and adopts annual report and audited financial statement for the year FY 24-25 for the year ending 31/3/2025. Agenda point, sir. No, the adoption. Adoption. Sir. Sir, we are adopting the. Sir, we are adopting the. This is an audited balance sheet which has been filed. Income tax has been filed. Returns have been filed. We are adopting the what you call this balance sheet. Observations of all the members are already noted. So any course correction that has to be done will be done as a pre-approved item at the next time. I think so. We are moving ahead with the adoption because this is a job which is completed. So we'll go ahead with it, and we do have the next auditor appointment as an agenda. I think I just explained to you, sir. This accounts are closed. Okay, so audited and closed. We are adopting it. Now, when we are adopting the this particular accounts, the observations of the members are there, which is recorded. And if there is any course correction to be done, which involves say, some plus or minus to be done. No, sir, we are adopting. We are adopting the accounts. Is there okay? Is there any objection or adopting? Members, once again, we want to explain this thing. I think what Vaidis has said. The audited account statement is a completed task. On that, members have various questions and queries or comments. It has to be adopted by the general body with all the observations made by the members sent back to the auditor, and the incoming team can take it forward. There is no question of rejecting an audit report here because it's been completed task. The observation has been recorded. For example, sir had a question, somebody had a question, madam had a clarification. All those has to be recorded as members' observation on the audited balance sheet. It is a completed task. That's what is being clarifying. Okay, the next agenda point, I think the auditor appointment. Okay, sir. The next agenda point on the auditor appointment for FY 25-26. Okay, sir. Please take seat. Please take seat. No, please take seat. We'll do. Okay, we're not passing. Madi sir. No, please. Madi sir, please. Once again, we are not passing. Please. I didn't use the word, neither Vaidi used the word passing. We said adoption. We'll read the resolution, you can vote also. Okay, please put here. Screen lo put. Members, please take seat. All members take seat. Again, blue card. Sir, naanga thiruppi vote count panano. Naanga pannom dispute na help pannunga. Please. Irunga, please. Okanga members. All members come inside. Konja seekiram mudikanumna cooperate pannunga. Members, please come inside. Members, come inside. On the budgeting all the members, please come inside. 2 minutes, we mudipo, please. Members are requested to come inside, please. All members, office bearers, again the blue card, yaar itte irukku? Ella iruka? Irunga sir. Vadichiruvom sir, vaarthai sir padi. Sir, konjam wait பண்ணுங்க sir. கேக்கட்டும் sir. அவர் நீங்க கேட்டுட்டு இருந்தா நீங்க மேல வந்துருங்க. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க sir. எல்லாரும் வரணும். நிறைய பேர் அங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. வரட்டும். Members. யார் என்ன பண்றது? பசிக்குது இல்ல? Okay. For the resolution for our agenda number 7, resolve that the audited financial statements of PBVFOW for the financial year ended 31st March 2025, together with reports of auditor thereon,
as laid before this meeting be and hereby received, considered and adopted. Those who in favor, please raise your blue cards. Who is counting? Sriram. Sriram, please come for counting. Saravanan. இல்ல அவங்களே கூப்பிடுங்கப்பா. அந்த வாலிட்டர் அவங்களே பண்ணிட்டோம். சார் வரீங்களா? சார் கவுண்ட் பண்ணுவார் கூட, பட் நீங்க கவுண்ட் பண்ணுங்க. இருங்க ப்ளீஸ். சார் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். ஸ்ரீராம். ஸ்ரீராம். அமைதி அமைதி அமைதி. சார் அமைதியா இருங்க. அமைதியா இருங்க. கார்டு அலோன் ரேஸ் பண்ணுங்க, கவுண்ட் பண்றாங்க. அமைதியா இருங்க ப்ளீஸ். அமைதியா இருங்க. அமைதியா இருங்க. கொஞ்சம் அமைதி காரணம் பேச வேண்டாம். Raise your hands please until the count ends. மது இப்பதான் தூக்குனீங்களோ? அல்ல இப்பதான் தூக்குனீங்களா? கவுண்ட் பண்ணாங்களா? இருங்க இருங்க அவங்க வராங்க. சாரும் பக்கத்துல இருங்க. நூத்தம்பது இருக்கு. Sir, please keep your hands high until the count ends. Saravanan. One more. இல்ல. Okay, please hands down. 67 38 Sir. 35 plus 8. Hands down. Sir, கை கீழ போட்டான் சிவராம் சார். Those who say no, please raise your cards. Please Sir, raise your hands for no. Count பண்ணுங்க. Count பண்ணுங்க. Please raise your hands for no. ஐயப்பன் ஜி. ஐயப்பன் ஜி. ஐயப்பன் ஜி. ஐயப்பன் ஜி. டிஸ்டர்ப் பண்ணு. Those who yes, 103. Those who no's, 35. The resolution got adopted. We will move on to the next agenda point. Thank you all. You all know that Jayaraman auditor is not here. We provided clarification. We leave it to the House to decide on this matter. Resolved that the MS Jayaraman and Co. are hereby appointed as auditors for PBVFOW to hold office from the conclusion of this AGM. Sir, one second. Question முடிக்கிட்டோம் sir. To this AGM till yeah. Sir, question முடிக்கிட்டோம் sir. அப்புறம் நீங்க பாருங்க. புரியுது sir. Question முடிச்சிட்டோம். Sir நீங்க படிங்க. Sir கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம் சாரோட கருத்து நான் எக்ஸ்பிளைன் சார். அவரோட கருத்து ஆடிட்டர் வரவில்லை. அதை நம்ம முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம். ஆனா அஜெண்டா பாயிண்ட் இருக்கு. Reading is our duty. I will leave it to the members to decide. Resolve that the MS Jaram. Please, sir. I have to move. Resolve that the Jayaraman and Co. Chennai are hereby appointed as auditors for PBVFOW to hold office from the conclusion of this AGM till the conclusion of next AGM to audit the accounts for the financial year 25-26. Again, those who say yes, raise your cards. Please count பண்ணுங்க. You'll get defeated, we know for sure. We will also put no only. We will also say no only.
கை தூக்குங்க. இல்ல நோக்கு. இது என்ன கேட்டீங்க? ஏங்க தயவு செய்து அமைதியா இருந்தா மத்தவங்களுக்கு புரியுங்க. சார் क्वेश्चन கேக்குறாங்க. எஸ்க்கு கை தூக்குறவங்க தூக்குங்க. எஸ்க்கு மட்டும் தூக்குங்க. இல்ல கவுண்ட் தான முடி போய்டும். கவுண்ட் சம் முடிஞ்சிரும். Okay, it appears it got defeated. Only 19 people said yes. Still, if you want to know, those who say no, please raise your card. The House shows it. House shows it. The resolution to appoint the auditor got defeated this AGM. We'll accept that and we'll record this as well. So fees doesn't come to Amit sir. Fees we're not going to discuss, we move forward. Sir, it will also be one line will have to be added in the minutes that the incoming team has to immediately finalize, decide and finalize for it on all aspects. So one line will be added in the. I think that should be fine, right, ma'am? Okay. Moving on to the last point before we go to the election part of it. Please, ஒரு 10 நிமிஷம் அமைதியா இருந்தா முடிச்சிடலாம் சீக்கிரமா. See, there are please, கொஞ்சம் cooperate பண்ணுங்க. The association has formed a bylaw committee when its term came in. The bylaw committee is comprising of many members, has worked for some time to amend the bylaws for various things, including enabling the e-voting, enabling the other requirements for the members like moving vote charges and other statutory things. And amendment bylaw committee work பண்ணிட்டு இருக்கும்போது in between there's a new act came, Tamil Nadu Apartment House Act 2022, and the notification வந்துச்சு. அந்த நியூ ஆக்ட்ல சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆக்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம 69 எம்சி இருக்கணும், அது போல 21 போர்ட் ஆஃப் மேனேஜர்ஸ் தான் இருக்கணும், அதில் வந்து வர்ச்சுவல் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் ஜெனரல் பாடி இருக்கணும், பல்வேறு ஓட்டிங் இருக்கணும், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஆக்ட் வந்ததுக்கப்புறம் பைலா கமிட்டி ஆக்சுவலாக அந்த நியூ ஆக்டையும் பழைய பைலாவையும் சிங்க்ல கொண்டு வரணும்னா they have to rework the whole work. And government gave timeline for that correction till March 2026. 736 நாளுக்கு டைம் கொடுத்தாங்க. மார்ச் 26க்குள்ள நீங்க அமெண்ட் பண்ணி கொண்டு சப்மிட் பண்ணுங்க. அந்த அமெண்ட் சப்மிட் பண்ற போது அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஃபார்ம் ஏ சப்மிட் பண்ணணும், அப்புறம் ஃபார்ம் ஜி சப்மிட் பண்ணணும், அப்புறம் பைலா ராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணி அந்த பைலா அடாப்ட் ஆகும். இந்த சிச்சுவேஷன் வரும்போது பைலா கமிட்டியில் ஆல்சோ the resignation of the chairperson, then some members has to continue working. Then available members did some work. Rebecca and Sriram and team has worked on this thing further to that to see if we can move forward on the amendment. Somewhere by April 2025, the amendment could not be further processed because they had questions around the act versus the law, the bylaw. So legal opinions come போனாங்க. Legal opinionல சில guidance இருந்துச்சு. நம்ம டைரக்டா கவுன்சில் கிடைக்கல. One of the member helped us to find counsel to the society's law. We tried to redraft again. அப்படியே அதை take forward பண்ணி போக முடியல. அதனால the bylaw amendment things got stalled in midway. In between, a lot of other things also happened. But we all understand the sentiment of society over the last couple of weeks. We all know there's a requirement for e-voting and all of that. So the management committee said, we cannot do it in mid of election term because that will delay the overall election. We will take it in the general body meeting as committed by the MC members and also discussed in the MC members. Only specific things around e-voting, we want to bring it in this GBM so that members can discuss, deliberate and adopt or reject whatever and move forward. Other amendments which is supposed to be done as per the act, the incoming team has to look into, they have to work on it. But the critical thing of the voting part is, which is under the deliberation with all of us for last so many weeks, we want to put in the GBM. It's a very stated existing clause versus the new clause. We shared this as part of the agenda as well. Sorry. Where in one of the bylaw clause number 15, under election process and term of office, clause subdivision clause number 4, it currently tells, நம்மளோட current bylaw என்ன சொல்லுதுன்னா, votes may be cast either in person or by proxy in relation to the apartments owned by companies, body corporate or any such legal entities. The authorized representatives, such respective owners may attend the meeting and vote at a general body meeting.
The revised clause is getting proposed by the management committee to all the members. Votes may be cast either in person or via e-voting. We're keeping both the options, or via e-voting. In relation, the rest of the things remain same in relation to apartment owners owned by companies, body, corporate. The order is the representative of such respective owners attend the meeting and vote in general body. That is remaining as it is. So the change is the first line. Votes may cast either in person or via e-voting. Now when we amend this, there is a related clause as well, which is a proxy clause. Now deliberation also happened in the management committee meeting. When you are giving a facility for e-voting, யாராவது மெம்பர் வர முடியலன்னா கூட அவங்க வீட்டில் இருந்தோ எங்கே இருக்கணும் அங்கேருந்து ஓட் பண்ணலான்ற போது அப்போ ப்ராக்ஸி தேவைப்படாது. அதனால் ப்ராக்ஸியை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். இ ஓட்டிங் பண்ணுறோன்னா ப்ராக்ஸி நமக்கு தேவையில்லை. அதையும் கொடுத்து இதையும் கொடுக்க அவசியம் இல்லை. யார் வர முடியலையோ அவங்களுக்கு இ ஓட்டிங் உதவும். வர முடியவங்க நேராக வந்து ஓட்டு போட்டுடுவாங்க. அதனால் the proxy section in the bylaws have to be deleted. Only these two amendments we proposing. As I said, lot of other things to be done in line with the act, which has to be done by the incoming team. But in the consideration of current circumstances, we want only put this in the GE currently. If any questions, we take. Otherwise, we'll straight away go for your views. If it is unanimous, we go unanimous. It has to be put to vote, we put to vote. Hello, hello. 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 Please. This e-voting. Once again, we'll keep it very short. Please don't prolong. Time already 2 மணி ஆயிடுச்சு. Keep it short. This e-voting procedure, is it clear or is already in place or not? So the successive point in point number 6, it tells the process of e-voting to be adopted should be approved by the members in general body for its implementation. So what we're doing today, it is only to enable the provision in the bylaw for allowing e-voting. How it has to be done, the modalities have to be again deliberated in the general body for approval, because today we don't have visibility on the tools, technology, what to be used. Correct. So till we are getting this adoption, the existing system should continue. If it is amended today, this bylaw has to be submitted in the register of societies, the revised version. We have to pay the fees. They have to register and give it. That's the procedure which we have to follow. The incoming must submit this revised bylaw to the society. So if you don't get a process, a foolproof process for e-voting, what is the next option? I'll stick to the bylaw amendment procedure only. If that answers you. The amended bylaw has to be submitted to the register along with this DB minutes, and we have to pay a fees. They have to go through the document and approve and give it. That is called as registration. It may happen in some days or sometimes that is, will not leave that part of it. What the registrar told, such an amendment passed in this kind of meeting will be done registration, and upon registration it is effective from the date of passing. That is a thing. No, my question is not that. My question is, now we are moving from this to the other one straight, and the other technology or the foolproof methodology is not in place as of today. What will happen if that is not available by till next AGM, whenever it happens? Sir, I would like to put it this way, sir. Maybe the answer is a little, sir. The problem is that since we started doing too much of hair splitting, the fundamental thing got into the back seat. The request here is that let the enabling clause, and my appeal can it be done anonymously, let the enabling clause be passed today, and let us allow the incoming team to deliberate on this and come back to us. Fine, but till that foolproof system is in place, the existing system will Sir, continue. let us allow the incoming be team. there. No, sir. Sir, there are two things, sir. One is policy. So the policy change of enabling e-voting is happening now. Second is operation. The moment policy change is there, let this team not, that was the thought process, let this team not go into the nitty-gritties of it. Let the incoming team and the election committee have full liberty to do what they want and then inform you. Let that be done probably in the next meeting or whatever it is, when they call and people explain. Let us not confuse this with this particular thing, or let us not, this question will unnecessarily complicate the basic change that is requested in the bylaw. No, I'm only suggesting till that foolproof system in place, the existing system should continue. That's all.
Okay. Okay. Rukmini Sudha Balakrishnan, Tower 20A, 20142. It's great that we are introducing e-voting as part of our bylaw amendments. I have a small request to add a point in the resolution. E-voting to be allowed for both office bearer elections as well as GBM deliberations and resolutions as well. That way, we are giving participation to all non-resident PBVNs in the policy decisions. Thank you. Madam, point noted. As I said, I think Vaidhi very explicitly told as well, we will enable the policy part of it in this meeting. The procedural part has to be explained in detail in another meeting by the election incoming team. No, one second. The bylaw will enable, once again, as far as office bearer election plus general body both having e-voting enablement is a policy matter which he said we can put for vote in the public. The procedure, which means how to execute that for e-voting, how to what technology tools. I agree that part. I just want this wording also to be added in the resolution that GBM deliberations also will have e-voting facilities. That's all. That's a minimum point I want to express here. Madam, see, what you are saying is we can add that here also, there is no problem. But again, it is a policy decision only. You are an incoming MC. The onus and responsibility is on you to ensure it is correct as a part of the team. Sir, our person, Shiva wants to speak. Mike. Oh. Yeah, two small points. And the e-voting is actually a luxury or facility we are getting in this modern society. So, and the proxying word shouldn't be removed. E-voting can be in another mode of voting, but it would not be a combination of removing the word proxy. So, proxy should also be there. E-voting should also be allowed. There could be cases wherein, even though, hold on. I'll make a point, you can decide, okay? I make a point, you can decide. Most of the cases, proxy cases, when it comes to an elderly person, when it comes to an assuming elderly person who is not able to come physically to vote, he may not be in a position to actually do the e-voting, use his technical methods. So during the time, proxy might be really applicable. So please consider using the word proxy. Do not remove it. Okay. Second point is, if possible, before the election is done, to confirm which member is going to use which method to do the voting, to avoid any reconciliation or unnecessary cancellation. Proxy, I went there, I did by proxy vote, I did something, it came wrong. So, and the reconciliation. So please try to confirm this person is going to use this method for voting in this election and then proceed accordingly. Thank you. So 2 points. Sir, we have had a lot of discussions. We have run through a certain system for nearly now 10 years. So let us give this a shot. For the time being, proxy is not being taken. Let us give this a shot. There will be, once we do the next election or when we do it, we will realize what are the pitfalls on it. Let the incoming team take a decision they want to reinstate it or not. That is point number one. As far as your second question is concerned, I still believe that is a procedural aspect as to how they will maintain somebody will be this or not. Let that be declared and decided by the incoming team. My humble request is, as we go to 2 o'clock, there is something more. If it is fine, whether we can, my request and my appeal will be, can we do this as an unanimous thing, or ஒரே ஒரு பாயிண்ட் can you come to the process slide? Sir, this is considering for the voting for the elections.
The topic is election process and term of office. Like Mrs. Sudha brought out, we just want to include for the deliberations and resolutions passing also. It is a question of adding one more line, number one. Second thing is, the second row, the process of e-voting to be adopted should be to be approved by the member in general body before implementation. I just have one small observation in this. If you do this, that is you have to conduct 2 GBM. 1 GBM you have to approve the process, the next GBM you have to control the elections. To avoid that, approving the process, you enable the e-voting, approving the process, leave it to the management committee, depending upon the tool identified by the vendor committee, whatever it is, the tool will dictate the process. The process of e-voting will be dependent upon the tool you are going to use. So leave process approval to the management committee. It will be simpler. It will be simpler for you. Management committee approves the process, e-vote is enabled. So the final process anyway is going to be with the election committee. I just request election committee can come and throw some light on this. We'll just, one second, please. 1 second, please. The reason this second point has been put to explain you, there are many members who also has delivered with us in the past couple of weeks of time. Sir, e-voting பண்ணா அது எப்படி பண்ணுவாங்க? மொபைல்ல பண்ணுவாங்களா, லேப்டாப்ல பண்ணுவாங்களா, இல்ல வந்து ஆதார் கார்டு வச்சு ஓடிபி வாங்குவாங்க, மொபைல்ல ஓடிபியா, இமெயில், இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்கு. நாங்க தான் மெம்பர்னு ஓட்டு போடுறோமான்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணணுமா? யாரோ கேட்ட மாதிரி வந்து நான் ப்ராக்ஸ் இன்னைக்கு நான் வந்து இன்பர்சனா ஓட்டு போடுறேன், இல்ல ஜிபி வந்து நான் வர்ச்சுவலா போடுறேன், அது எப்படி ரெண்டையும் அவங்க இது பண்ணுவாங்க, ரீகன்சிலேஷன் பண்ணுவாங்க, நிறைய குவைஸ் இருக்கு. இது எவ்ரி மெம்பர் அடிப்படை உரிமை டு நோ. அதனால மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி என்ன சொன்னாங்க, இந்த ப்ராசஸ் பட்ட நம்ம வெளியே வச்சிருவோம், முதல்ல பாலிசி எனேபிள் பண்ணிடலாம். It may require a matter of an EGM to get this process explained to every member who dutifully need to know how this e-voting will happen. They have kept hybrid option because nobody is denied voting. யாருக்காவது in person தான் வேணும்னா in person ஓட்டு போட்டுக்கலாம் for office bearer election. யாருக்காவது e-voting வேணும்னா e-voting போட்டுக்கலாம். General bodyல மேடம் ஆட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. We can add that point as well. It's only how these things will execute. For example, general body deliberation, I'll give an example. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் இங்க இருக்கோம், நிறைய பேர் யூடியூப்ல பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. அவங்க வந்து அவங்க கலந்துக்கணும் அப்படின்னா there has to be technology provision for who is talking, what they are talking, whether they raise hands or not. இதெல்லாமே பார்க்கணும், ஒரு டெமோவா நமக்கு தெரியணும்ன்றது நிறைய பேரோட கன்சர்ன் இருக்கு. அதனால தான் அந்த ப்ராசஸ் பார்ட்டை வந்து we have to explain to the public how it will happen. It is not easy. There are many learned people who may be skilled in IT, non-IT as well. அவங்களுக்கு இருக்கு. அவர் வாசுதேவன் சார் is very passionate about, like, I mean, he being a senior citizen, he has his own concern. இந்த மாதிரி நிறைய மெம்பர்ஸ்க்கு இருக்கலாம். That is why we kept that option open. But as a policy, the PBVFOW bylaw permits e-voting for election of office bearer plus the general body deliberation is something a very good beginning for us after 10 years. That's what is thing we want to start. So if no objection, I'll record it as unanimous. Thank you all. We'll move forward. Madam, we'll definitely do it. I think we'll put the wordings. You cannot conduct before. Madam, see, that comes on a different section. Your point is taken, and there it will be added. I think that's what he also tried to tell. I said yes. Sir, on the AGM deliberation, where your point is taken. Madam, the deliberation part is in a different section. We'll add that to the amendment clauses. Okay, moving forward. As I think initially we told, around 41 management committee meetings are held in last 2 year of term. It's again a ritual tradition to adopt the minutes in the GB as well. Any questions or anything to be discussed? Otherwise, we'll move forward to this point as well and go to the election part of it. Thank you all. I now invite Mr. Chakrapani sir to come forward. Thanks for joining the meeting, sir. They have been appointed on July 27th of 2025. They've gone through the process of election committee and then the settling up and then inviting nominations and so on. You know the updates. Today, the management committee members of 38 has to be appointed in this meeting. Yesterday, we had a lengthy meeting with the revenue inspector and the police as well. The agenda point was telling about approval and ratification. A lot of deliberation happened yesterday. The members came from both the sides, agreed that we will not go for ratification. The 38 has to be appointed in this meeting so that the handover can happen as per the ROS order. So we jointly gave a written statement as well there in presence of the officers last night itself. We will also read that to you. Once the EC chairperson presents his brief address, we will present the document what we gave it to the officers last night. Sir, please welcome.
Check. I thought of telling good morning, but now we have come to good afternoon. Anyway, Chief Election Commissioner of India, Bihar election கூட கொஞ்சம் தூங்கிட்டு போட்டிருப்பார்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு நேத்தெல்லாம் தூக்கம் இல்லை. இன்ஸ்பெக்டர் கால், அதர் கால்ஸ். சில பேர் கேட்குறாங்க, ஈஸியில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் தெரியுமான்னு. ஆர்ஓஎஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க, அதை படிக்க தெரியுமா, யாராவது அட்வைஸ் பண்ணாங்களான்னு. ஈஸிக்கு பயலா தெரியுமா, அவங்களுக்கு யாராவது கிளாஸ் எடுங்க. அஃப்கோர்ஸ் Gauri would have seen it was in PBV honors. I just wanted to see the gentleman. இங்க வந்திருக்காங்களான்னு தெரியல. 2 லேடி இருக்காங்க இதில். பேர் வேண்டாம் சார், பேர் என்ன இருக்கு. 2 லேடி இருக்காங்க எங்கள் எலெக்ஷன் கமிட்டியில். அவங்க வந்து ஒரு 11 மணிக்கு எனக்கு அடிப்பாங்க. சார் நம்மளை PBV ஓனர்ஸில் இப்படி கழுவி ஊற்றாங்களே, நீங்கள் கம்முன்னு இருக்கீங்களே. நான் சொன்னேன், இது ஒரு 32 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ கேட்டிருந்தா எனக்கு வேற இருக்கும். இப்போ மெச்சூரிட்டிங்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை, கோவத்தை அடக்கிறதா. I started my social service at the age of 32. 2 வருஷம் ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி இருந்திருக்கேன் in a leading association, Tirumalizai Industrial Association. I was 32 or 31. 20 years treasurer இருந்திருக்கேன் and 6 years secretary இருந்திருக்கேன். Now presently 2 years president இருக்கேன். This is Tirumalizai. I'm just telling because இவங்க கழுவி ஊத்துறதுக்கு இந்த ஆள் பைலா தெரியுமா, இவருக்கு படிக்க தெரியுமா, ஆர்ஓஎஸ்ல லிங்க் இருக்கா, இதுக்காக சொல்றேன். Otherwise I don't want to push myself. Another thing is CAIIUC. It includes Ambattur, Tirumalizai, Tirumudivakkam. இது 3 சேர்ந்து ஒரு மாசத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 5 கோடி ரூபா மெயின்டெனன்ஸ் பண்றாங்க. அதில் நான் வைஸ் சேர்மனா 6 வருஷம் வந்திருக்கேன், 1 வருஷம் சேர்மனா இருந்திருக்கேன். Do you think it is easy? கழுத்தில் கயிறு போட்டு வெள்ளை கடைச்சிருவாங்க. You can just verify what was standing there. நாட்டாம தீர்ப்பை பார்த்து சொல்லு. நடுநிலை, எனக்கு நடுநிலை என்னன்னு தெரியல. இங்க 2 கார்டு கொடுத்தாங்க, ஏன் கை தூக்கலன்னாங்க. நான் கௌரி கிட்ட தான் ஒன்று கற்றுக்கிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் டே 4th August எங்களுக்கு ஒரு மீட்டிங். கௌரி கேட்குறேன், சார் டு யூ ஃபேவர் voting ஆர் பேலட் சிஸ்டம்? சார் நான் எஸ்ன்னு சொன்னாலும் தப்பாயிடும், இங்கே நோன்னு சொன்னாலும் தப்பாயிடும். ஈஸி, லெட் தம் டேக் அ கால். Okay, all office bearers. Okay, all office bearers are sitting along with us. Well, specifically, I was asking because he was leading the team, I am leading the team, I am taking the responsibility. அப்போ எல்லாருமே ஒட்டுமொத்தமா என்ன சொன்னாங்க, சார் you take a call. But the point is, after so many years, 2013, I am the founder of this association. Me, Sivabalan, Hariharan. We went to 2 lawyers, paid about 5,000 to 10,000 rupees. That fellow cheated us. Again 25,000 we spent. Adukappuram in the association was formed. 2013 to 2016 we were there. After that 2018. அது என்னோட லக்கா இல்லை ஃபார்ச்சுனேட்டா தெரியாது. நான் சேர்மனா இருந்தபோது தான் வைதி was elected as a secretary unopposed. Magnus was selected as president. அப்போ வெளியில மீட்டிங், ஒரு பக்கம் லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் ஒரு 40 பேரை வச்சு என்ன ஏறுன்னு ஏறுறாங்க முடிச்சு, இந்த லாய்க்கு இல்லை அது இல்லைன்னு. நான் பாட்டு எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பீப்புள் ஆர் ஆஸ்கிங், அங்கே அவ்வளோ சத்தம் போடுறாங்களே, நீங்கள் எப்படி காமா இருக்கிறீங்க? நான் சொன்னேன், அதுக்கு இதுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. ஸோ whenever I take as a chairman, there are some issues. Even today, இதை கண்டக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து எந்த லெவலில் கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு the team which we formed, team which was nominated or elected by the MCs, excellent team. One gentleman, general manager IT, retired, very knowledgeable man, Mr. Venkatesh. Another lady, MBBS MD, very senior doctor. Another gentleman is joint secretary in commercial department, government of India. Another lady is MSc computer science. இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து
Daily 11 o'clock to 12 o'clock con call. 6:30 மணியிலிருந்து ராத்திரி 9 மணி வரைக்கும் இங்க இந்த ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்திருந்தோம். இப்படிதான் we sincerely worked. See, we were facilitated with a collection work both with association and other members and election committee jointly worked for this community benefits. நீ ஏன் உள்ள வந்த நீங்க கேட்கலாம். After 2015, 20 senior citizens, they came and met me. Ladies, senior citizens, they came and met me. They asked, sir, you please take up some post. I said, my plate is full. I cannot take any post. Sir, at least do something for the community. You take this election committee post. I said, Ma, I don't have time to do it. Of late, I just got convinced myself, because I was the first fellow in 2013-14, part of Vaidhi must be doing. We were part of the bylaw formation. I was one among that. So I felt something should be do to the community. What they have asked me, my children are abroad. They are not able to vote. I'm 80 years old. I'm not able to come and stand in the queue. Why don't you go for something, some methodology by which I can vote from wherever I am? Suppose I am in Australia, I am in UK, I am in USA. From there, from the push of a button, I can vote, I can cast my vote. I need not depend on my driver or servant maid or somebody else. They take the money from the owner and they come and cast the vote for somebody else. Why? Because they paid some money. I don't want to legalize that. That has happened. That should go away. And the turnover, you see, around 2,613 members are there. What is the turnover? 800 numbers, 900 numbers maximum. See, I am part of some industrial associations where 12,000 members are there. Earlier and all, hardly 500 members used to vote. Today, after making the e-voting, the turnover has become around 6,000 members are attending to it. You are able to contribute your views. And I verified with prestige. People say, have you made any survey? Yes, we called one fellow, did the demo here, Mr. Sundar, Mr. Shanmugham, Marisha, everybody attended the demo of e-voting. One voting follow app, we demonstrated here. That time all the office bearers and our EC men sat there for about 1 hour, 2 hours. We were, what? Yeah. We started the work in August itself. One half fellow was called here, he demonstrated so many issues. See, when you start GPay, so many issues were there. Today you see, even Kira Vikra party kuda GPay vechika. When you go for a digital, there will be issues. I don't deny that. But there are communities where they are using e-voting by which the turnover is good, transparency is there. Everywhere there will be problems are. I don't deny that. But we have to see that now the technology has improved. When you go for it, participation will be there. Then effective result will be what is that want by the entire community. Not by same pattern of 800 people come, stay here, 100 people vote for there, 200 will go for lunch. That is not going to happen. Wherever you are, you can vote. That is the idea behind this, me coming to this EC and took up the post. Sincerely we worked. We want this e-voting to be done for our community. Then we started on 28/7 July. 4th August, we had a meeting with our MC, OBs and all. It goes on like that. After that, there was a deadlock. What was the deadlock? We couldn't understand what is new act, what is old bylaw. Suddenly, we took the help of association to have a legal counsel. The legal counsel, authorized legal counsel said, immediately you have to go for EGM and change your bylaw with 69 to 21 and other aspects. We were not convinced. Again, we took, because normally if you want to do any operation, definitely you will consult another doc. Like that, we went for another legal counsel. They also said the same thing. You can follow your old bylaw, but within that 6 months, before March, you will have to complete that as per the act. We didn't get convinced. Then, luckily, we had MC meeting. There was a deadlock.
MC could not, association could not take it forward, whether we have to go for 69, whether we have to go with 21. EC was new to this process. We also attended the meeting. We said, association should guide us. Association could not guide us. Then we decided to get the answer from the horse mouth. From the ROS, we will get the answer how to go about. I took somewhere, EC took the responsibility. Okay, we will go to ROS, ask them how to go about it. On 3/9/2025, we fixed an appointment with the IG ROS. We, in the sense, EC fixed an appointment with the ROS. That request, the MC team, Marisha, Javahar, everybody followed me. Sir, when you are going to fix the meeting? Unfortunately, all these IGs were fixed up with the secretariat and other work. Luckily, after 3 days, 3rd or 4th of September, we got the appointment with the additional IG. We raised only 4 points. One point is, sir, shall we go ahead with 69 or 21? He said, no, you go as per your bylaw. Go by 69. Sir, if anybody asks the questions, what will you send them to us, we will answer them. Can we extend the time? We cannot do it before September 30th. You do it. There is a procedure for that. Then I asked most of the pumpers. In the meantime, we did a simple survey. It is not a poll or something like that. How many people are interested in e-voting? 1,000 members have seen the message, but around 300 or so, more than 10% wanted e-voting. And another 60 members sent a mail saying that we want e-voting. With that, we have asked that additional ID, sir, almost many members are interested in e-voting. Shall we go? Yes, we go with e-voting, provided modify your bylaw with a single point amendment and submit to us. Once it is submitted to us, you can go ahead. That was the point that time. After that, 39, we got the reply. What was given June, association asked for some clarifications. In addition to the 4/9/2025, we have asked some clarification. For all this thing consolidated on 13/9/2025, ROS sent a detailed letter saying all the reply. Finally, they said, you can go for e-voting, amend the bylaw, and do it. So we got a reply from association saying that all the other things are okay. E-voting, it will take a lot of time with association, with ROS, because their prior experience is whenever they give a letter, it will take a hell of a lot of time. They take minimum 6 months, 7 months. When we inquired, 2023, the papers what they have supplied, submitted to ROS are getting approved only now. So in that aspect, what they said is, if we are also interested in you, every team, including everybody, secretary, president, everybody in their MOM mentioned, as such, MCs are interested in e-voting. But considering the time factor and other thing for ROS, let us go by normal procedure. Again, I personally spoke to Mr. Gaudi, sir, I will go. I will fight it out and get that ROS approval within the shortest time. I went there. 13/9, 16/9, I went and met again the additional IG. I got the confirmation from him saying that I told you, you go ahead. When I came and replied them, Gauri is the team is very, very cautious, because tomorrow if somebody asks me if it is not in writing, what will you do? Then again 19th, along with Mr. Vaidi, Harini, Javagar, we went and met the additional IG. He said categorically, you can go ahead with the voting, no issues on that. Only thing is, you submit the papers immediately to the ROS. That in front of us, he telephoned to the ROS South, Indira Devi, asked her appointment. He said, immediately let them come at 2 o'clock, we will answer them. The paper was submitted by the association on 22/9/2025. The reply was given on 23/9/2025. What was given? It was given very clear. No official, government official give you with blanket permission, sir. They will say, if you submit this within the frame of our act. In addition to that, they said, this act shall have effect
from the day at which it is passed. But the interpretation was not favorable, not understood or taken the other way, and we do not know. Association interpretation was different, our interpretation was different. Then we took a legal counsel again. Legal counsel also said the same thing. It went on like that. So had it been on taken 3/9/2025, by this time election would have been completed by 9/11/2025. So now my humble request is, if everybody wants e-voting, leave it to us. We will definitely conduct the way in which you want. The way in which you want, because I was managing Ashok Leyland, handling about 300 crores in a month time. It's not easy. If there is a will, we can do it. When I started in 2013, the association was formed. Vaidi was in. Vaidi came. Maganathan came. Atma Suthiyoda, நீங்க எந்த ask, whatever we ask, they support. No. சார் நாங்கள் காடை மேலே தூக்கல கீழே கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், அட்லீஸ்ட் நாட்டாம தீர்ப்பம் மாற்றி சொல்லாதேன்னு நான் கையே தூக்கல. ஸோ அதனால let us keep it aside. So as per the schedule, what we have committed, we have gone. MC elect பண்ணி 13th அன்னைக்கு as per the schedule we declare the team. 29th we have declared the team. Another OB elections we announced on 1st in சொல்லணும், 2nd காந்தி ஜெயந்தி, 4th அன்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணோம், 14th அன்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். We were not given mode of operation. Otherwise, we would have gone ahead with that, completed that. We were running pillar to post to fight out with the ROS, fight out with the other government, which all took major time. I'll read out that MC names. Please, you want to read? Okay. If with your permission, with the association MCs, if you want, I'll read out that names of MCs who were elected. Can I go ahead? Thanks a lot. So, Tower 1A, Honorable Mr. G. Gopalakrishnan. Is he here? Let's put our hands together, please. Honorable Mr. V. Ramakrishnan. And Tower 1B, my friend Mr. Anandraman Harihar Sharma. Tower 2A, we are unfortunate, no nomination from there. Tower 2B, I don't know what is Tower 2. Tower 2B, no nomination. Tower 3A, Honorable Mr. V.P. Ramaprasad. And Mr. Santosh Ramakrishnan, son of my very close friend. He is a leading industrialist in our estate. And Tower 3B, Mrs. Kavita Karthikeyan. And Tower 3B, Mr. S. Suyam Prakasham. And Tower 4A, Mr. Mohan M. And Tower 4A, Mr. Jagadish V. I think I must meet Mr. Jagu. Tower 4B, no nomination. Mr. Tower 5B, Mr. L.V. Srinivasan. Tower 5, Mrs. S. Narayani. Tower 6, I don't know why no nomination. Tower 7, Mrs. Sivakami. Tower 8, no nomination. Tower 9A,
Rajkumar Rajadas, my friend. Tower 9B, no nomination. Tower 9C, Mr. Amit Kumar. Tower 9C, Mr. S. Padmanabhan. Tower 10, no nomination. Tower 11, the Google of PBV, Ved Selvi. Tower 11, Mr. Kannan Bhaktavachalam. Tower 12, no nomination. Tower 13, our Honorable Vice President, Mr. R. Annamalai. Tower 13, Mrs. M. Kanimari. Tower 14, no nomination. Tower 15A, sorry, Mr. M. Prakash Babu. இவரை பத்தி ஒன்று சொல்லணும். ஒரு நாள் வந்தாரு, பிரிண்ட் எடுத்து கொடுக்க சொன்னாரு. சார் பிரிண்டர்ல இங்கு தீர்ந்து போச்சார்னு. அதான் உங்களுக்கு 1 லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்காங்க, என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்ட. That time 2 ladies were there. They are asking me, சார் 1 லட்ச ரூபா கொடுத்து நீங்க என்ன சார் பண்ணீங்க? So in the lighter note I am telling, notes. Then Mr. K. Prakasham. Oh, sorry. Tower 15B, Mrs. Maya Krishnan. Looks like I have not seen her, I have not spoken to her. Looks like she wants to serve for the community vigorously. Thank you. Oh, sorry, beg your pardon. Mr. 15A, Mr. V. Ravichandran. He was with us, with me and Sivabalan. He has gone abroad, he has come back now, you want to shoulder. Then Tower 16A, Mr. K. Subramanian. Tower 16B, Mr. Aravindan Natarajan. Tower 17A, no nomination. Tower 17B, Mr. A. K. Sarvanan. Tower 17B, my friend T. Jawaharlal. Tower 18A, Mr. S. Jayaprakash. Tower 18A, Mr. K. Prakasham. Tower 18B, my friend Mr. K. Mailwahanan. Tower 18B, Mr. K. Rajagopalan. Tower 18C, Mr. S.G. Ponnambam. Tower 18C, Mrs. Madhumati Rajesh. All the very best. Tower 19, Mr. K. Arumugam. We need your knowledge, sir. Tower 19, Dr. K. Florence. Tower 20A, Mrs. Rukmani Sudha Balakrishnan. Tower 20B, Mr. N. Murali. Tower 20C, very amicable, very charming, Mrs. Barna Chakravarti. Tower 20C, Mrs. S. Vijay Kumar.
Sorry, Mr. S போட்டது மிஸ்ஸஸ் ஆயிடுச்சுதா. Mr. S போட்டது மிஸ்ஸஸ் ஆயிடுச்சு. Your wife will be happy. Thank you all listening me patiently. I just want my EC members who worked with me to the stage, please. Sashikala, Narayan. See, but for them, I would not have come to this stage. The phenomenal support from Sashikala and Venkatesh, I cannot forget in my life. 12:30, 1:30 in the night. Sorry. Usha Ramohan, Venkatesh. Venkatesh, Usha Ramohan. இங்கே யார் இருந்தாலும் உங்களை பேசினேன். Usha Ramohan, Venkatesh. Usha Ramohanக்கு இங்கே தெரியாத ஆளே கிடையாது. She is a post office for us. If I name any person, she'll tell the history of the person. So she is an asset for us. So she is Sashikala Natarajamani, doctor. She will share some few points of experience. Whatever you come across, you can say. So, thank you, sir. I took this up without any experience. Okay? Yeah. So, I don't have any experience earlier doing this. All my life I was doing, seeing patients and seeing tablets, and that was my job. So, the first time I took it, I know it's not rocket science, it's doable, but do not expect the number of obstacles. You can, it's a straightforward thing. E-voting is a simple thing, everybody wants it. It's easier for elderly people to do it and people who are outside to do it. So I thought it's a piece of cake, let's do it. But once, after joining, I understood, but for Mr. Chakrapani's support with all the governmental agencies and the ROS and all that, it was all Greek and Latin to me. But yeah, we have come this far, and to our credit, with all the obstacles we have gone through, and we have selected the MCs and OBs. I really thank all of you for giving this opportunity, and thank the association also for all the support they've given. Thank you so much. Narayan is a retired joint secretary from commercial department. He gives us a lot of guidance on the bylaw and other things. Good afternoon, everybody. It is really a pleasant experience to work with Mr. Chakrapani, and I was only working from remote majority of time, and I am able to guide them. And Chakrapani has a lot of leadership qualities and is able to steer the election committee because of his maturity, and he was very nonchalant in whatever sometimes we also get heated, but he will always be cool. And election committee, I think, will be able to fulfill the requirements to your satisfaction of everybody. Thank you. Thank you so much for your patience. Now this MC members who got elected or registered on our MC members are taken on record, sir, with your permission. Thank you. Thank you, Sakra sir. So MC elects appointed as per the procedure what the EC chairperson read out now. நேற்று நடந்த மீட்டிங்கில் since the OB election has not happened, both the parties discussed with the revenue inspector and inspector as well. We drafted a resolution how the association will operate
till elections are conducted. அதுக்கு வந்து verbatim I'll read the lines. Once the Charapani sir reads the OB elect nominees names, post that I will read this paper, what is there in handwritten for all of your reference. Thank you, Gauri. Now I'll read out this OB nominations. Out of this 38 MC elect, OB whoever is going to contest for the elections for the post. Tower 3B, Mr. S. Swayam Prakasham for the post of President. Can I just stand out? Tower 16B. Please come here. Okay, you can come forward so that people can see them. Another gentleman, Tower 16B, Mr. Aravindan Natarajan for President post. Tower 13, Mr. R. Annamalavi, Vice President, on the post. Tower 3B, Mrs. Kavita Kartigeyan. She is contesting for the post of Secretary. Tower 17B, Mr. T. Jawaharlal for the post of Secretary. Tower 20A, Mrs. Rukmini Sudha Balakrishnan for the post of Treasurer. Tower 4A, my friend Mr. Jagdish, Treasurer. Sudha Bala is always my friend. Yes. Mrs. Madhumati Rajesh, I think most number of questions posed by her. Joint Treasurer. Unopposed. They are all going to be asset. Annamalai sir, I know, Thuya Tamil, but our point la vidapodiya irukkaru. We feel, sir, in the community require unga sevai in the community thevai. Then it comes Joint Secretary, Mr. Anantaram Harihara Sharma. Tower 1B. Tower 18A, Mr. S. J. Prakash. Tower 19, Dr. K. Florence. Tower 20C, Mrs. Barna Chakraborty. Tower 9C, Mr. Amit Kumar. The entire members, community, wish them all the best to serve for the community in the coming elections. One of the joint secretary. We wish them all the best. Thank you so much for coming. Okay. So one, I think as, hello.
சார் சார் இருக்கு. ஐயா இருக்கு. ஓகே ஐயா, அண்ணாமலை ஐயா, அண்ணாமையா நன்றி. கேளுங்க ஐயா, நன்றி. நீங்க சொல்ல போய் தான் தமிழ் ஆட் பண்ணிச்சு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இப்ப மேல தூக்கணும். ஓகே பண்ணலாம். வரவங்க தூக்கணும். ஓகே இதை படிச்சு நீங்க பேக்ரவுண்ட் சொல்லிட்டு ஷார்ட்டா சொல்லிடுங்க. ஓகே சார், ஒரு ரொம்ப ஷார்ட் பேக்ரவுண்ட் that இன்னைக்கு வந்து for variety of reasons for which I don't want to deliberate here, இன்னைக்கு வந்து ஆஃபீஸ் பேரர்ஸோட எலெக்ஷன் வந்து இன்னைக்கு நடக்கலை. அது வந்து ஒரு ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்துருக்காரு, 1 மாதத்துக்குள்ள பண்ணுறேன்னு பண்ணி அது எல்லாமே சர்க்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. அகெயின் தட் இஸ் நாட் த பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷன். ஒரு இஷ்யூ என்ன இருந்ததுன்னா, நம்ம வந்து இப்போ இந்த கரண்ட் ஆஃபீஸ் பேரர் வந்து இன்றைக்கி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணுங்கிறது வந்து வாஸ் ஆல்சோ த டிசிஷன் அண்ட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் த ROS ஆர்டர். ஸோ நார்மலி செக்ரட்டரி கிட்ட கொடுப்பாங்க, அவங்கெல்லாம் பண்ணுவா. அது இன்னைக்கு பண்ண முடியாதனால நேற்றுக்கு சாயந்தரம் வந்து வி டெலிபரேட்டட் ஆன் இட். சின்ஸ் த இன்டென்ஷன் வாஸ் தட் இன்னைக்கு நிச்சயம் ஹேண்ட் ஓவர் ஆகணுங்கிறதுனால 38 பேருக்கு நம்ம இதை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண போகிறோம். அது வந்து எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு கேள்வி வந்தது, 38 பேரும் சேர்ந்து நீங்கள் ஹேண்ட் ஓவர் எடுக்கிறீங்கன்னால் அது எப்படி எடுக்க முடியும்? ஏன்னா 38 பேர் பண்ணுவீங்களா என்னங்கிறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு நேற்றுக்கு நிறைய டெலிபரேஷனுக்கு அப்புறம் members were there, lot of members, I think many members were there yesterday night up to 2 o'clock இங்கே இருக்காங்க. நாங்கள் ஒரு ரெசல்யூஷன் எப்படியும் பாஸ் பண்ணி ஆகணும் ஃபார் ஆப்ரேஷன் ரீசன்ஸ். அந்த ரெசல்யூஷன்ஸ் நேற்றுக்கு RI முன்னாடி, இன்ஸ்பெக்டர் சார் முன்னாடி நம்ம வந்து தீர்மானம் பண்ணோம். அந்த ரெசல்யூஷன் நம்ம வந்து இந்த இதில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக அடாப்ட் பண்ணுறோம் ஃபார் த continuation of the operations and ensuring that there is no there is no hiccups in the new team functioning from day 1 itself. So on the resolution sir so இதுதான் draft resolution போட்டிருக்கு. to the அது பாஸ் ஆன உடனே அது வந்து எஸ் னு சொன்ன உடனே அது மேலே போய் சார் English is a beautiful word, a beautiful language. It's also a word. Okay, so this draft was taken by us yesterday. So we are adopting it so moto to ensure there's no issues right from the moment this draft is completed and the AGM is taken care. So it is hereby resolved that as per the directive of the ROS letter dated 4/11/2025, the outgoing management committee shall hand over the office to the incoming management committee, which includes all office functions and operations. Which includes, okay, it is hereby resolved that as per the directive of the ROS letter dated 4/11/2025, the outgoing management committee shall hand over the office to the incoming management committee, which includes all functions and operations. Now comes the operations part. 38 பேர் சேர்ந்து பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. This is practical situation. இதுக்காக அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தது. இது வந்து கம்ப்ளீட்டா இது பண்ணியாச்சு. It is further resolved that the new management committee is empowered to elect temporary office bearers to operate accounts and give concurrence to the expenditure which occurs from time to time, and shall also hold office until the conduct of elections and formal appointment of office bearers. So this way ஒரு கல்லுல 2 மாங்காய் மரம் மாதிரி இருக்கு. ஹேண்ட் ஓவரும் பண்ணியாச்சு, அதே நேரத்தில் ஆஃபீஸ் பேரர் இல்லையே யாருக்கு நாங்கள் கொடுப்போங்கிற இந்த ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு மன சஞ்சலம் இருந்தது சால்வ் ஆயிடுத்து. ஸோ வி டேக் திஸ் as adopted in this இது. ஸோ now I will, if it is as it is adopted right away here, அவருக்கு தெரிய மாதிரி மேலே இருக்கிற அந்த டிராஃப்ட்டுங்கிற வேர்டு இஸ் கெட்டிங் ரிமூவ் ரைட் அவே. ஸோ வி டூ இட் திஸ். ஸோ சார் சின்ன ஒரு விஷயம் சார் திஸ் ஹேஸ் பீன் sir at this point of time, sir I am being very clear, at this point of time we are not entertaining any amendment or alteration to this. Your point people have heard,
Your point, Chakra sir has also heard. Point is well taken. But today, sir, our, illa sir, paravailla sir. Seri, paravailla sir. Seri, paravailla sir. Paravailla sir. Seri, paravailla sir. Please. So with this, இப்போ ஒரே ஒரு request, additional request இங்க இருக்கு, which is not written here. நீங்க finish பண்ணுங்க. That this new team, please understand that the interest is that ஃபைல்ஸ் கில்ஸ் எல்லாம் அடுக்கி வச்சிருக்கிறது இப்போ உடனே கொடுக்கறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் லெட் இட் பி இந்த நீங்கள் உங்களுக்குள்ள செலக்ட் பண்ணுறத எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ செலக்ட் பண்ணுங்க. அதை நாங்கள் பெருசாக ரெக்கார்ட் பண்ணல, ஏதாவது முன்ன பின்ன போயிட போகிறது. இன்றைக்கே இது முடிஞ்சு போச்சு. மிந்தி ஏஜிஎம் மாதிரி ராத்திரி 10 மணி 12 மணி ஆகிற முடிந்தால் இன்றைக்கே ஒரு மீட்டிங் போட்டு உங்களுக்குள்ள தீர்மானம் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் சண்டே எல்லாரும் இருக்கீங்க. ஸோ தட் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கம்ப்ளீட் வெரி வெரி குவிக்லி. அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இட் இஸ் மை டியூட்டி டு தேங்க் Prabhu sir, who is here, who with work. Okay, I leave it to the secretary. Just last 5 minutes tha. Can I slide very quickly, okay? For members' benefit. Handover la rendu component irukku. The documentations full handover பண்ணனும். ரெண்டாவது வந்து the software and the bank access and also one. Document list is completely indexed. ஸோ இன்கமிங் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டியில் அவங்க மீட்டிங் போட்டு வைடிஸ் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்குள்ள முடிவு எடுத்து சொல்கிறவங்ககிட்ட நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண போகிறோம். வி வில் ஆல்சோ ஷேர் தி லிஸ்ட் வித் ஆல் தி மெம்பர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் பார்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ். அதே மாதிரி அந்த சிக்னேட்டரி பேங்க்குக்கு தேவையான ரெசல்யூஷன்ஸும் அவங்க வந்து அந்த மினிட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறமா அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் நம்ம கொடுத்துருவோம். ஆஸ் வி டிஸ்கஸ் எஸ்டர்டே, ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் திஸ் பிரீஃப் லிஸ்ட் யூ. All the administrative documents, banking documents, office documents, ROS documents, legal files, everything is indexed completely, so that the incoming team can completely checklist and take it over. We just want to show this to you for the record purpose. I think with that we come to the end of the program today. Before we conclude, it's So, before we conclude, it's very, very important and நம்ம எல்லாரும் கட்டாயம் recognize பண்ணணும் with a standing ovation for them. Inspector Sir Prabhu. And his team. Sir, வாங்க முன்னாடி வாங்க சார். சார் 5 நிமிஷம் ஃப்ரண்ட்ல வாங்க. SRMC T15 police sir வாங்க friend வாங்க sir. SRMC T15 team வாங்க sir. Very important. நேற்று இரவு 2 மணி வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க along with the revenue inspector sir as well. Somehow நான் சார்ட்ட சொன்னோம் சார் good or bad ஒரு முடிவு வந்தது. அதுதான் வந்து எல்லாருக்குமே நேற்று தேவைப்பட்டுச்சு. அது இந்த பக்கமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த பக்கமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கணுன்றதுக்கு வழிவகுத்ததும் அந்த மீட்டிங்கு. அதுக்கு உறுதியாக இருந்து 2 வரைக்கும் போகாமல் இருந்து அவங்க டீமு அண்ட் ரெவன்யூ ஸ்பேர் அதுக்கு கட்டாயம் நம்மளாம் நன்றி சொல்லணுன்றது தான். வி வாண்ட் அக்னாலஜ் சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல்சோ டுடே பீங் பிரசன்ட் டில் ஹியர். ஓகே, ஆல் த டீம் ஆஃப் த இன்ஸ்பெக்டர் சார் அண்ட் SRMC station, we want to thank once again formally. With that also we want to congratulate all the incoming management committee members. They can be in the front for the good photos. All that formality. அதான் நீங்க மீட்டிங் போட்டு கொடுக்கணும். எல்லாம் தான் சார், எல்லாம் சொல்லியாச்சு, எல்லாமே சொல்லியாச்சு. Okay, so with that the incoming management committees can take a photographs here and will formally end the meeting with national anthem. Sir, the incoming management committee members please come forward. இருங்க நீங்க வேணா கொடுங்க. Incoming management members கொஞ்சம் 5 நிமிஷம் உட்கார்ந்துருங்க. Incoming management members ஃப்ரண்ட்ல வந்துங்க. நான் நம்மளுடைய அன்ன போஸ்ட் துணைத் தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களை நன்றி உரை தெரிவித்து நிறைவு செய்யுமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன்.
ஒரு 5 minutes எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். இன்கமிங் டீம் எம்சிஸ் எல்லாரும் ஃப்ரண்ட்க்கு வந்துருங்க. பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கம். கூட்டம் இன்றைய பொதுக்குழு கூட்டம் காலையில் மிக சிறப்பாக துவங்கி நல்ல சூழ்நிலையிலே காவல்துறையின் ஒத்துழைப்போடு மிக ஆரோக்கியமான வகையிலே சிறப்பாக நடந்து முடிந்திருக்கிறது. பொறுப்பிலே இருந்தவர்கள் 2 ஆண்டு காலம் ஒலிம்பிக் ஜோதி போன்று இந்த இயக்கத்தினுடைய பொறுப்புகளை கையில் ஏந்தி சிறப்பாக செயல்பட்டார்கள். அவர்களுக்கு எல்லா சார்பிலையும் நாம் நன்றி அறிதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்றைக்கு கூட்டத்தின் இறுதியில் அவர்களுடைய பொறுப்பை அந்த ஒலிம்பிக் ஜோதியை இப்பொழுது புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற எங்களிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறார்கள். அதற்கும் எங்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். உங்களுடைய நம்பிக்கையோடு வெளிப்படையாக நியாயமாக நேர்மையாக நாங்கள் எங்களுடைய செயலை ஆற்றுவோம் என்று இந்த நல்ல நேரத்திலே உறுதியளிக்கின்றோம். காவல்துறைக்கு எங்களுடைய சிரம் தாழ்ந்த நன்றியை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்று மாலை எம்சி புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்ந்த எம்சி கூட்டம் இன்று மாலை 8 மணி அளவிலே நடைபெறும். அவசர நிமித்தமாக அதில் புதிய எம்சிக்கள் எல்லோரும் கலந்து கொண்டு சில முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. கூட்டத்தை இன்று இரவு 8 மணிக்கு உறுதி செய்கிறேன். அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லோருக்கும் வாழ்த்துகள். வணக்கம், நன்றி. நீங்க தான் அந்த பாடம் சொன்னோம். भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Dear members, I find that there was a void here in the sense that nobody offered a word of thanks to the existing management committee which is here. So I wish to place on record the services rendered by them over the last couple of years, thanking them through all the ups and downs. They have kept the community still alive with whatever we have, with the facilities that we are running. So thank you, existing management committee. Thank you very much for all your services that have been rendered to us. Thank you very much. Dear all, I want to thank
Maria Shankar, Gauri Shankar, Bhuvneshwari, Harini and their team for amicably handing over. I really appreciate their gesture. We are all thankful to you all.